Radiant fortified their structures. Attack the heroes. Alo, ce faceți? Ce faci, mă, drăguțule? Te m-am băgat la Dota cu aia, joacă careva că mi sunt pe fain. Ce trecu să mă ajungi, bă, Al vedere. Bagă putere, frate. Bagă putere că începe ăsta. Să bag forge, gen. Începe la 5 jumate. 5 jumate. Dă-i talpă, da. Mamă, dă-i talpă colegul că e liber. Zile la aia să luați ceva de puși. Ha! John Bide, mai enigma mine. Zile, mă luați ceva de puși că începe la 5. Îmi găsi meșvere. Ce poziție vere? Doi frate, ce m-a consacrat pe mine. Are toată lumea profilul privat, cu aia vă s-a pe Dota Plus ăsta. Nu, stai că n-am deschis jocul cu Dota Plus, ce ratat sunt. Și poate băga bolții nu arată că suferăm. E vita mea. E mă, fată, mă, ce iau, bro. Zici că dacă dau drumul la gloanțe, zici că la brațe, zici că e cartuș de gloanțe, mamă ce...
Hai de cap, mă, ți se ies după TikTok-ul ăla, cu ai mă plictisesc foarte rău la muncă și învăț toate prostiile. Că dau drumul la glonț. Când dau drumul la brațe, parcă e cartuș de gloanț. Dar ți l-a trimis în echipă ăla pe piticul ăla? Da, cu seria. 10 seconds. 5 seconds remaining. Bag un puc, ce să fac? Pucul mic? Ok, Zara. Puc. Și, ha, am înțeles, mă joc puc în Sky direct, care cred că este un mare nebun. Dar nu mai merge să le vezi profilele cu aia la Dota? Nici la ai tăi, nici la ăia? Nu știu, mă, că nu... Ce? Pasă click drept. Apăs. Da, am apăsat. Nu, ai dat stânga. Nu, ai dat dreapta, trebuie să dai stânga. Ce intri direct pe ei. Am apăsat click dreapta și gen merge doar să Nu. dai. Da, așa să A, Auzi? curent? Da, da. Nu, am zis eu prost, nu, trebuia cu stânga direct. Gen dai click direct și a trebuit să meargă. Am fain acolo. Gen l-au scos, nu știu ce seara acolo. Ar trebui să meargă gen la scos. Ia mă să lăță și savi. Te-a fomica? Hmm. 30 seconds to battle. Absolutely. My move. Now we get the good stuff. For once, we're in agreement. Gambits and exploits await. With alacrity. I proceed. Commendable notion. Very well. A prize. I venture forth. They shall regret this. In pursuit. Just so. Very well. That's mine, but she's not. She goes over and over After with them. events in her life, reliving her successes and suffering through her failures all over again. I go at will. Absolutely. Destroy. I venture forth. My turn.
Pe draci ai pe tine băgame și pula în tact. With alacrity. Commendable notion. That's what, pardon my friend? Fair game. They deserve no less. Here I am. I venture forth. Those who tangle with the sky rat risk a fall from starry heights. I proceed. Kill this guy. Don't run. Very well. Indeed. I don't have anything. One kill. In pursuit. Blood in my dick. We are in accord. Just so. My move. They shall regret. Behold! Exact. I may require this at some point. With alacrity. Elevation. Commendable notion. Destroy. Absolutely. Fair game. I have mana boost for you. I go at will. Pornechi să moară, gen, mamă, dacă dă drumul la Indeed. cartușul de glanțe în nasol. Very well. Come here, mana. You're gonna kill him. Just so. Oh, I have a stack here. I proceed. And My push move. that shit and I'm gonna kill you. Absolutely. Don't run. After them. What? Commendable notion. Strength out of season. Stay and amuse me. I venture forth. I go at will. We are in accord. Tu-ți morții tăi. With alacrity. Stupid. I'll take that. Just so. You pre-mute the drop. I can hear you now. Alacrity. Gather round. Attack. Exactly so. Will you not rise in my presence? Absolutely. Be careful, Tusk is coming, he has haste. Your middle tower is under attack. Commendable notion. You're heading for dead water. I have much to impart. I venture forth. Something bad is happening to your top tower. Double kill. Indeed.
They deserve no less. Just so. Kill this guy? I go at will. They're coming. Coil, so I can lift him outside of the coil. Stay near. E ok. Doamne, dacă ține mizeria asta, a avut el de infuser căcat. Yeah, it's okay, bro. Good job, thank you. Can you give me that? Selfish. Stay there. With alacrity. My move. Exactly so. Radiant take fortification. Caught in a storm. Less larva. Just so. Absolutely. The enemy's bottom tower has fallen. I proceed. You're looking shipshape indeed. My turn. He's here. I go at will. Stay and amuse me. Very well. So fucking bad. I don't know what this is. Surprise. In pursuit. This is in range. With alacrity. Indeed. Yeah. Best skill for stealing. I was in frozen, dude. I couldn't even use my spell. Commendable notion. Don't run. We are in accord. Nice. A welcome transformation. Exactly so. After them. Radiant structures are fortified. Fair game. Stack guys. Help your bottom tower. With alacrity. Marș, mă, slobos de lache. In accord. I venture forth. I'll take that. Commendable Sing a notion. shanty for the enemy's top tower. My move. Fight this. I go at will. Get up if you can. Indeed. A metamorphosis. Just so. Absolutely. They have a really big ancient stack, guys. I think Assa's gonna take it. Oh, Can nice, we that's smoke? it. With Drow? I have much to impart. Drow. Can we smoke? He's
understand why nobody's contesting this. I'm here. Absolutely. Just so. Your top tower! Use your words! Someone tells me she got released from the psychiatric Dominating! Something bad is happening to your top tower! spins. I got confused. De pula să mă iei, Robin, dacă bagi un B3. Road becomes I go at will. I feel the cold Salut, salut, Robin. on my face. My We eyes are in accord. get to the house. Your top tower is under attack! Very well. Don't let them dismast you! Mine, yes. I Still here? proceed Okay. Yeah, if you can go, I can just wait a little bit. with alacrity. The vessel. Attack! Exactly so. Indeed. Here now. But the trees will fall when we Yeah. slow with it. This courier Very probably doesn't well. have altitude. I may require this at some point. Exactly so. A prize. I go at will. What ingratitude! I have one raise. They laugh. The one I venture I forth. see the glow shining on A couple of days after, I received a call. Double kill! This game is on! Is there a reveal up here? My move. Can you use He doesn't see this. Your top tower is under attack! We are in Do you like sucking bilge water? Give your top tower a burial at sea! Absolutely. I am under attack. I proceed. Can't reach my left. They deserve no less. They shall regret this. What the fuck this guy is doing? With alacrity. After them. With alacrity. My move. Double kill! I'm gonna die. Might Diego. ult. I don't want to die. gonna ult up there. Don't run. Vision now. Attack. Oh. I go at will. Strength out of season. They shall regret this. Commendable notion. In pursuit. Just so. We are in accord. I want to play it. Exactly so. I am not ready. Play it for
Doamne, dar ce fac și eu? Can't go now, I have Boston, I can't die. Yeah. Fine man, we just need to play with Razer and the other. I mean, I told you, just wait 1 minute, you're getting... Wait, gata. Yeah, it's fine. Already you won. Dacă nu wait și voi, ce să facem, tată? Razer? I mean, draw. Get the one blaze, please. Turnabout is fair play. Absolutely. For me, Yeah, vision. I can't kill him, so... they deserve no less. My turn. I raise my game. I have ult, I have ult, I have ult. Very well. Big one. That's it. This... We are in accord. I'm so good at this game, guys. Commendable notion. Indeed, Radiant fortified their structure. Normal când te auzi, întâlnești la 10.000 memere de aici. I have much sight. I venture forth. Enemy's middle Salut. has fallen. E full peste tot. A prize. Just so. With alacrity. A, nu, pe eu mă joc ca să mă duc la vreun TI ceva. Exactly so. Fair game. Get the stack, Razer. This guy, this guy. Stay and amuse me. Indeed. Elevation. Exactly so. There behold. I proceed. Destroy. Good spot for them. Pick up. Commendable notion. My move. Kill the zombies, kill the zombies. We are in accord. Yeah. With alacrity. We have DD here, we can get a rush. Draw. Just so. I venture forth. Absolutely. My move. With alacrity. Get back.
În jocul care nu pute deocamdată. Salut, salut. They shall regret this. I venture forth. My move. I'm coming. Poke. Very well. May you ride on nether zephyrs. I have much to impart. My turn. Destroy. Fuck, where am I shooting at? Aoleu. Ai, moi. Da, o să mă uit acum, imediat. De-abia își bagă băieții mouse-ul și astea. Commendable notion. Very well. When did the enemy's top tower fall? Pay attention, Melanie. Absolutely. I perceive. In pursuit. I go at I venture forth. Stay near. I'm only here for last, this guys. Exactly so. It's all that. Dire structures are fortified. Less larva. After them. Enemy's mid tower down. Another bulwark falls. With alacrity. The enemy's middle barracks. Și mă, asta e surpriză că i-a trimis Astor pe tundă. Zici că Astor sunt Hellraisers. Upward. Erau favoriți tundra, dar au făcut rău. And amuse me. Că eram eu ora la tundra de pe mid solo. Solo auzi, doamne. Nine, sau cum îl cheamă. The enemy's middle tower just ran aground. A făcut rău un meci 3. Commendable notion. Just so. Fair game. Acum se joacă Liquid. Vedem ce entity joacă bine și Gimme, Gladiator joacă bine. Asta, una din astea trei, zic eu. Mamă, uitați-vă ce, Doamne, ferească, Doamne. Mamaia. Artizii, da, chiar s-a dus pe propria răspundere, ca să zic așa. Ea căra rău de tot. Nu știu dacă ați văzut faza. Da, așa.
Așa. Da. Avea nevoie și el de asta. Nu mai făcuse de mult. E player. Ortiz is in. He goes in for everything. Ortiz. I'm out of here. He goes to stall time. Get these catches. Na, What a joacă-te, joacă-te Dota. real, and that all starts with Ortiz is in. He goes in for everything. Ortiz, give me that damn agent. I'm A avut și bulan rău de tot aici, am mâncat. A rămas la două felii. definition of Aegis steel. What a boss. He's like, all right, team, you guys made some mistakes. Range cores. Grav. Definitely two benefits. E grav băietul. I'm going to devolve this into a Pudge talk. For example, I actually think Pudge is a really good counter to Lifestealer. And anybody who is not good at Pudge will disagree with that. But once you have a Ghost Scepter plus Dismember, you are immune to him or disabling him for the exact duration of Rage. And then you've HP regen reduction when you get the Aghanim Scepter. You actually destroy Lifestealer. I feel like this whole panel feels now like a setup for you to promote Pudge. All I'm saying... Pretty much what you're saying is whichever hero is more ahead is better versus each other. No. I'm saying you can have whatever items on Lifestealer. I have complete immunity to you. What about Nullifier? Whoa. If your Lifestealer is rushing a Nullifier, I think you have other problems. Relax. Holy shit. You need to chill, all right? You got your ET. La ce item s-a referit? La share sau ce share? Ce item? 1500, nu știu că n-am fost atent la comentarii. Uite-l mă și pe puiul meu, joacă și el un brod. Dar nu-l bate pe ăsta, gen. A Ghost Scepter. Aia pura trebuie. Ia uite-l. Dar Robinet e pe safe, ne înțelegi? Adică... De aia treia și bate-l când vine să vomit. Vai de cap. Nu se dă. Acum ai ultimată la level 1. E mult mai OP acum. Care e diferența? Singura diferență acum e că ai pe engine la level 6. Tocmai, era prea jegos. Dar nu-l bate, mie mi se face așa un pic rău, nu știu. Ba. Ce se întâmplă să mă alege? 1-0 CFR sau mă alege? Forța CFR. O știți pe aia? Tu ai nume și it's part of your life. Curia cu mouse. Da.
Deci că ai tu brud înainte, Robert? De ce îți plăcea așa rău? Regin. Robile, te nenoroci rău de tot. Robile, te nenoroci rău de tot. Trobonet. Ia uite-l, mă. Mama mea. Robi, net. Da, m-a jucat. Haide, mă, bate și zvelevul ăsta, rublevul ăsta. Încep și eu cu drept. Gătesc. Frobos. Hai, minge de meci. 3 bucăți. Haideți, domnule Rublev. La revedere la ars. Da. Game. Andrei Rublev. In the trees, fighting satanic skater. Oh, the black hole to help finish him off, but Monet waving goodbye to Tundra as they're going to be heading to the airport. Castor. Heading to the airport. Ce la sunt comentatorii ăștia. Seria dell'infarto, auzi, mă, fute mașini comentariilor în spaniolă. Ia, panorame robo ăștia. Dale algo! Da, bă, nu e aici, trebuie să te uiți în spaniolă la Dota. E Caterin Cărău. Mi l-a băgat în engleză, n-are un haz. What's going to happen? They kill Panda. C-Small thinks that Jucator's fine with the RP. Collects them again. Ictor's just starting to wail on them. Goodbye to the DP. They collect their toys. They need the cores. Pakas is down. That's only his first life, though. Ictor is waiting for the second one. Don't get distracted, Ictor. Don't go for Whisper. They know they need this kill because the smoke screen, it's impossible. And that will actually save their carry. Yeah. Tener complicaciones. Acestea ce au avut singure echipe de Peru sau ce?
Mie chiar îmi place de ei, mă jur. We haven't seen an opportunity where Mira's been able to find. Ăștia și aia care erau filipinezi sau ce erau? Aia cu voi. Da, mă. Apă la Pinoi. Acum la calma, da, filipinezi erau. Bine? Filipino, mă, uite. What is la cadma tata de filipino meme. Stai așa. Da, normal, uite. Filipinezi erau, oricum îi confund mereu, filipinezi, malaizieni, indonezieni, japonezi. Naku, lakad mo matatag. Normally. Ekos lama jama. Tapos ang boxing. Isama. Uy. Teka lang, iba to. Teka lang, Sir Chief. Sir Chief. Huwag kayong mainis, mahal ang patis. Panatic! Oh my God, Sir Chief! Panatic victory! Fanatic, mausa. Easiest money of my life! Grabe naman, kaya pala ginagawa ni Ii yun. The next level play. Ang lakas ni Ii. Ano nangyari Vă supăra la birou ăștia. Vedem, încep și băieți. Sunt Jenkins ăsta care nu știu dacă e femeie sau bărbat. Penalty, forța CFR. Ai no, măjire, no, forța. Mamă, dar s-au pus CFR ăștia apoi, mă, Zoborojan. Ar vrea așa să bată noi cu 5-0. Ce mă, pe Jenkins ăsta, nu? Jenkins. Indeed, it is time for game 1 of this best of 3 series, so let's head into the draft. Welcome to draft number 1 of the day. Hellraisers versus Talon starting on time today. Hellraisers is a team that managed to make it through the group stages in surprise fashion. Most people actually... De tata. O să dea drumul la pancăreală. A team that did really well in the group stages and unfortunately got dropped down. Winter, are you still a believer in my SEA brothers? Yeah, I think they have a very good shot here. Dar se vede extrem de prost. A lot. I feel like towards the end of the group stages, Dota they final really showed that căcate. they are able to put some drafts, some very weird drafts. Asta și ca și Dota, nu știu, școala era Fart Studios, la Arcoș Gaming sau cum îi cheamă pe... Fucked. And the counterpart, those Hellraisers have strong chances here. Uragi, great stand-in. Nici știe că ele pe ele. I think has chances if the games don't go too late. I like them when they're able to pressure and like put teams down and then get an advantage and play off of that. But I think Talon, they're an experienced team. When games get to like
the shit fest pretty much. It's an SEA special, right? So I think if they're able to like slow the pace of the game down, go later, I favor Talon quite heavily. But if HR is able to set tempo, which they do tend to do a lot of times with like Techies, Skywrath, you know, all this like very early aggression, then they could probably take it. Nu e asta în mijloc, mă, ăsta e ăla de s-a jucat Dota. Îl cheamă futuraș în gât. When you talk about these teams like Hellraisers, right? At least not as experienced players for the most part, except for solo, right? You have a stand-in. It's difficult for these guys to ever practice the late game to the minutia that you need for this kind of tournament, right? You can't exactly practice and get ready for the late game. Late game, there's too many factors that you can't really control. It's more about like the team trusting each other, making decisions based on whatever you feel like in the game. But I think Solo is a very, very good captain. He's going to be able to deal with it. Yeah, there's a good history to Solo in an interview that I think we'll see later. He talks about the fact that he feels bad. He feels like he was bad for a couple of years, and he feels like he's hitting the cusp now again because of these teammates. They also have a really strong mid laner in Depressed Kid. Yeah, they're an interesting team, right? Because they have the oldest player and then they have the youngest player on the team, right? They have literally like a 32-year-old on solo and then like 18-year-olds being played as well too. So it's definitely a really interesting kind of dynamic coming out with them. Quick opener here, a very interesting one. They're actually picking the puck in the Lina right off the bat. So we have 2 cores already revealed. And Hellraisers, they're going back to the Magnus. We're seeing it more and more, I feel like. I'm actually a big fan of seeing it. Of course, it was Collapse who played it yesterday, so makes you a big fan immediately when you're able to play that. But it seems like a cool response if you're able to go for those type of later stages and find these super carries that maybe we'll be able to match up versus Lina. Yeah, that's something I've seen quite a bit during the DBC in the Europe section, where when you first pick Lina, they have this response, Rubik Magnus, where you try to reposition the Lina and the team fights. Rubik, you can see the stun. That's really, really nice for you. Magnus is, you just have RP and then you get the Lina into your team's reach and you just kill her. And Talon's doing this puck like 2 core opening. I'm usually not a fan of like picking both of your cores right away. But Da, școala aia, uite, da. using the ban, you have to use Acolo știam, a fost și pe la TA, you have nebun. to ban the heroes that can deal with Lina and Puck. They've removed TA. TA is great for that. Draw as well. Îl știam de la Dota, nu știu, pula mea, îl știam că a jucat Dota. Because it's like, they can really shut down Puck a lot. And when Puck lately, when Puck's able to have a good game, it pops off, right? But if you actually are playing versus these tons of disables, tons of little controls, Milogul ăla din mijloc. a lot of heal, Da, ăla chinez e Winter Dash. So I'm always worried when I do see the open. Ăla din mijloc e Fogă de ăla sau cine? As it compared to what it used to be, where it was literally just like Puck wins every single matchup, got nerfed heavily. So sometimes I'm just like, Puck just never gets off the floor, and then there's just and this hero's super squishy, super fragile. Yeah. The classic answer Mă să pe Robine, cum aici but Rubik still has the instant stun into telekinesis. Yeah, and he has amazing spells he can always steal. It's like, Hai de tată. everything else is great. Hai sus tău. Insane if you get it on Rubik. The silence duration is absurd, the distance you're able to cast it, so yeah, I always like Rubik versus Puck personally, but can't go both ways. Because then you just, now what Puck has to do is you just emphasize jumping the Rubik every single team fight, right? So that's probably why they did want it, and that's the protection that they're looking for to give the Lina. Yeah, I mean, I know a lot of people are hating on the Elder Titan that Talon is the only team using it, but I feel like Elder Titan can be something that's really useful here. You have the Puck to abuse the aura, the magic damage, and in the team fights it's pretty decent against the RP initiations. And you can be the body in the lane for the Lina. Like normally people go for the tree and the Undying. Those heroes are much more stable in the game. Even though Elder Titan fits kind of the same criteria, but you have to play the laning phase very well. All about playing lane well. I don't know, I'm big ET player, not a fan of the hero right now, but when you do have overwhelming magic damage, it looks like it can work. And something we were talking about on the panel beforehand is Hellraisers, Yuragi does like to play a lot of those super carries, his Morphlings, his Terrorblades, his Spectres, and stuff like that. So that's where ET, the aura is not really what you play around in the physical aspect anymore. It's usually more about the magical, but you can see where it could, you know, those BKBs start whittling down if he's able to get on top of them. And I think we got to see, honestly, I think Ollie did have one of those games where he had like Mask of Madness Aghanims and stuff like that, even as a 5 position. So there is potential for sure. So that's, I mean, could be cool. I like it with Puck, so because you just sit in the back. That's a dream as ET when you're able to do that. And even if you don't play on the physical aspect of the aura, just the magical multiplication against agi heroes, that's already good enough. Absolutely. As we get the last bans here, I am curious though, Winter, Talon, how do they continue their draft now that you pick the 2 cores? Do you just pick the 2 supports and leave the last core for last pick? What's the logic here? I think I would leave Jab's hero to last. You need cores that are like front line right now. Cred că ar fi periculos ăla, 3 salvaggio, nu? Sure.
Yeah, so He's that's the key Ulina. to them as well very often. Jabs is Dar s-a luat midul și yeah, carry-ul. and sometimes I feel like Primele they leave his hero poziții. to last, but he tends to become very greedy. Like Am there's dat one NSP. game during the group stage, he picked Slada against Lifestealer. Like, if you think about the matchup, the lane matchup is great for the Slada. Dă-mă și pe but Iuraghi because ăsta, of făcut-te what încât the zici că era de you Nightmare know, să I moară, feel mă. like they have to pay attention to that and be very mindful of having like a very balanced setup. And we haven't really Techies, seen eram the sigur. techies. Okay, the techies is here. Nice. Okay. So Rubik, techies, Magnus. That's a classic thing that HR has been doing during the group stages. Solo techies. So but that probably means that it's Antares paired with Miro in the off lane, right? So it's not going to be the double repositioning at the least, where we've seen that be very successful sometimes in the lane. It's still an aggressive lane. It's a lot of magic damage that comes out from these two, so pretty interesting. Yeah, and you talk about how he actually takes his Are și așa, W at the lane. capul un pic ciuguiat. The disarm, which works really well during the laning phase, and he's only Lina copac, cum bați linia aia? does that. Most people just go for the suicide. Okay, wow. I mean, the tree kind of expected. I didn't really want to see the ET. I could see the potential for it, but much better just having this tree versus Magnus. I think it just, honestly, living armor when you're playing versus like probably an empowered melee core or something like that, it feels just way too valuable. BKB piercing disable, etc. Până aici ai bat rău ăștia. It looks like they are leaving Jabs his last pick. I would like something like a Tidehunter for him this game. I know it's very like team fight heavy, but when you're playing versus Magnus, having that counter versus it is always really nice. And Jabs, I think he has played at this tournament, if I'm not mistaken. Da, Tiny, ba. I mean, Deci Tide is like definitely a good solution towards Magnus. Like when you are in this matchup, Tide against Magnus, nobody wants to be the person that starts the fight first, because the person who just waits usually would get a much better initiative. Ember un pull și So it nu... does put a lot of pressure on Magnus in that regard. And in the game itself, because you're going to be empowering a melee carry, and Tide is usually very good against a melee carry in the lane. So yeah, that's a very good solution towards what HR has right now. The lane maybe could be a bit weird because he's got a tiny, but sometimes Tidehunter is just able to stand his ground and Tiny just leaves, and then you just pull. Yeah. Just pull the creep wave, you'll be fine. Whoa. Okay. OD. Where's this OD going? Mid? That has to be mid. It has to be mid OD. I mean, this is a very... why? Is it a good puck matchup? No. I actually really That's like why when I'm you're playing with surprised. like silences and stuff like that. Maybe it's to deal with living armor, have something to pierce. They have this save as well too. That could be kind of cool. Take but some multimedia. I don't really... But it's very weird, right? It doesn't really work well with what Talon has right now. I feel like OD, you want to pick OD in a situation where there's a lot of very tanky melee cores. Yeah, that's a very... Because you're not going to reach this Lina. It's quite difficult. They do have the repositioning, like you were talking about before, of course, but that's a weird pick for me. Is carry OD completely out of the question? With how some mid laners have been playing that situation, he's a ranged hero. You have seen the Witchblade build. Basically, Ar fi bunuri să dăm. Why would you pick it into that particularly? Urța pe aia. Gosh, I mean, maybe Hellraisers just has some type of different idea coming in today, but that would be really weird with Magnus also too. It's just you have no real benefit. Like That's also a Ca good banal pure plus, damage, and then it's like, all right, let me give you an empower to give you like 30 damage. Right? I mean, maybe it's just they want a hero that can deal damage. RP and then instant, you drop the hammer. There's a lot of damage there. Yeah. I'm not very sure why. Sure. I mean, You have a setup for the blast off now. we'll just have to wait and see, you know. I'm sure they have a very unique plan of their own, and I feel like Talon is not going to be too worried. They're going to just focus on their own direction. They're going to be... They need like a team fight hero. I mean, in the past, they've really liked Keeper of the Light. Îl bate Lina pe live să îl distruge. Finishing draft. But I don't think it's going to be very good here. They definitely still need a very heavy frontline hero that can absorb a lot of the attention during the team fights, tank up, allow the Lina to do her thing in the fights. Maybe because they think that I mean, this is like reaching it. Maybe it's because they think the Tide's coming, so they want the OD to be able to kill Tide and stuff. I don't know. I mean, this is a really curious pick to me. The lane won't be that bad, though, right? OD versus Puck, OD should do just fine, but in mid-game, the silence is really problematic. And getting on top of OD, that feels terrible. Whenever OD gets jumped, it's really sad, so... No, maybe you're onto something here. So they feel like they look at the draft, right? So Warpy. Talon's going to need like a very tanky offlaner. So right? We're going to just pick the OD there to discourage that. Or they feel like Talon doesn't really have a choice, you know, they have to pick Ar fi cu blast off. no matter what. So they're going to pick the OD to answer to that. Look at all the carry bands. Ai liniștit că nici ăștia n-au pe față, că nu stai nici că nu stanchează. Depinde ce au trei, nu știu, cred că un Mars ceva trei, Enigma, Enigma e bun. These last two particularly, Tide Underlord, Tide, Mars, pula. Yeah, I mean, that's at least the clearest one for me when you're playing versus Max. I think Hellraisers would probably see that too, right? Solo, super experienced, so this could be an interesting OD pick to try to maybe counter it. This is interesting. Yeah, I mean, let's say.
Let's Roll see if sau they do go morph. for the tide. What other options do we have here, Winter, for jabs here? A fost Can take speedlord those și zilele trecute. I mean, Mars is a similar hero in that way, but he doesn't do the tight job as well. Ce ratat ești, mă? Yeah. I mean, there's still Ah. Pangolier, right? But I'm not I haven't seen offlane Pango in a while. Jabs is not particularly a That's star like offlane Pango. that's like sacred. I think. Ăsta mă, e unless snap la they wanna- talon. Unless they want to change the puck to the off lane, you know. In the past, he does play puck before. Yeah, because Jabs used to be a mid laner, of course. Oh, Okay. Snapfire. They take one from Aster, huh? Cam ce crezi, mă, beață, că ar merge la Hellraiser, să știi. Ar merge un Slark, ha? Yeah, the lane's very strong. It gives them a lot of damage during the team fights. The root plus the coil, so you can land a lot of multiple skills during that. You have the aura carrier, and I feel like Snapfire. Un Irak, nu știu, ruși, bieloruși, ucrainieni și ăștia de aici sunt, nu știu, indonezieni, malaizieni. Yeah, I think I really like the direction they're going in. Bobby are site-ul ăla, mă, să uită înainte. Îți ratați. Ce ratați, mă, beat. Now they do have ways to at least counter the repositioning to maybe put their Lina back into a cool Se position. jucăm pe rău. Could be kind of interesting. Gata, mă, Elizabeth, să duc. Much more of a safer kind of pick here. Could be a bit of a risk. Elizabeth, but it looks like a pretty decent Slark game. Lane might be a little bit difficult. Yeah, lane's gonna be hard. Overall game looks like it could be decent. I would just question mark about the OD. Yeah, he doesn't seem to be utilized for anything particularly. The Snapfire doesn't make him look that good either. Yeah. At least the Slark can carry the game kind of solo this game, it seems like. Is there a moment where he just can't deal with Alina anymore, or is the depth shot Shadow Dance good enough for the most part? He's got a lot of ways to jump with his team, right? They have now a lot of reach. Slark, Techies, Mag, all these heroes do jump into the backlines kind of easy. So, I mean, they have the reach to get on Lina. So if they're able to keep up with farm, which maybe they can with the Magnus, could maybe work. I mean, they're going for a bit of a later type style, though, which I actually didn't really prefer for Hellraisers. I wanted to be... Bă, eu sincer să vă zic că îi bat Hellraiser harta asta să moară, gen. They O don't have pupă any Eli pressure, sau... and they're playing versus Trade Protector, which always is a bit of a concern for me. I think the story of the game is going to be whether Hellraisers can survive the early game because they have the much greedier lineup and Talon has a much more aggressive early game lineup. If they can do that, I feel like they have a very good shot in the late game with the Magnus and the Slark. Yeah. Okay. Do we trust Hellraiser's ability in the late game overall, though, Winter? Is that... Eu așa zic, să moară Jean dacă vă mint, dacă nu iar Hellraiser. Și prostia asta să vă ce cotau la pare. I mean, I don't understand the OD pick, but overall, I feel like based on the last couple of series that I watched them, I feel like they are definitely getting better, and even in the late game scenario. Adevărat ăsta zici că e Uraghi să moară. And I feel like they will be able to do it. There's some hope from our SCA resident, so if he hopes that Hellraisers can do it, maybe it just might happen. And for this wonderful matchup, we have the best pair of casters for South America is Lacoste and Gareth. Thank you, Alva. Yes, here Thank we you, are, thank you, Talon thank you. Seas last hope, sandwiched in between two Eastern Esports, European teams. Sunt Of course, game. Hellraisers now and potentially Spirit down the line. I am a big fan of their draft, meta and signature heroes, Lacoste. Yeah, pretty much. Very easy to execute that draft coming out from Talon. No messing around. Looking at Hellraiser's draft, it's a bit more wonky, I would say. I gotta agree with the panel. This OD pick looks weird on paper. Yeah. But we'll see how it's gonna look in Dota. So that's gonna be, you know, mid OD against Puck. He has a decent lane, but I'm a little afraid for the game once you start playing. Hai că-ți fut morți în gură de betanul bășit. A lot of control coming out from these heroes. A lot of magic burst damage. They do have saves. Like they also have a lot of repositioning tools. On Hellraisers, you have Skewer, you have Rubik's Lift, so that's going to be a thing to look out for on side of Talon. Toss, of course, always going to be something to play off, and I'm a little worried for Hellraisers how the early game is going to go, because these heroes don't really put much pressure. Rubik 5, you have Techies. Techies is a 15-minute hero. Same goes for Ricky. Right. OD, if he's has a bit of a slow start to the game, it's also mag slug. Like these heroes don't really do much at the early stages of the game. So looking at the mid-late game, this is the timing for Hellraisers. Yeah, Slark big, get that OD big. On Talon's side, we've seen Mikoto's Puck. I think he's the winningest hero for them. Sat around 87% win rate, like 6 games out of 7. Yeah. Looking incredibly hot, you know, and Lina is no exception to this rule of big meta heroes look strong. Get yourselves some of these saves. Don't give up, guys, don't give up. Things like that. But thinking about how fights will happen once we get into that 15, 20, 25-minute period of the game, it feels often that OD wants a long, drawn-out fight, get some stacks up, slam down with the Sandy's Eclipse, but against a Puck, against a tree, against this tiny... It's a lot of burst damage. Like they can get in, delete one hero quickly,
But on the other side, as you said, Hellraisers, they want to play these fights for a long time. Slar getting in and out multiple times. Maybe Techie's getting a second blast off and multiple astral imprisonment, either save, build up that damage. Yeah, whereas you're looking at Talon, it's like overgrowth, Mortimer's kisses, Dream Coil, tons of control, and that snap damage to come in clutch. But of course, lanes very important, as we've seen throughout the major. If you get your lanes up and running, it can be very difficult for your opponents to catch up. You lose your safe lane tier 1, the jungle gets opened up. Oh, salut, Danuț. Snapfire and Puck can really pivot Uite-mă into și la noi, aggressive știu? positions and look for early pickoffs. Yeah, also they do have Lina. Lina as a hero is one of those that you're not going to wait for second Roshan. If you find the opportunity, if you find opening, you could go for finish with first agent. Something that doesn't happen. Usually we see Tura trecută te-am băgat o dată. In terms of like, because the game's average game time so far has been around 37-38 minutes, and this is where you Mai știu să moară mama, dacă stai așa un pic să mă gândesc. Yeah, something we've seen a lot from Entity, right? The Katomi Tiny is that just ability to blink up into enemy high ground, toss someone back, and quite often you're not holding buyback 15-20 minutes into the game. When you get that first Roshan, you're thinking, okay, I'll buy my big item, I'll finish a BKB, I'll finish a 4-stab. You don't have that buyback, you're dead for 35 seconds, and you're right, Lina just this howitzer to take down buildings very quickly. There she is, the woman herself, and I can't even see that. What is that? Oh, it's a snap. Yeah, it's a snappy. It's Morty. Snappy and a Morty. You know, Grandma on the beautiful little lizard. He's got to lick his eyeballs to keep them nice and moist, especially in this hot, warm, dry weather. Keep that visibility going, especially against a hero like the Slark. Well, admin said they're unpausing in a couple of seconds. We'll see if we do get back underway here for game 1. And this best of 3. Of course, we are in the lower bracket here for the Lima Major. And just looking forward to the next round as well. Like we mentioned, Team Spirit is awaiting the victor of this. And the other line of lower bracket, EG against Team Asta. Going to be an exciting series. Yeah, a lot of good matches coming up. You know, we're starting to filter out some of these teams for Southeast Asia. Last team, the most talented squad, I would say, coming out from Southeast Asia in this tournament. So they are not just fighting for the team, they're fighting for the whole region to keep this dream alive. And as you said, if they win this one, they need to go against another Eastern European team, against Team Spirit. Now, T9 winners. Definitely a rocky road ahead. But here we go, game 1 back underway for your viewing pleasure, as we'll get some early wards coming out. Now, I was looking at the stats, and Talon overall in terms of protecting their wards, dewarding enemy wards, and duration of their own observers have done better than Hellraisers on average through the Lima Major. But it's always an interesting battle. You know you've got Solo, such an experienced captain who will have been looking at warding patterns to try and find out not only where he'll be dewarding, but also placing his own. A Light Striker A will hold back HR for now, trying to play aggressively into that bottom rune spot, but Talon evacuating the area safely. Kiyotaka looking for a potential rune here with his Astral, already skilled it, and will probably get it. Kind of difficult for Puck to steal it. Not sure what needs to happen. Yeah, quite a challenge. If he Astral himself, maybe. Maybe double click. We believe in the OD. And yeah, Kiyotaka has had quite an interesting road. He's played plenty of kind of weird heroes. The Brood mid has come out into play for him. Now this OD. Cool cat. Yeah, other than the Brood Mother. Tu ești pe Facebook, ți-am trimis și eu. He played from the mid lane. Looking at this mid matchup again, Puck supposed to be on, you know, it's not difficult one. Place te zic, Xenu, că a lăsat stream-ul să meargă pe meci la meciul, se vede din pulă. Razor, cum mai știu cine. Tu mai departe, ce vezi la el, trebuie să ești pe stream oficial. Nu prea se vede la el, e problema, că a rămas într-un meci la el. A rămas la Dota. In that bottom lane, we've got the Oli Treant, and again, another pretty fresh Scuze comentarii, da, după aia. It's a bit of an interesting one, because you want to have, like, this is one of the top tier picks, like one of the best Se luase cu unul rău. Position 5, even position 4 for some teams. I'm mostly looking for this top lane. Eu discut idei, nu oameni.
Dar să ascult și ce You vorbește. need to be careful on Că nu Rubik. înțelege. Slark not as Are o much. palele, da? Gets Zici close, că e they're gonna mort. get harassed, especially once Snapfire hits that Nu, level nu, 3 mă, nu. points in Scatter Blast, gonna be very difficult. And then Tiny expecting a 1-1-1 build from him. Yeah, pretty much. You want to be able to have both abilities displace into Cookie. Yeah. And then we've seen this lane so many times. Lina plus 3 and Protector, the sustain lane. You get a point in living armor on level 2. You're not playing that, you know, aggressive with the nature's grasp. They did cut down all the trees here, so Twin Protector can't find the angle. If he wants, he needs to go more to the eastern jungle. Yeah, it reminds me of the old days trees. of the Spectre Warlock. You're just kind of sitting there securing farm, healing up your carry, making sure they're not being I-am dat harassed like. out of the lane. Looking at the mid lane, Puck doing this is Mikoto Puck. Îi de capul He meu ce played 7 palele games cu aia. so far at this major and won 6 game. He's been pretty impressive. When we're talking about his overall itemization, gameplay, he stole Roshan Dar mă, asta e o times as sectă well. oricum Got reiki the asta, e o last hit, sectă got de aia, the, da. the Aegis as well from the enemies. Man, it's also a bit of a weird one. Their opener, they did go with Lina and Puck, something that usually we Fac don't parte see. din trupele de asalt, dar unde zice de un I don't think scandal? it was enough. Nu ce mă de scandal, gen să luase cu ăla acolo. el. Am crezut că povestești ceva de un scandal al lui. S-a luat cu ăla rău, o lase personal direct, o face parte din trupele de asalt, auzi. Trupele de miliția. Miliția și asalt. Te cu nebunul, tu e prăjirău cu aici, nu? Eu nu sunt defensiv, fac parte din trupele de asalt. Mai ales când vă răutate și minciună, plecă direct. De mama mea, asta ar trebui luat și dat exemplu la lume. Before Snapfire and Tiny, so having that Nu e extra deloc ability ok. could have made the difference, but couldn't find an opening. Mă, safe ăsta de la Furia, dacă Furia cu mouse e nebun, a avut pe prima parte 0-10 și prost dacă are 4 cu 13 polarul de la ei. While the Treant will chase Antaras away from that bottom lane. And looking at the Da, e Magnus, și he Canta, is să-i lagging dăm la behind a little Canta, bit că in terms of E CS. slus. Snix era pe Dota acolo și a rămas al top. Not sure if that's where he wants to be. Hele să scut talon, mă, la Atlas. Da. And Ollie will just herd the techies away from the lane. Allow 23 to keep on going. The Avalanche cookie top. Oh, Uragi's in trouble with the lift from Solo and the pounce away. Gets the slot to safety. A toss back on Solo should secure them a kill here. Rubik gladly gives his life. Oh, Another with a scatter blast very in 2 fire. seconds. He's dead. Yeah. Cum pula mea l-a văzut, mă, ăla? And Solo falls to first blood. It's a lot of damage. Oh, de 5 fraguri, dar a luat runda cu fragul ăsta. You said it was the killer lane. Yeah, it's very easy to set things up, especially for Slark. Like, he's the one who's gonna struggle. Like, you looking at the items. Dar vezi, mă, că și-au toate ochelari la fel? Da? Să de Harry Potter. Păi sunt de calculator, Pe de calculator, gen, da, dar toți au la We fel. saw this from a few players, right? We saw it from a Shadow Fiend. I think Safe lane Shadow Fiend, yeah. Shadow Fiend and Mickey's Sniper as well. Not the Bracer, but the Ogre Belt for sure. Just to tank up against some of that raw nuke damage. Yeah, absolutely. Talon have kill threat up here consistently. So you've got to be on your toes as Hellraisers. Also, one interesting thing is Techies didn't go for blast off. Oh, never mind. The toss again. They've caught out Uragi. Another lift from Solo, and the Pound's actually latching onto Tiny, meaning Nice the cookie's cookie. there. Jab secures it. 2 kills in that top lane, going very well for Talon. Very well executed. Like, even with the Bracer, even with the Belt, Magic Wand, and the Raindrop, they still managed to kill the Slark. Once Snapfire gets to her energy booster, and she's only 300, 200 gold away from it. So that's gonna be big. Your Tiny doesn't need to bring all these clarities, all the mangoes, doesn't need to spend money on consumables. And I wanted to point out that Antares doesn't have a blast off. He put a point in reactive taser. Te uiți la cine? La mouse cu... I'm not sure if that, maybe they think it's not gonna be enough to kill any of these heroes. Because they're super tanky, especially Treant Protector. I-a mâncat ăsta cu polarul să ăsta e la cap. Și acum la fel, pula mea, țin 3 la B și nu un niciun. Ești cu Au polarul omorât B acum, și... uite, exit fac. Really only leveling reactive taser like level 10 or 11 or something. He's completely skipping Ce joacă Furia cu mouse? Slug down to half health again, getting tossed around. Q with the windlace and the stick charges is perfectly fine. Cine joacă, mă, Furia cu mouse? Continue that skirmish. But this is lane domination now. Yes. Dar nu mai reclamați, vorba lor, acum pornesc stream-ul și lași pe tabelă de scăr. Am arătat și brudul lui Robine pe aia.
experience here at the bottom lane. Level 5 Dacă n-ai already, chef, zi, Pulse frate. Blade done, going to never mind. Look at Uragi it. again. Mamă. Can Chain it burst him? disabled. They need a Bounce. bit more damage, and he should be able to pounce away from this. Raindrops are still there, and a good lift will keep Talon at bay. But this is sad for Uragi. You said he spent all this money on little incremental items to make They're himself still tankier. losing the lane. Exactly. Oh, it's not looking good. They have no region left whatsoever. One tango, that's all they got. And Jab's being super annoying, burning through his raindrops. Mamă, dar ce-a pățit ăsta Uragi ăsta. Tango, 1-1 charge. And 2 raindrop charges there. Sad times for Uragi. They, of course, want to try and extend this game out. Look, they want to extend those team fights as we get to them. They've got Slark with Empower, they've got this OD and Techies, so there's definitely combo plays that can be made later down the line. The worry, like you were saying, his first Aegis with Lina is the game could end before then. Yeah, it's just how much you're gonna lose. It's already 1k gold lead for Talon coming out from the laning stage, and their heroes are super slow. These heroes can't really move easily. First rotation from Mikoto should be an easy one. Here comes the puck, just sliding into the bottom lane. Kill off the pesky Techies. Hunter-S, it looks like he's attempting to die to the ogres, but he's disarmed them and dies nonetheless. Și aproape să mai pălească unul ăsta. Did also rotate. Mikoto gets blasted. I think in this situation it's better if Mikoto E doar că câștigă mouse. He wants to keep up with harta lor, dar nu e a lor. Nu e înregistrat. Mikoto just hit level 7 from that kill, 4 points in actual imprisonment. Se plătește, every single time he gets close, he gets shotgun to his face. Nu te uiți la Dota, What's Dizzy? the build on OD nowadays? Mă uit. Because I remember M-am 9 uitat și la Dota, m-am uitat și la... Să uită la amândouă, să vadă unde merge mai bine, acolo se bagă la joacă după aia. No. I don't know if he wants to get Aghanim Scepter straight away to just build up the charges. I think he might need to go for it to have like this double save. Cute. Look at them just tossing each other around. Hurricane didn't help out. Te-ai băgat în pătuț, Victor? Te-ai băgat în pătuț? No. Banishes the Tiny into the Netherrealm. Kiyotaka they saw getting this themselves move. a kill. Top lane, Uragi trying to play onto jabs. Playing a bit more aggressive. He hit that level 6, so La that's going to be calculator că mai mă uit la extra ce-mi da region bani. coming out for Slark, exactly what he needed. Solo Ce to faci? stay awake. Hai că mi-eram și eu pe ce-am dat banii la calculator. Adică, pe camion. Ce ți-ai luat sau? Da, am dat avansul la el. Foarte bine. În săptămâna următoare să văd sau după aia să-l iau. Should be fast enough, and Uragi's died up top. Another Astral imprisonment. The OD's caught out the Lina, and there's no one here to back up 23. So gets slammed down by the hammer of the OD. No boots on 23. If he had boots there, he would be able to run out of trouble. They're going to scout out some stacks. Both carries dying right now. But this Snapfire, she's off to a great start. Jabs, first usage of the Mortimer's Kisses. This is the spell that Slar's going to be afraid of throughout the whole game. And look at this is something that the offlaners have been doing, maximizing the farm, keeping this small camp open. And let's see if they want to try to put a bit more pressure on him. Already used his Q. Yeah, comes up the top lane, immediately bullied away. They do have that ward in lane though, so they'll see where Tiny and Snapfire maneuver themselves. But they might not know about Mikoto's puck, who is orbing and moving top. Try and start off on Uragi with a movement from Q through the trees. Avalanche toss, gets off the Dark Pact and jumps away. Well timed by Uragi there. That could have been a surefire kill. Kiyotaka does have invis. Let's see what they can make off it. Radiant, they're using a scan. They know. They saw him pick it up with the observer ward that they have in the river, scouting things out. They're going to fall back. They see Solo coming across as well, so now they know the 3 heroes from HR are up at top. And this, of course, gives Treant the best time in the world. Laning phase is broken down, and what's he doing? Yeah, guys, go do something on the other side of the map. I'll just collect some XP here and get some last hits as well. Neck, already done. Nu, sau ce. For jabs, you're right. Double pig pole. Nu, ce-a luat mama ăsta, așa era... Au gangat, l-au părăsit, că era firesc să-l părăsească. Kiyotaka, looks like Blink Dagger's on the menu for him. So that long-range initiation to start things off onto a hero like Puck or Lina is pretty handy. And does have to try and think about the timing with the Magnus though, because of course we do have Miero going for this Arcane's mech himself, and then Blink Dagger will come a little later down the line
so you won't have that coinciding item timing between the mid and off laners. 3 heroes here from Talon. They want to pressure the tower. Seems like there's not going to be an answer, at least yet. I see Kiyotaka trying to make a move, so it's only Yuragi for now. Just him trying to hold out on top. Did use a dog pack, so the toss and the kisses landing onto Slug. Not enough to finish him off. While Miero is aiming for an RP, pops the mech, heals himself, looks for it, but he misses! The face shift dodge! Oh, that was glorious from Makoto. Now they turn onto Yuragi. He doesn't have Shadow Dance. Huntress with a blast off. Not going to land onto too many. They do have that imprisonment. Catching the puck and the blast landing on the Q, but in comes the mech. Q will blast them down. How much a Tiny combo, and the chase is on for Antares Techies. Dive under the tier 1, a defense gone seriously wrong from Hellraisers there. Something we talked about, the lack of damage on side of Hellraisers. They can't allow to miss some of these crucial spells. What a dodge there from Makoto. Phase shift, no RP, no skewer, doesn't get anything done. Like, the problem is your Rubik at the time while this was happening was on the other side of the map, and this is level 5 Rubik we're talking about. It's pretty much just a fade ball, can't steal anything. Yeah, 13 minutes in. Where's Matome? And in comes Q, tumbles forward, finds Solo, so that level 6 delayed even further. Mamă, ce clown. Kiyotaka gonna have to get away from that mid lane now, knowing that Talon are all on their way. Nu, s-a dus la singur pe acolo. From top through to mid. And this is the death ball now. Even in terms of execution, it wasn't perfect. They didn't manage to get the Slark. They used the coil. They used the Mortimer's Kisses. Didn't get the kill immediately. But yeah, let's see. And we see that OD, he picked up that Blink Dagger you talked about. Does get coiled. Going to Astral himself. And will have a Blink Dagger ready if he needs to use it. But the coil snaps in the end. An avalanche. Bă, dar ăla nu nimerește și el un blink de la mă să tragă pe vreunul. Kiyotaka and Miero thinking about going aggressive, but it looks like Talon just going to calm things down with an overgrowth. Get back to their own high ground. Păcatul ăla îl trage în spate, știi ce zic la Magnus ăla, nu știu. Nu știu, să se referă la șocul. Nu șocul de la mă, nu aia tot prin pământ, căcatul ăla. Aia cu care îl iam, gen, ăla, de ea trage după el, gen. De-l ia în pumn. De 2 ori a dat la asta și de 2 ori a ratat. Close range shotgun into Mag's face, and that dodge. Beautifully done. Yeah, it just feels like that if Talon are the ones that have the vision and the initiation advantage, they can force spells out of Hellraisers. Like, Slark doesn't want to be using Shadow Dance defensively after he's been gone on. He wants to be pouncing onto someone, fighting, forcing spells, and then using it on his own terms. Not sure how they're going to be able to buy time for Slark to reinitiate multiple times. Astral is their biggest tool, so if they get initiation on OD, which is not going to be that of an issue, considering that Q's having a really good time on Tiny. Has Tumbler's Toy, 600 gold away from his Blink Dagger. Sunt alberi nebunul să mâncați pula de cioară? I've seen 4 Tinies picking up Blink Daggers post minute 20 if the game's not going well. Solo trying to set up some vision near the enemy outpost. Vezi că a scos melodie nouă. Pachete de heroină. Boară noaptea de mașină. And they're going to keep the vision up for themselves. Lane ward up at top. Nu cântăm pe net să părem tare, ar fi un povești reale de militar sau nu știu ceva de genul. Vezi că... Two-man overgrowth is there, the mech from Magnus keeping Solo alive, but then blasted by Laguna Blade while Jab's on the right-hand side, aiming Techies. They do Astral up one, but the toss around means that Hellraisers can no longer fight. Ăsta îmi sună a GG. Adevărat. Ale, Ce vrem? Restul sunt las la mișto. Le-a lăsat Lina pe pul. Ăștia. Talon, full aggression, they can easily Hai că cu Slark-ul nu ești în față, e. Solo kill them, does have a Witchblade available. Tragic. And he's bringing another item, like there's just a fleet of couriers coming to Talon, bringing items. Yeah, we see that Hellraisers didn't Au zăpăcit într-un ăsta, într-un techies ăsta. Îi joacă ăla pe 4, ce mai mult techies. That's a 15-minute Blink Dagger on Tiny with Tumbler's Toy, so he can easily get in, even get out of the trouble with the mech, with living armor. I saw them pinging out Roshan even. Jabs? Oh. Needs to be careful here. Nearly connected. Now Miero gonna get jumped on.
The Magnus launched into the La revedere, middle, and Magnus. they've got the silence on it. What a beautiful spell usage there. Just perfectly chain disabled, Oleu. silence can't do a damn thing. They pinged that Roshan. I think they might lack a little bit of damage. If they also want to play it safe, they could wait for 23 to finish off his BKB. Yeah. And look what he's doing. He's stealing the enemy stacks. Poate și rubi Yeah, 6 say câte goodbye to your până ancients. And Hellraisers, they're just having to bunker down on their Îs side of mai the map bun? now. Every time they look for a fight, Talon are 5 heroes strong. Are ready dreptate to match comentatorul ăsta, them n-ai every ce să step faci, of the way. Adrian, ce But faci? this kind of sneaky move that they're looking to play into the top lane might work out for Unde them. mergi? Mikoto has TP'd up there, separated from the rest of his squad. And Antares looking for him, blast off. Mikoto doesn't get the dodge. And plenty of damage coming his way, but Dar plăcea să faci parte dintr-o bandă de cartier Snixeanu? straight onto the back of Da, the cu Buck's head and a big kill to take. Cu benzi desenate? Big silence from techies. Kiyotaka got the last hit. And they're going to find another one with the Blink Dagger. Keep that ball Cu rolling. stroc și cu ăla, cu The steamroller's prins tot timpul here. noi. Yuragi gonna get some stacks up now. A little bonus kill for Benzile de themselves. cartier să duc la pușcărie cu aici. That's what he has right now. One fac TikTok. stolen. Yuragi, my Agi. Trebuia să-mi zici că te duci la pușcărie ca la cofetărie. It was a good setup. So 2 kills. What, the kills or the joke? No, the joke. I was talking about the joke. In the end, Kiyotaka will go for A Aghanim. fost Brock și Ramos sau cum îi cheamă pe aia. Still far away from it, but having two Da, actual asta n-a charges, reținut, dar ăla n-are unul match seeing sonor. different builds on Lina when it comes down Brock, to this skill. timpul Some noi. people tend to prioritize LSA. Some get Parcă 1 se point mințește in pe it, canal especially tribuna a when you doua play pe against Genceavi. Rubik. Yeah. Don't let him get that maxed Te vei, out frate, once bonus right nu. Ata, nu mai, le-am aruncat dacă te deranjează. Toying with the tiny a little bit there, not really a go, just a, hey, I'm here. Don't you dare farm the next wave. And Hellraisers pretty close to this Magnus Blink now, but 150 gold away. So Miero going to get that farm priority. Swings up top, will clear this wave, and I would expect Hellraisers with this Blink to smoke up, right? Yeah, for now he's only been Magnus because Mac is the only Ramovic, item he has. mă, Now with the Ramovic Blink cu Dagger, it's stropul, going to be da. much easier for them to Abramovic. reposition them. And I see big steal from Solo, having that living armor. Ooh. So half duration left on it. Yeah, on a roll now, Lacoste, woken up. 20 minutes into the game, the puns are coming. Yeah, it's 11 a.m. here. I'm good to go. Jabs and Ollie holding hands up in that top lane, making sure it's not pushed out across the river. And a jump on Q in the mid. Tiny, reasonably tanky, but with the OD and techies here, they will blow him up with mines, with a 3-man coil. Buyback from Q. Gonna be popping that BKB to output the damage, kills the techies off, and the kisses are landing. OD in a bit of trouble. Rubik will fall on a double there as the jump in from Q. Makoto finds the triple, dodges the skewer. Miero to go for Roche. They just Ai, cleaned leu, up doamne. and, Dar nu e foarte bun Aghanim pe Odâm, o să devină stresant, dar nu cred că mai are timp. Relatively early on. Cred că s-a dus și cu stres. Instant buyback. They have a tier 1 tower on the mid Cred lane. că au luat ăștia Valerianul sau Something ceva. that Hellraisers Nu doesn't prea mai have pare. is the damage onto towers, so they didn't take a single tier 1 tower, especially against the living armor. And Mikoto, he's still looking for something. I think he caught a glimpse on Slark there, but we'll finish off the Roche. This was a big power spike. Lina with the BKB. Nu minți imponeță poremtare, asta e o poveste reală de un militar, Bogdan, în pula mea. Talon are retreating. Dar noi stăm în Rahova și With Dristă. Hellraisers all respawning, Talon realizing it's not really a brawl they want to get involved in. They do have all those ultis available, and a skewer back on the tree. That's going to catch out Ollie. Quick kill there and no buyback for 30. Roshan a half health. This could be a big comeback. Yuragi's pinging it out. Less than half HP. Ia vezi mă că iau ăștia Roshan. He's going to start to do it slowly. Sau cel puțin încerc. Ready to go. Mikoto, coil available. Hai, bombardament acum. Oh no! Tiny's disconnected. Bit of a lag. Is Yuragi dead? Bă, asta e șustă, mă, să mor. Nu că i-a picat, nu vezi. For another 0.2 seconds, I would say. Asta e șustă, mă, marș. Kisses on him. Q is the one who disconnected, so he didn't use any of the abilities. So Asta e șustă să nu te mai văd în fustă. let's see A, bă, lasă-mă. Where's Snapfire? I mean, She's right in the middle. There's no shard on Rubik or anything, right? There's no telekinesis. Has mech been used on Magnus? Yeah, he already popped it, so... Au văzut care cum s-au prins să-și calculeze atacurile. Right. Ah. As Slark.
Oricum ăla e mor, mă. Ăla da, o să vedem pe care ia după. Asta-și calculează. That's what Script's pointing out. He's already been bashed up by Roche. He's already been bashed? Okay. Cred că t-a făcut-o Maradona. Garantat, mă, lasă-mă, n-ai cum așa e. România a sărit primul tiny și după aia își dă disconnect, imediat și pauză. He does. Cu aia, că au arbitri în spate și l-a dat. Jucator didn't even use his coil yet, so if he gets a coil here on Antares and on Kiyotaka, I think they're gonna clean up. Lina, BKB available in 15 seconds. Will keep the distance. Does have Laguna Blade available. I mean, it's a very aesthetic concave here that Hellraisers have, right? Everybody got silenced. I see 3 heroes that got silenced. Yeah, they all got caught by that Mikoto initiation. I mean, if the Slog had, 100 more HP, you could really see here Hellraisers have the ability to get back into this fight. But with no buyback, Duminică cu toți rame și jucați cu Minaur Baia Mare sau a duck and run for HR. Da. La ora 11. Press F9 and then am vorbit cu Florica, poate ne vedem după. Press F9 real quickly to see what happens. That's illegal. You stop it. We'll leave that to the admins. Arăt că îl sună și Florica. Yeah, what's the next move then? You kill the Slug and you keep on chasing, right? You just hunt for kill after kill. Yeah, I don't think they can take this fight. OD does have ulti, but Lina has BKB in 15 seconds. I think this could be a very disastrous fight. Vedem duminică, știu, vorbim de asta pentru duminică. So that we didn't talk about this. He was kind of struggling to get the goal going. Slark, Blastoff is available. Okay. Is Antares, wiggling his butt like the cats do when they're about to attack? If he gets coiled, he's not going to be able to use it. Well, there he is. They do get in with a Blastoff, trying to get a kill at least here. The Sandy's Eclipse is dropped. Oh, that's plenty to kill off Jabs in 23. Makoto is going to get telekinesis back up in towards Miero and Antares. Hellraisers actually hold the fight. Roshan's still alive, Lina dead. The jump back in from Q though. Makoto, he can do a lot more work now. They will kill Q, and Makoto gonna try and poke at Solo. He can't keep chasing though, wants to just chill out a little bit, move back towards Ollie, find the Rubik instead of chasing the techies. So still an overall victory for Talon, but Hellraisers did incredibly well. They did. RP plus a Blastoff on 2 of them. Ooh, gotta be careful. Sneaky minds placed there by techies. So once they respawn, it's going to be enough damage. Roshan sitting at the 2000 HP, so they should rush into Roche Pit and take it. Get straight in there. Ollie already planting himself in the pit. The lone sentry on night watch, making sure he can see if anybody's coming. Kiyotaka now working on the Aghanim Scepter. Oh, can he get a solo kill? Yes, he can! Oh my god! Mi se face rău, mă. That's a big one. Antares, 700 gold. These techies players. But while all this was happening, Mikoto, he needs to find an item for himself. He needs to be able to get the spells off. And now he queues up Aeon Disc immediately. Yeah, he needs it. And Antares techies. Absolute nuisance. Has that shot, yeah. Additional bit of stun. Working out wonders for him. And there's a reason why Antares Techies was very often second phase banned against this team. Irritating hero to deal with. Whether they win or lose on Talon, I think Techies is gone next game. Yeah. He's been starting to cause some issues. Level 14 now has full Glimmer Cape and going into BKB. He wants to be able to get that coil snap. Doesn't need to care about it, doesn't care about silences and the root, so he can actually get the Blastoff off. Smoke here for 23, and Q's jump will find Solo. Well timed with a Light Strike array, knowing exactly how to execute that gank. So they claim the northern jungle. Starting to aim for the tier 2 there and create that pressure point on the map that Hellraisers will have to contend with a little later down the line. They also still have that treant down bottom, yeah, just holding out, making sure, like you said, there's only... I mean, they've not taken any towers, right? Nope. Everything's still up, so he's making sure every tier 1 is still alive. Towers are almost full HP. Ollie also found Philosopher's Stone. Overgrowth Cookie. Yuragi does get off the Dark Pact and jumps away with a pounce. Not quick enough. Had to use the Shadow Dance as well, though, for that additional bit of safety. So 50 seconds here, potentially, where Talon could be on the move. I'm usually not a big fan of Dagger of Bristol as an item, but on Lina, it's a great item, considering the amount of attack speed that you have. Yeah. When that what, bonus 40 damage?
It's not Brigand's Blade because it's you know, not as good, but on certain heroes it can work. The only thing about it is you need to click it. I'm not even kidding. I'm not even kidding. Like this item, for some reason, it's not just me. I've also seen professional e-gamers not clicking it to get the damage. Like, where's my neutral hotkey again? What button am I pressing? No, for some reason, it just doesn't look clickable. It's like tumbler's Îi simt așa pe ăștia care reveni în joc să moară ei. Yes, I'm gonna tumble. And with a dagger. E băgat pe te simți sau? Nu. There's talent. Nu știu unde... Pula mea, sunt o grămadă. Burgărici mechere. Not quite getting the combo perfectly executed this time, but still, a kill is a kill. Immediate snap TP top. Oh, Solo. Oh, Solo. He's in danger again. Yeah, they're cutting across, sweeping through that top jungle. And the Rod of Atos, Avalanche toss as well. Catching out the techies just above the Solo Rubik. The cookie from Jams looking to chain disable techies up. Both supports about to fall. Blast off there to the right-hand side, but cleared up by Mikoto. He will finish him off, Mikoto. Almost a perfect game. That one dead from techies, and now he's on a mid lane because they have all the tier 1 towers, as you mentioned. There's no way to respond to this. Kiyotaka just going to double Astral, throw some spells out there, try and blink away. Kiyotaka also picked up the Aghanim Scepter that he was going for, and also picked up the Shard, so people will be able to run away, try to reposition themselves, and this tower, it's gone already, so they're going to be able to take out the outpost. So much smoother from Talon. What we expected coming out of the end of that draft. A 6k lead, Aegis in hand, outpost grabbed, and a lot on Hellraiser's plate here to try and out-execute them in the team fights. We still haven't seen Slark in full action. He's relatively tanky, going for a BKB next. That's his big item timing, but for now, only sitting on 300 gold. Ollie? Does get scouted. Yarrow actually finds him. Yeah, pop the dust as well. And Hellraiser just going to be looking to defend high ground at this point. Find the pockets of floor on the map that you can. Maybe push out bottom a little bit. Mamă, e prost pro la Cantor, nu? Any of these heroes to individually show on E că a părăsit Cantorul, Bogdan. You see someone, you kill them. Dar nu mai răspunde, că a părăsit camera. S-a dus pe un sandwich, că... After the Ethel ends, just to increase his initiation rate. Că s-a lăsat pe o jumătate de pâine. 4 BKB. Solo definitely not buying a BKB this game. Solo has BKB queued, does he? No. The other 4 have BKB queued up. I mean, considering that he died 8 times, he still does have a 4-star. I-a bătut pe mine, era 16-12 mouse. Pounced on, Q's Urmează a doua. looks like the Snapfire is about to die. Pops the Greaves back to half HP. And now the Gleipnir in as well. Hunteress trying to turn this, but the kisses come. The projectiles launched, artillery strike, kills off Miero. Uragi dipping. Să moară mama dacă vă mint, dacă nu ăla cu Magnusul, e fai de capul meu. E ca mine. Fai de capul meu. Gata, s-a dus. Dă lina asta în balamuc. So quick, moving around the map, having I mean, he did have haste. They also have tier 1 towers still available. 27 n-au luat un turn în pula mea. Every single time, like, they need to keep the distance. Problem is, they don't have this front line on Hellraisers. Slark might need to be that guy that runs in, gets saved by... Le dă violina aia. Take a fight. Like, try to create a bit of a chaos, make them use some abilities, save from the Astral, and then Magnus plus Techies, they rush in. If they can drag this game, Gary, for another, like, 3 to 4 minutes so that they get BKBs, things are going to get much easier for them if they can farm it. We know the Hellraisers, they can execute like they're doing now onto the tiny mid. Being 23 is too close, and we'll be able to take out Miero before the Techies even dies, before the Tiny even dies, and Q jumping back in, nearly to the mines. Solo, Overgrowth, rooted up by Ollie, cleared out by 23, another double kill, and Rubik with a buyback. DD on Slark wants to fight, DD Slark, that's why. Blast down Q, but the Techies is gone, and 23 with his BKB up with a triple kill. Out of mana now, though. Has a 4-staff to the low ground and repositions himself nicely. Uragi still giving Mamă, cât a sărit și ăsta. in, but I don't know for how long. Depth round is there.
Saves him from the coil. Oh, they didn't get much out of these buybacks. Two supports using a buyback. They try to take a And fight. Makoto, he's back in. Jabs, gonna try Scatterblast and Cookie. Kill off so low and a dieback there for him. 23 can now unload the damage. A wicked 6 streak for Alina. While Antras and Yuragi tail between legs. Thinking about where they're gonna hide next. No way to reinitiate. There's way too much damage, way too much control for them to take these fights pre-BKB. And we see Lina 6,000 damage, more than the whole HR Gata, bă, m-a squad. trup la pulă, nu mai mă închită, mă înțăgați, Yeah, bă, she's în able kill-ul to meu. force the low ground, regen a little bit, come back in for that kind of Gata, le-am second, aruncat, third bă, wave slobos. of fighting. And finished off the full Hurricane M-au Bite floricele now, la. having Paladin Sword, extra damage, extra life steal. Am mâncat scoaiele With that mele. Gleipnir as well, this is something that they don't like to play into, especially Magnus and Techie's pre-BKBs. E Robicul ce vrea să facă, joacă din spate, ce poate să facă. Până un spel ce probabil. This is Gleipnir into Dream Alex. Very Yep. irritating tools that HR are E struggling greu to să deal se with. Well, Antares going to clear out that bottom wave. And TP out. Looks like he's successful. 1-1, CFR, forța, forța, CFR. Păi nu. BKB's on side of Talon will reset. Let's see if they can And this is what I wanted to see. I was looking at the neutral items. Makoto all that caught. thought. Skewer and the Astral are trying to shockwave and pound. Ce am zis, mă bat mai devreme. Makoto is perfectly fine. Pretty long Vedem. cooldown to expend though, just to push out an Eu additional te wave. jucat Cota oricum, au 6-40. And HR didn't have to spend too much, just a couple of low cooldown spells. No Eon this time around. It's going to reset in less than 2 minutes. Both teams using a scan. They caught a glimpse of them inside the Roche pit, but should know something is up. Because it was there for only a second. Oh, big with the one. coil, the Gleipnir's there, and the Mă, dar nu vezi că iau play-ați, mă. Techie's rooted, and Jabs is going to make Oh, sure. play-ul rău. Covering fire to blow him up, S-au fizzles dus. out and dies off. Unde And a godlike s-au Lina, dus? another double kill. Every fight, it feels like she's getting 2, 3, 4 kills. 23 Savage having a spectacular game. 15-2 and 13. And all this set up by the Ai blocat total kids harta 2, deci la acum am vrut să joc, era limita la 48,5, am vrut să joc și s-a blocat la harta 1 și am zis las că e la harta 2, că exact cum ai zis Răzvană și se poate în continuu. Rest of the team's ready to follow it up. Jab using Mortimer's kisses immediately, and now they're gonna pick up the shard. I just TP up top, why not? Force the glyph early days. Makoto was already here setting up for the shove up high ground. They don't have the best heroes to Poate pe ăștia use harta 2. shard, so they're gonna give it to Puck. Okay. Not the best one, because your Treant already bought one. Snapfire did have it for a long time to have this extra AoE damage against Slark pre-BKB. I mean, 3,400 HP. What is that, 30 plus armor on the Lina? Living armor helping out. She's incredibly tanky, so doesn't even feel the need to go satanic or anything this game. She's got a Hex queued up next. Yeah, big fan of that. I think they, you know, even with the control that they have, but having this instant initiation or either Slark or OD, I think they want to take out OD first because he's the one who's causing a lot of issues with those saves. They still manage to clean up. So now you have OD with the Axe and Shard, you have Slark with Axe and Shard, so a lot of these saves, and Solo, not Sola. again. Sola, please, run away. They've got the Gleipnir catch. Poor little Rubik trying to force staff himself deeper into the trees. He's got the ward to see them coming, and he's actually TP'd. Okay, bought some time. Very well done. So yeah, Treant has been holding Philosopher's Stone, farmed his Shard, farmed his Blink Dagger, then gave it away to Tiny. I'm a big fan of Philosopher's Stone on Tiny, because it does allow you to get another item. That's the first time I've heard you say Philosopher's Stone. Yeah, I can't force Philly all the time. Big boy Philly. What do you mean you can't? Retired it for a couple of days. That's I'll fair. bring it back. That's fair. We'll hear it tomorrow. I just said it. Well, yeah, okay. This one doesn't count though. Not really, no. It's like a half. Miero getting an extra wave bottom. It looked like Talon. We're going to come down here to try and track him into the tree line. Makoto moving up towards enemy Ancients with the rest of the team, though. And booting Yuragi away from the Ancient camp. And this is where... are getting close. Hello. Miero. TP cancelled. Rooted up, and the swarm is arriving. He'll skewer across the tree and try and make a bit of a gap between himself and the rest of Talon.
But Ollie will overgrowth him and allow them to filter in and kill off the mag. Dead for 50 with no buyback. That's a tier 2 tower right there. How many roots do you want? Yes. You have a Gleipnir, you have Treant Protector with the shard, even popping the ulti there. Kind of a nightmare for Magnus to play into that pre-BKB. So second BKB done now on Hellraisers. OD just finished off his. Magnus really far away. Techies needs to farm another creep wave and then he'll have it. It is relentless. No matter where you are on the map, you're getting hounded by Talon heroes. Solo is going to get avalanche tossed. And this is what I talked about. Kissed into Tiny the ground. Initiates, Snapfire immediately using Mortimer's kisses. It's the trust. So still left less than 2 minutes on Aegis. Hex completed on 23. Do you think that Mortimer's kisses are anything like Arvo's kisses, Jenkins' kisses? They had a go last night. Yeah, they really did. The sliding session had a bit of fun. Very hot. Yuragi, he might be in trouble. Oh yeah, did get off the Dark Pact and the Shadow Dance. Yuragi pounces away and didn't have to spend BKB. Can Miero find something here? Mikoto's looking and Miero's gonna blink away. Luckily for Yuragi, Lina was not there because they caught a glimpse of it. And if she manages to get the Hex off, he's dead. That is stress. There's that tier 2, quite simply done. Talon now smoking, trying to obscure their movements up towards top. It's being pinged out, but they can see Guardian Greaves aura on the creeps, so they should probably know something is up. Clever. Yeah, clever, they know they're nearby. And Jab's going to absolutely show himself there with the Scatter Blast. Still a difficult task in some regards, pushing high ground against Magnus, OD, techies. But look at the mines. This is it. This is how you come back. You have Telekinesis and you have Skewer. Into the demilitarized zone. Miero skewering the Tiny. Anti-combo. Tiny is about to die to the mines though, right? Shockwave back in. The Lina comes forward. The toss back. They're going to kill him off as the overgrowth allows them to shred the techies and the Rubik. Kisses forcing BKBs. Yuragi and Kiyotaka needed to. And Jabs, he can't save the Treant. 23 getting first hit, bash the RP there. The Aegis is going to run into out. The base. Aegis soon to run out. 1 second remaining, but 23 gets down to the low ground. Jabs Mikoto onto Kiyotaka now. Take out the OD and no buybacks from Hellraisers. They have another Skewer and the Horn Toss available. Gotta be careful. There's still plenty of mines in the base. Looking out the damage. Slark, he's still not done. Gotta be careful. Like, this is where Slark's gonna be super Slayer against all this magic damage that they have. Has a bit of a standard from Titan Sliver. And with that Aghanim Scepter, I think Slark can go ham. I think he needs to be the one creating the chaos now in the front line, setting things up for his own team. He's got to be active. Needs to be involved. It's a 20k gold lead for Talon, but if they're the ones sieging, especially with no Aegis, you gotta be super careful. I'm also glad that Jabs is going for a scaling build. Wants to be able to, like, he finished off Guardian Greaves, which is a support item. So now with level 20 talent, with Ghost Rider uses your attack damage, has Crystallis, going into Daedalus next, playing for that level 25. Yeah, makes a lot of sense. Timeless Relic. Who's that for? I gotta check. I mean, they get themselves Spell Prism and Telescope on Hellraisers. Oh, it's for Puck, because why not? Mikoto's gonna be the one holding it. Even more damage, Arcane Rune, Kaya Sanj, a lot of Spell Amp. And Lina even tankier with a Trickster Cloak. 23, close to unkillable. As we saw in that fight, even if you're getting RP'd and skewered, seemed reasonably fine. I was about to say that they need to have some kind of a dust, some kind of a vision for this Lina, especially now that Trickster's Cloak is picked up. So Solo buying a gem, giving it to Yuragi. They want to get rid of any vision, and it will smoke. It feels like Talon are the ones who want the fight outside of the base, though. Oh, Yondeski's on cooldown on Puck for 20 seconds. Gotta be careful. Big one. Gonna go inside the pit. A Radiant Vision sees them coming. Roshan potentially 50 seconds away. Talon in the better position here. Radiant side playing top jungle, as is natural. And looks like Hellraiser's trying to shift down bottom to maybe get a bit more damage on that tier 2.
So simple though for Mikoto to clear out that mid wave and rejoin the team without too much danger. This is where Puck becomes one of those heroes that you're like, what am I playing against? Unmanageable. What is this Mr. Ice Frog? He's not even level 25 yet, but getting there shortly, and you can upgrade your Blink Dagger, Overwhelming Blink with Timeless Relic, extra duration on the slow. Another smoke. HR are coming. Mikoto has Eon Disc back up. He's going to scout Yuragi. Phase shift and Blink is ready. So it looks like Mikoto should be okay to play aggressively, in fact, on the OD. Oh, the side comes in. They got the Hex. The kill is there. Buyback is available. Dead. 70 seconds on the sideline, but you're right, does have buyback. Solo being focused. Destroyed by the stuns of Lina and Tiny, while Miero's caught up and taken down by jabs. And 23 tried to TP on a tier 1 tower just to be closer to a fight, because they still have tier 1 tower in the mid lane, full HP. 40 minutes in. With no mag, like Magnus does have buyback. There are a bunch of mines available, but they will need to use those buybacks to defend. Yuragi cutting things out. Getting jumped on. No coil, so no kill attempt. But yeah, it feels like it's either give up this lane of barracks or buy back now and try and fight. It looks like it'll be the former rather than the latter. And they didn't use any of their ultis again. Sans Eclipse, RP ready. Techies jumps in, but the immediate side gets the Life Strike Array in onto Antares. Mikoto pounced upon, but they've got the ways to get him out of there. Yuragi trying to save him there with Depth Shroud. Not going to be enough. Oh, Tiny got into the mines. There's a field of them, but Solo, long range hits from 23, takes down the Rubik and forces an early buyback from him. So melee racks claimed up, gem traded. HR holding on for dear life. They lost the gem. Tiny was the one holding the gem. I think they need to give gem to somebody else, because like, maybe they think Tiny has enough defensive items to... A venit cu niște mâncare, Victor, să înțeleg. No, apă. Like even a Flicker, A pizza? but Yes. he dives into tier 4 towers. He's definitely dead. Does have buyback available. S-a venit cu apă, bă. They need to make something happen right now. This is a big one. Roshan respawned with Aghanim. Mikoto straight into the back lines, trying to force it here. Jabs aiming for the OD and the Rubik, killing him off, and Miero's gone. No RP, has to buy back now, and the OD in trouble. He's into Astral, he's got the shard, but look at Yuragi, destroyed! Jabs and 23 just punch him into the ground. They've all got buybacks, and the RP on the puck might secure them a kill. No damage. Mikoto dragged under the tier 3 towers, under the tier 4s now, and jumps away. Phase shift, and Blink is ready. Away we go, no catch from HR, trying to blast off into the puck, not gonna work out. And with a Tiny arriving, Miero's in trouble. Slog pounces in, but the 3-man overgrowth. Yuragi's gonna dark pact it off. HR reset, and they blow at Mikoto. The big Sanity's Eclipse. He does have buyback. Lina was not there. 23 is trying to solo kill off the Roche. So he is. I don't know if they have enough time. This Roshan's dropping super quickly. He's gonna be able to pick it up. Aegis, someone pick up that Ags. Ags for snap, cheese for snap. Hungry Morty needs the items. So no buyback, Techies, Rubik, and the Magnus. He's getting in. Gobbled up and spat forward. Straight onto the slog. Needs to force staff away. The OD comes back in. The side device is there. Kiyotaki in trouble. Laguna Blade from 23, aiming Yuragi, focusing multiple heroes as they take down Antares. This OD. Oh, it's a dangerous time. The double Astral into BKB Blink. Maybe can get away, but the timing's not there. Oh, no. He tossed him mid-cookie. I thought they had the cookie, but Kiyotaka's still going to get coiled and cleaned up by 23. We'll still get a kill, and Mikoto used the buyback there, so they need to try to end this game. There are no mines at this bottom part of the map. Ăștia încă mai speră. No RP. Skewer, however, is available. Trying it up to high ground, a 2-man skewer with the horn toss. They've got BKBs up though, and 23 can stand his ground. Jabs dropping lower, but Cookie's away from the slog now. Gets himself down to the low ground, tossed back and Greaves up. Well, 23's going deep. In the base, Puck and Lina going wild. They need one more hit. One more touch will kill off Kiyotaka, dead for 100 seconds. Mikoto's still not that trouble as well. Neither is 23. What a dominating game from Talon. 56 to 19, 42k lead. It was La revedere. this one goes to
draft. The Hellraisers, they had a couple of these weird drafts, I would say. S-au dus This flăcăii. OD, we really haven't felt the Hai să se duc și presence la of Counter. the hero. He was the one, trying to buy a bit more time. This was a fourth pick OD. They finished off with the Slark. A lot of control, a lot of AoE damage. Talon very quick with the rotations. One downside that they had on the side of Hellraisers is not enough tower damage. Only managed to kill one tower throughout the 43-minute game. It was a real rough one, and it's definitely one of those situations where it feels like Hellraisers trying something a little bit fruity with this OD pick, trying to get the Antares techies to be a nuisance, but it just looked like Talon had the meta, the signature heroes, everything was comfort, so it kind of just played itself almost. Yeah, you needed HR to make some magic moves. Yeah, I mean, we saw the power of their lineup once they were defending the base with the skewers being annoying, resetting multiple times. It didn't work out. They were down way too much in terms of net worth. Their BKBs were very late because they lost the laning stage. These fights between 10, 15, 20-minute mark, they were very difficult to take. One coil, Q, he's been playing amazing on this Tiny, finding the right openings, playing with the jabs. They did dominate the lane, not allowing Slark to get to his item timings when he wanted. Like, you could always feel that Yuragi needed that one extra item in the fight to be able to do what he wants to do. Like when he got the Basher and he found the Lina, it's like, okay, maybe this is it. And you could see the elements of HR's draft there look pretty decent in the way that they could flow through the fights with that blink, skewer, horn toss, blast off with a mine set up in the base. But you're playing these long drawn-out fights with Slark and OD and wanting to extend things longer and longer. You're playing into Puck, who really thrives in that kind of situation. Yeah, he definitely loves to take these fights. And Makoto, one more time. We said he won 6 out of 7 games. Now make it 7 out of 8 on Puck. You might start to consider banning it out. They first faced 2 cores, which is something that we usually don't see. Lina plus Puck look a little bit awkward, but for a team like Talon, it definitely works out. Well, there's game 1. Talon taking a solid victory as we head you back to our panel. Thank you very much, Gareth and Lacoste. And indeed, it was a very solid victory. Talon coming out of the gate swinging here on game number 1 versus Hellraisers. And we're going to tell you exactly why that was, even though a lot of it, I would say, might have already been covered in the draft, because that early on, it seemed like Talon had their Forța CFR. Nothing really coming out of Hellraisers made you feel a little bit confident in their idea about the game. I wanted them, I did talk about like early when we were talking about panel about the teams, I wanted them to pick more of an early centric kind of early pushing, taking towers, getting advantage. They picked such a greedy lane lineup. They have Magnus, they have OD, and they have Slark as their 3 cores. The game is going to be really slow. Techies also takes a little bit of time for Shard and stuff like that, but lineup super slow. The OD pick for us, we were talking like we're like trying to theory craft all this kind of crazy stuff. Maybe it's like a pre-counter pick to a potential tide or something. We had no idea why they went for it. It got completely countered. Talon, very good comfort heroes. They got Lina Tree also. I feel like if you're a very good team, you can give away Lina and Tree sometimes because you have some ideas. HR, I don't think they are that like very good team that can do this. No. I don't think you can give Lina and Tree, especially not a Tree in the second phase too. Felt like there was just tons of holes. Tons of holes indeed. And I think, Sheep, you had some words about the Slark. A little bit not happy with that pick. I wasn't going to flame him. Were you not? No. Whoa. I just wanted to talk about his woes and struggles and the ways he tried to deal with it. In the laning stage, he played against that Snapfire. He's getting scab blasted every time he walks up into lane. I think he's so kind of poor at trading in that situation that despite having a strong support in Rubik, it's just not really enough, especially with the Tiny. So he goes Bracer. He goes Raindrop. He even goes Belt of Strength to like build into his treads instead of going for like the Agi item. So he just tried to survive. Unde ce circ a fost prima hartă? And then they tried to Circul Globus. And he rushed an Ags, which meant that he couldn't really take part in Da, am fights pus. that well early. But he was using it to be able to farm sort of deep because they didn't have like reliable stuns on the side of Talon. Dacă vi-l arăt voi este șoșoi să moară gen. And then just like use this leap away. And that's how they tried to play him to get back into the game. Hai să... Hai totuși fie. All I can think about this game is Toate că este șoșoială să moară gen. This is one of my favorite heroes right now. We saw great Magnus yesterday, didn't we? La ce mă doare spatele și nu e de foame. I feel this same Sunteți șoșoi, mâncați și pula ta, că Robinet i-am arătat toate biletele și e șoșoială de-aia. Mare, uite, ăsta l-am pus.
if it's a good hero. I feel like it's a good hero if you're collapse, and otherwise it just kind of makes it weaker Tiny for what you want to like accomplish with it. Tiny has a lower cooldown stun. You have more guaranteed. L-am pus cu Dan. Suntem frați, bă, de asta. Frați. Da, frați. Frățici. Eu 2 meci, el 2 meci. E aproape câștigat, e ca și câștigat. Ar fi rău 15 bețe să moară așa. Da, uite, 500 de lei. Păi, am câștigat 2 zile la rând, am pus 100 cu 100, ieri am pus 200 cu 200 și... Și ai zis că merge 500 cu 500. Nu, am pus 250 cu 250. Una. Vedem. The blink dagger was a little confusing to us. Like we were trying to figure that one out. Like you're gonna Maybe blink. it'll work a little bit. It seemed like at some point they had a couple of pickups in a row with it. Sure, but imagine, you know, you're like a storm spirit or, you know, a blink puck or something like that, like we saw on the other side. Mamă, Shadow Pangolier, da, nu. Makes sense. Like you can come up with Trebuie what the văzut. combo is for what comes after the blink. With OD, it's like blink and prison into what? It's also, it was a first 2 puck. And they picked the OD. Mersi, Lino. Bă, mi s-a părut, sincer, am vrut prima oară să-i joc 1x. Dar după aia mă uitam pe acolo pe cotele alea, am văzut sub 7,5 galbene. Nu știu, pula mea, ca să dea 8 galbene într-un meci, cred că trebuie să, primul rând, să fie o bătaie. Cumva trebuie să se ajungă la ceva nasol. Plus că nu mai sunt ăia, pula mea, care luau galbene înainte. Ramos, Pepe, Puyol, Soboz, adică nu mai sunt ambițiile astea așa mari, cum erau ăia înainte, gen... Acum 10-12 ani, da, Google, nu mai sunt. Busquet cu ăia, pula mea, cu... Nu mai sunt, acum ce Sloboz, îl doare în pulă pe Camavinga și pe Pedri și pe Gavi și pe ăia, Sloboz. Că e Real Madrid, dacă e Barcelona. O, dar nu mai să iau așa, nu știu, cred că a devenit fotbalul un pic mai tight, așa e meta, o mai... Zic eu, na, nu știu, așa m-am gândit eu, acum, pula mea. Nu mai e lungă și faza. Știi cum e? Schimbul de generații, cum s-ar spune. Da, generațiile astea parcă mi se pare așa un pic mai... mai calme, așa, știi? Nu să mai ia lumea chiar din orice. Nu mai pun suflet, băi. Pe CSP-ul mă gândesc că după ce i-a distrus ăia CFR pe petrolul, nu cred că ar trebui să emită pretenții zdrențele alea. Aia sunt morți oricum petrol. Ca și Liquid la fel, pula mea, mi se pare value cota. Chiar dacă e o cotă mică, gen... V-am zis, na, aici e cu dus și întors. Pariurile sunt pariuri, nu e nimic sigur. You're talking about the mag switch. I think it makes the mag look worse, and it hurts the mag because there's no enabling factor between the two of them. 100%. It feels like 2 drafts. Like you either draft around having a mag, or you draft around having an OD mid. Not both. And I think also that will make their game easier to play, to not have 2 separate styles of Dota that they're trying to do at the same time. And maybe part of that is because they're trying to counter the Lina. Vedem. Well, you have to pick your poison, though. I think they have to. I think you have to ban. Așa, acum... Trebuie să ne uităm și noi un pic la Cantor, nu? Omul Victore. Dă și pe Cantor. Da, frate, suntem... Era 4-0 pentru Furia pe Ancient. Furia Roja. Dexter were hunting. They found a kill, which leaves it all on this hit towards the A-bomb site. But remember, they were trying to split, so this feels really uncomfortable at the moment. Well, Frozen thinks better of crossing over. Donut should not be walking into that AWP anytime soon. Molotov shouldn't spread too much, should be okay right there, Frozen. And we'll look at 50 seconds left. Furia still with control of Red Room. They haven't pushed too far into it. Here comes that crucial moment. JDC can't afford to go down too quickly. They're going to smoke him off. Hai, bă, frumos, mă, Spam right through it. Art taken out. 2 players down now for Furia. Dexter's activation. Oh my Domnule Dexter. They just got past his vision. Dexter and Exertion have no idea Yuri and Safe are in Jaguar. Now they're in Cave, so Dexter won't even be able to see this as he passes. Mama mea, îl bate pe ăsta pe jumate și îți dă seama. Inside the A-bomb site, and now Dexter should know. If Castor is running over like that, alarm bells should be ringing towards the B bomb site, but nu-și dă seama că l-au ocolit? until just now. Ușor.
And they have to switch it up and Să wait fie a few așa seconds sneaky. getting the bomb Sneaky on the picky. other side of the site. And that means Sep has to fight and Yuri Mama, au luat runda. Mi se face rău. Pun mâna pe telefon. Torshi's all brings out. And just Yuri who's Îi bate ăsta un unguru bulan, fii atent. Now it's not exactly in the best plant position. Yuri will feel good about this. Peak sees that Torshi's not on it. And Torsi hasn't seen him yet, hasn't figured out where Yuri is, and the headshot from the rifle, no reaction, but that's a massive round for No, mă, nu. That's a 2v5. Nu, dar Robinete e și șei. Absolutely wonderful. Pula n-am de astea gogule, da, că e să pierzi. Crezi că dacă v-am arătat vouă biletul, se iau aia la bătaie la Real, da, pula mea. Astea sunt superstiții de alea proaste rău de tot, nu ți arăt, domnule, că e șoșoi sunt. Robinete el așa mai aparte. I-am luat pe ăștia acum, aveau limita la 49 de fraguri. Chiar sunt curios dacă e tot circ. Dacă e tot circ meciul 2, iese flawless. Ma, iar o bura. Ma. S-a dragi cu polarul? Ardeți-l. Am zis lasă-l. Pretty difficult position, but he's still alive. It's his teammate that's gone down, and Sep goes back for a second dip. Maică! At least one kill, but this is a disaster for Furia. Yeah, it really is. Momentum stopped cold. Dar uite-te joc bășit, mâncați și pula ta. Au 7-1 și n-au bani. Următoarea rundă nu au bani. Au 2000 de bani. Uite-te și tu joc bășit. You do get those rounds every now and then for Furia. They do come through. And Mao's win on pistols. Hard part about it is that's the one that really could kind of stop them cold in terms of their streak and their momentum and their feel of this game, because this puts them back onto pistols. And that was a half buy from Mao's. Celălalt ăsta gen la pariu ăsta cu 48 de kg, m-am gândit și la faptul că dacă e loser bracket, gen să mai trage așa de match, știi? Ura mea, așa în winner, dacă te iau spumele ăla, ai dat GG-ul și aia e. Dar așa în loser, tragi cu dinții, amuiști. Plus că ăia talonul ăia sunt echipa totuși mai bună și că le zăsea dacă o să fie conduși, cred că o să tragă așa de joc. Și plus că joacă picuri, dar nu văd mai de bătaie, pula mea. Dă-i băga. Asta tot nou, pala. S-a dus. Fii atent că ăsta chesceratul ăsta arde unul, să moară el. Îi tragem un eagle lună, ascultă-mă ce zice fratele ăsta. Cred că premelește pe ăsta aici. Ai de capul meu! Ia încă unul. Ia trage-i molul ăsta, mă. Yeah, this might be too much even for his deagle. Saw a couple spicy rounds back on Mirage with it. Nu hales muiște ăștia de... A, gamej. Da, s-a făcut foame iar cu aia, ce facem în situația asta. Mai mâncăm o dată, nu? Nu ai mâncat de unget. Am mâncat... M-am trezit, am mâncat ceva dulce, dar... Mânca așa ceva într-una, nu știu. O săptămână mănânc într-una în pula mea. That's another game idea, I think. You ever played the game Articulate? I have not. What have we got? So basically, you're giving. Bagă-te la un regim de las cum să nu mai mănânci. Have a teammate, and you have to. Da, așa cum niște salmon. Without using any of the words related to the card, rhymes like or the word itself. So you have to try and articulate your point to them, and they have to try and guess what it is on the card. Okay, so it's like a expert version of Pictionary. Yeah, but with words. With words, yeah. Yeah. So I think that will be pretty fun. I think that will be interesting. Mamă, ce grenadă i-a dat ăsta pe dinți. But here's the Glocks. I think they're gonna get absolutely melted. Eu tot cu ăsta m-am mai jucat și o Counter 2-3 meciuri, nu știu, tot ăsta îmi place cu amortizor, pula mea, A1 S ăsta. Da, și mie la fel nu-mi place ăla. Ba, pula în tractorul ăla, ești nebun. Are 30 de gloanțe, într-adevăr, da. Îmi pare tot ce mai bine ăsta, mă. Și cu ăsta și cu ăla tot două gloanțe dai pe cap, așa că... You ever had kangaroo burger? I have, actually. Pretty good, man. I didn't enjoy it. You didn't enjoy it? I'm glad you did, though. Yeah, I had ostrich, alligator, and kangaroo. Okay. I've had ostrich, I think, as well. Ostrich eggs are pretty cool. Culinary delights. Sure. Well, this is going to come to a close shortly as Yuri joins up with Drop.
JDC and Dexter in defense, and they're both challenging deep into the choke point, and there it is. Nice, easy kills at the end of the day. Maus have scraped together 4 rounds as they come storming back into this second map. Yeah, and I think, Jason, we can look at that round where Furia kind of played themselves against the half-buy as the time where it all went wrong. The point of this game or the point of this half where it all went wrong, because Maus really do have a great opportunity to pull this all the way back. A timeout taken for Furia, but even when we come back into this, you'll see a buy that doesn't inspire you with a lot of confidence. It doesn't have all the utility you want. Art is on a Mac 10. Now, we're pretty used to seeing that, but it is Haide, mă, ce băieți. Au revenit la piciuri. Look at the money starting to build up to second, and I don't know who chose Dire or first pick in game 1. Tala has first pick. Hellraisers had Dire. Both are coveted positions generally, so it will be a little bit of a wait for us to find out what the answer is to that question. But we are soon gonna be finding out that, because hopefully we get into a draft very rapidly. And going into that draft, I mean, I can't help but think ahead, because did we have Enigma completely ignored? No, it was first phase ban. I forgot about that. Normally we don't see a first phase ban. You have a second phase pick or ban, but it was indeed first phase banned altogether. I can get that after yesterday. Like, I know Tundra obviously lost, but the showing that you can dominate, I mean, they dominated team, ended up beating them with Enigma into 2 of like the hardest counters in the game, which was the silencer and the tree, by going a completely different build. Au dat amânare la cazul Craiovei cu Sepsi. Până pe 7 martie, gen imediat după ce se joacă meciul de la cu Botoșan, am făcut familia în gură să vă fut. Sclavi bășiți. And I think everybody was watching that and thinking like, oh shit, if they can play this into the 2 hardest counters in the game, this hero can be played into anything. So that's when it moves into the first phase. I got a piece of the puzzle. Talon has chosen first pick. We do not know yet what Hellraiser has chosen, but I can only imagine it will probably be Dire. I can get why they took first pick. Pe 4 și am amânat până pe 7. Why not? Why not? 4 sâmbătă. Am amânat până luni. There's no way there's going to be the same. Ce miloși fătu-vă familia în gură. I think we talk about it. There's like no fear in solo are going to have fleshed this all out in the 15 minutes they had. Yeah, I would hope so. Right? Just don't ban anything. I thought this about Beast Coast game yesterday, and then they did the exact same. I was gonna say, I don't know. Yeah. I don't know. Some of these players are pretty stubborn. They've got their ideas, and no. It wasn't the draft. It wasn't our ideas. It was the execution, guys. We just got to do that. We just got to execute the ODs. Imprison into Sewer back combo a little bit better. Da, clar. Typical player thing, right? If you ask any team, no matter what, it always will say there. 70-30, but yeah. That's when you see like they tweak the second phase bans. Păi mă duc la Rubine la Sibiu. Îi dau la lamă de Sibiu cu capul viu. Ia fi atent că s-a băgat într-un party jegul. Yeah, it's going to be the exact same. I just got confirmation that Hellraiser All player it. Bă, al dracu e vor bine, bă, să moare. We're going to have to wait and see. De ce nu te scarfi el? We're figuring all teams, both teams, we're playing well. Is there anything you'd like to see improved on the side of Talon? Yes, they won. Yes, they were comfortable, but is there anything you'd like to see different? I never pull my punch. Right, the team fight around Roshan. Such a good trap for Da, mă, uite-l cât de bot e, cum se mișcă. Bottom tower. So either we're gonna find out if we're gonna have a techies in game number 2, because the draft for game 2 coming your way right now.
Fără mă rezolv când treci din... Ce vei, mă, e arcion de nălăcit. Mamă, Juggernaut. Mama mea! Aleu! Black Hole pe 5 să moară Jean sau 135 să dea în aia. Mamă, ce echipă full de robineți. Robineți și furtun. So they're banning out the two pretty popular heroes that we have seen coming up from Hellraisers, and let's see what the adjustments are. Nature's Prophet will get picked up. See what Hellraisers goes to try to respond. Chiar mă, pluralul la furtun e furtunuri, nu? Dacă zici la furtună, gen furtune. Da, bă, bine. Gândeam așa, cum ar fi. Robineți și furtunuri. Sabanatech. Mai bine îl lăsa. Bine sporim barună, da, ce, am fost olimpic. Da, sună logic, nu? Bă, dar zomă, ce facem? S-a necat cu serviciul de nu mai răspund. Cred că s-a proptit un pic în pat. Eu așa, simt așa că s-a sprijinit de pernă. A rămas împotmolit câteva ore. Mamă, cum am adormit la Dan atunci cu el, fătute în gură. Era ultimul lucru pe care l-am văzut, era el cu Dan pe fotoliu, stăteau, vorbeau, m-a luat somnul. Eram cu Valerica în pat, mâncat, îl mângăia și când m-a trezit peste 2 ore, eram cu Dizzy, eram cu Dizzy în pat și Valerica la picioarele lui Dizzy. Bă, ce pula mea. Ceva nu e ok. Da, nu știu, eram și paliu așa și nu mă regăseam în peisajul ăla. Nu dădea deloc bine. Nu știam cum am ajuns acolo, ești nebun. E cum de găsi cu Valerica în tine. Mamă, dar Valerica, dacă mă lua așa de cap și îmi dădea hăți. Ia de aici, zdranța. Mamă, Valerica, bă, ce nenorocit e, bă. Ia-l pe tot. Valeriu. Ne băga 2 contre de alea de te nenorocea pe viață. What do you think, Winter? We've seen Geekslate actually do something similar where Cum ar fi mă ăștia aici, Exi, cu Nemo, cu ăștia sensibili la semințe. 2-3 semințe. De foame și merene, să mă țin It makes sense because if you don't pick Barrider 8, you are not going to get it later. Yeah, because they pick 3 and DP, they are going to ban it for sure. So I feel like it's a very good move here that they snag it right away and try to just figure out what kind of supports are going to fit in the draft later on. It's a very good way of drafting in the first pick in general because I always value the pick number 8 where you try to abuse by picking a win condition hero or a core that allows you to just play around in the game. And even though they're already open with MP is kind of like a win condition. Like if you open with MP or Lina, generally at number 8 you see a support like a Tree or Undying, someone to make the first pick stronger. But in this case I feel like the Bat Rider has a lot of merit here. we've seen the South American teams actually had some success in the lane with DP with a much more faster. Ce fac cu cojele? Scrii pentru un castron. Ce pula mea să fac cu ele? Doamne, arunc Any fear of that happening to Talon here? What do you think the matchup comes? Le strâng și fac focul din ele. Ce zlobă să fac? I actually forgot his new name now. Dutch Poate banează și ei pucul. I don't know. I think there is like I like the DP versus Bat. Actually, it's not too bad in the mid lane. You just have to be a little bit careful, of course. Like mid game, sure, it's terrible. You know, this Bat's always hunting you, but that's just the nature of the matchup. But in the lane, you can actually trade decently. I just don't think he's that type of player. He likes his heroes. Okay. Right. So I mean, he's probably gonna stick with his guns. I don't think he's gonna. I think this is probably just likely a straight up off lane. Oh, really? Yeah. Okay. So you don't even think he's going to be a DP? You think it's the Greaves DP that we see Greaves on the DP off lane, yeah. That's what I'd very likely imagine. I don't think Kiyotaka would like to play it. Okay, that's what Talon thinks as well. They're banning the Co-op, the Storm, all the matchups that are very, very good against Bat Rider. I think Storm is a very, very strong matchup in the lane. It's very hard for Bat Rider to kill you. And in the game itself, Storm is very good against Nature's Prophet as well. So I like that ban a lot.
I like all three bans. I mean, they're very kind of telegraphed in a way, right? Quap and Slark versus Bat. We've talked about that so much. But yeah, the Storm, it's like a double dip, right? In the lane, it can actually do decent versus Bat versus the Nature's Prophet too. So you win the lane, yeah. actually, I feel. Against Bat Rider, I feel like it's very... You always have a full one charge, and it's very hard for the Bat Rider to go on you because every time he tries to kill you, he's gonna eat like 1, 2, 3 remnant damage, and he's gonna struggle in terms of trying to last it against the Storm as well. Right. Yeah, and if he dives, which is usually what ends up happening, the Bat dives that mid laner, there's a Vortex, and you actually just do get fully turned on. So yeah, cool. And looking at the bans, Hellraisers, a lot of supports being targeted. Undying, Rubik, Tusk, all taken out. Trying to have better laning prowess. I think last game, I mentioned it a bunch of times, like very greedy draft from Hellraisers. I think they're really trying to fix that, trying to make sure they have a better early game so they can actually get into that mid game and stuff. So I'm cool with this. I like Talon's opener a little bit. I still like Talon's opener more, of course, but I think Hellraisers, they're adapting and making some good changes. Wow, I like this hero. CM is a very, very underrated position 5 hero. I feel like she gives a lot for your team. She's pretty decent in the lane, and later in the game, she's a very strong team fight presence. She has a lot of damage with the ulti and all her other nukes, and like overall, I feel like this pick also makes the tree and the DP stronger with the aura. And because when I feel like when you pick tree and protector, you want the other support to be able to do a lot of damage in a team fight, like something like a Phoenix, Snapfire, and CM does feel that build. And they probably just assume that it's a Jab's Nature's Prophet, right? I mean, because they've always played an MP on the off lane. So in the lane, you Crystal Nova these treants and stuff like that. It's actually really effective. So run back to Tiny. Q popped off last game. He was 38 of the kills, involved in 38 kills. He had 33 assists, probably one of the higher that we've had at the tournament. He was incredible. So perfectly fine with them running that back. Double forms of initiation and multiple positioning displacements versus Death Prophet. So something that she kind of hates playing versus ways to break either the Siphon or just putting her completely out of position. I mean, what is Oli gonna play here though? Like there's no Undying, there's no Treant. I mean, there's the Elder Titan, which we don't really like. And not for this game either, right? Last game you at least justified because of the puck, but this time magical damage is... Bat Rider is kind of like puck. Like you do a lot of magic damage. You can abuse the aura a lot. You think you can combine that then? Yeah, I feel like it's definitely possible. But does he Shadow Demon at all? I mean, he plays the hero, but he used to, but not this season. Shadow Demon is very good here. It's very good against the DP. It's very good against the Treant. Because I always like Shadow Demon versus Treant DP. But the lane is not good though. I feel like the lane is not stable. Like I would prefer them trying to pick a position 5 that's much more laning presence. Because if you look at the previous series where they were having trouble, especially the game against Liquid, they were struggling in the laning phase. That's true. Right. I agree with that. Yeah. But their lanes in general look a little bit weaker. Like you're right. Hellraisers is concentrating on lanes, and they're kind of the opposite. Even with the CM now, if your lane is NP plus Tiny, like the CM Crystal Nova stops both for you. Yeah. He will go ET. Okay. On point, Winter. Interesting. I mean, it's the one thing I do like about ET when you're playing with Nature's Prophet is the vision aspect that you're able to bring. You have tons of vision now in your team fights. You have ways to connect with Wrath of Nature even on like the backline targets, and you are amping up all 3 of them pretty nicely. The magic damage is pretty substantial, so pretty cool. Scouting Tree, excellent too with Spirit, so pretty nice. How does Hellraisers answer? Now that there's a little bit more lane presence on Talon. Actually, do you lane CM against ET? Would that be a solution for them? They can always put like 4, 5 CM, or do you want to keep it in the NP lane? CM struggles against ET unless you get like the Frostbite at level 1 to try to deal with some of the physical damage. But overall, if you're laning CM and Naga, I feel like you should be okay. But Naga is one of those high armor agi heroes that usually ET counters. I think maybe they were thinking that they're going down this route, perhaps. So but it's good against Bat Rider in the lane. Yeah. I think they specifically pick it against Bat. They feel like it's more or less going to be, there's a chance like Bat might be off lane, so they're preemptively picking cores that are already good against Bat in the lane. Good against both, right? Yeah. Good against the NP in lane if it's there, good against the Bat in lane if it is too. So Îmi place când banez uneori și pixel îmi vine pe jumate. It went up in stock, right? All these now like, hell yeah, let's go, baby. I got potential too. Da, mi-am băgat și eu un Yeah, dos that's aici. true. Actually, I feel like if I'm the ET, I prefer to lane against Sniper. the Naga and CM. Ce rău are Victor pe vid contra Tinker. Okay. Ce crezi că erou a banat Victor înainte? Tinker. His heroes, right? I think they're Băga mea și pula familia lui că a început cu rachetuțe de-astea pe mine. Mă viol ce-mi trage ăsta. Păi maxează prima. Asta dai fac. prima la fiecare, dai o prima de aia la fiecare rândă, cred că bam, bam, prima. Punctul a doua, un punctul a treia. Talon has to pick first, so he has
he has the luxury to wait and see what talent goes Sper că for să-i here as the range-ul. carry and then decide. Wave the wave. Do you keep the flex of the bat to make sure that they don't know the matchup entirely? I mean, I prefer MPS carry. I do too. This is talent though. Yeah, that's I know. the one thing. This could just be like Jabs just is like, all right, give me this last pick that looks like a carry, and then we're just gonna throw it off lane and just meme on you a little bit. I think maybe he might be thinking about Pudge if he wants a carry against Naga, like he can deal with the illusion. And you have a pretty decent lane with Elder Titan. He can stomp, and then you hook the hero under the tower. Okay. They take wow. Never That's a mind. good call. I liked it a lot. The heal reduction as well too versus DP. If you get to that point, it's pretty crazy, and it's amped up. Everything amped up by ET. That could have been a cool pick. I like that call. Another carry, semi-carry that would be good is Lash, but I'm not sure if they play it. Lash is very good against the Naga. In the game, it's very good with ET aura. What about Terrorblade? Yeah, Terrorblade's good too. That's a classic Yeah, that's Savage a hero. classic hero against DP. You build Skadi, you can kill her. I thought the Naga core to core was pretty bad for TV. It's better for the Naga for sure, but I feel like they have a lot of answers. At least they have like the ET that's going to be that extra answer in a way. But But I feel like with the draft, right, because the other cost... Oh, I like that better. Okay. Alright, Sniper is kind of similar to Terrorblade. You outrange the DP. You are very, very strong in the lane. I think the primary focus here is they didn't want to get bullied in the lane because Terrorblade is way weaker in the laning phase. I don't like that hero right now. I was just suggesting because like we've seen a lot more of it. I'm not a TV fan whatsoever. Right. But Sniper, the Sniper looks great. He has a lot of bodies this game. He's got the ET, Yeah, the tiny. I love Sniper with ET. He can abuse the aura with the shrapnel. It does a lot. And ET overall in the game, he protects any range like carry very well in the team fights. Now with the final mid pick, they need something that actually gets onto the Sniper. It's kind of difficult right now to jump him. It's really only... They need like a Primal Beast kind of hero or something. Right, okay. I'd actually like if they do that. If they actually switch and just put the DP... Now you put the DP Mac mid and you pick this like gap closer that gets on top of Primal Sniper. Beast. Okay, Yeah, I'm cool with either, honestly. I like the Primal suggestion. Darkseer instead. Okay. So they do put DP mid. Yeah, I think this is the right choice, at least for them, to the way they set up. It's very aggressive, very early centric, and it's much more well-rounded. The draft actually makes sense. It's a little bit, much easier to execute than that last game. Still prefer talents, but I could see chances here for Hellraisers better than last time. Okay. There is definitely a very good chance we go to a game 2 just based on drafts alone. Talent has they have very OP heroes, but HR has a lineup that can deal with the OP heroes. Nice. Okay, so you guys actually have pretty good hopes for Hellraisers this game. What are the strengths of Talon's draft that they have to be wary of, though, in game number 2? I mean, they've got incredible tri-core, right? Like they literally have like some of the 3 best tri-cores in my opinion at the moment. So they have to stabilize. They have to stabilize early game. Can lose lanes too hard so that you can actually play with this Naga Siren and Darkseer early. Lanes. That's a big thing I'm going to be looking at for HR. Talon. I mean, their draft is it's clean. It's nice. I like Talons, but I think Hellraisers, if they're able to get some stable lanes, they could be able to take some later If stages. the Darkseer gets too good of a start, I feel like Talon can actually just get run over by the Darkseer. They have to make sure that the Darkseer is in control. The Darkseer is the key point, you would say, of Hellraiser's draft right now. He's the one that deals with the Sniper. He's the one that sets up the tempo in the game. Do you expect an early blink for this Darkseer, like he's blink right away? Team items first, I guess. You get a mech. I feel like you want to get a mech. I'm not sure if the DP mid is going to get a mech, but if I'm going to choose, I probably rather the Darkseer get a mech and the DP go for core, like you rush BKB or whatever. And if the timing is right with those items, I feel like they can actually take control of the map and get Roche and take control of the game. Okay. Well, we'll see if that's true. We do have a casting pair that reminds me a lot of the mechanism because they work together like clockwork and they heal me with their soothing voices. It's Gareth and Lacoste. Thank you so much, Alma. That's Thank right. you. Here we are as we get ourselves into game 2. Now, so far we've had 4 2-0s and 3 2-1s in the playoffs. So we need this one to go to a third game to balance things out. How are HR's chances to make that happen? Much higher compared to the previous game, where they have good scaling lineup. They have much better laning stage. Darkseer was the last pick. With Treant Protector, I think in this matchup, if someone can match up against Elder Titan, who sometimes can be difficult to deal with against certain heroes in the lane, they can definitely punch back. You have Iron Shell, you have Treant Protector with the high damage, so he's going to be up there hitting Elder Titan back, which not many heroes in Dota can do. Yeah, usually Darkseer's early laning stage, like levels 1 to 3, can be a little bit tricky. Yes. But with Leech Seed and Living Armor, you obviously make things much simpler for the Darkseer to play that lane. But away we go. Game 2 here in this best of 3 as Talon take on Hellraisers. And already we've got these little treants and even the ET himself to try and scout out some of the early vision of HR, who are yet again playing on the dire side.
They needed the last pick hero that deals somehow with the sniper. Something that can close the gap, so having Surge on your Dead Prophet, like Dead Prophet later on will probably buy a Blink Dagger anyway, try to get on top of him. And you also have Surge on the Naga Siren. She can try to get close with the illusions, maybe with the song post BKB. Yeah, definitely plenty of tools to try and get that done. And like the panel was saying, this Jabs Nature's Prophet, we've seen him time and time again be basically a carry from the offlane, whether he's Furion or Naga Siren. He's getting a lot of farm and transitioning. So far, he didn't lose with Nature's Prophet. He won 4 out of 4 games, and he does scale. We've seen a couple of times where Jabs kind of takes over the game. They even played the greedier stuff, Naga Siren from the offlane, going for the carry items. Yeah. It wasn't as successful, but it was still okay. They have this idea of 3 scaling cores where they hit their timings with like 3 BKBs, and then they're going to take a fight. It's a good sniper game overall. He has a very good front line. You have Batrider causing chaos, ET to kind of save you. Even a simple tossback could make it work. And Q, one more time, he will be playing Tiny. He did pop off completely in the previous game. Oh, yeah. In terms of assists, very high, very active, and also not afraid to use buybacks 15, 16 minutes into the game. Yeah, just keep yourself rolling. Keep being involved. Haide mă, cine bate harta? 2. James item build for Jabs. Just going to be that Maelstrom into BKB, you reckon? He can get away with that rather than the Aghanims rush we've seen sometimes from offlane Prophets, right? Bottom Bounty Rune, HR. I thought something's going to happen. I'm a big fan of Aghanim Scepter on offlane NP. Even on mid, even better. It sounds like you are hitting an earlier timing. We'll see what he decides to go for. I think going for both items is also fine. They do have multiple abilities that go through Magic Immunity, Treant Protect Alt, also Dead Prophet, so might opt to go for more tanky build, which Aghanim Scepter is. It gives you a lot of stats, and you gain a lot of stats per level anyway. Yeah, so we're going to think about that kind of Gleipnir, BKB, Ags, Assault Cuirass, try and tank up as much as possible. We'll get BKB eventually. I think BKB third item is completely fine. Yeah. Depends how the game's going to go. Mostly looking at this bottom lane. Sniper plus ET, you have someone to front line for you. Sniper starting with the headshot, a lot of peeping. These are 2 melee heroes, so they get close. They didn't cut down the trees on the side. They did some, but not all of them. Yeah, he doesn't have the quack. A little bit sad, and there's Q with an immediate courier kill. Doing a decent job at keeping them at bay, but of course we've got this lane dragging being done by Miero. So he'll be able to secure himself this full wave of creeps. Something you said, Darkseer, not really the strongest hero level 1. With that Ion Shell, you want to get him to level 3. This is where the hero kind of hits the peak. And another courier dying. Yeah, revenge is sweet. Antares and Ollie trading out those couriers. They do manage to meet the waves in behind their tier 1, so everything looks pretty solid for them there. Always going to be annoying with a Treant lurking around in that tree line, hiding in the forest, trying to come in with a couple of denies. And of course that top lane, Q and Jabs against a Naga Siren and a Maiden. Might be challenging for solo, very slow hero this Maiden, so if he's out of position even by an inch, could get caught by a tossback and some Treant blocks. Yeah, Crystal Maiden does have now level 2, Frostbite is available. Crystal Nova deals well, could be annoying for these Treants, but if you get a tossback Crystal Maiden hero that doesn't have much HP, has 1 stats available from the branch queue, now looking for something, still holding a point whether he wants to get Avalanche or Toss. They're going for the tree grab level 1 for that trade potential, always feels nice as the Tiny. And you can secure range creeps and of course just keep whacking into the Maiden, even tossing her into the Vool camp. That's a big Solo one. Back. Reducing Uite cât damage au healing dat as well for a couple of seconds. It's a lot of healing reduction. I believe it's 70. Yeah, you have a Tango or a Salve going, you're like, oh, where is 75, okay. 75% healing, wow. Plus the damage that you received. These fellas, it's 31 damage. It's not a joke. Yeah, you got some colorful frog venom poison on their arrows as they do toss back solo. There's the play on the Maiden. Jabs looking for that final bit of damage. Will get it and secure the first blood. Well, 23. He's died down bottom to the tree and Darkseer. They hit level 2 and played aggressively. Vacuum. No surge this time around. Treant was able to close the gap. Does have Leech Seed available. Ollie lands a stomp. 23 will come back. Has 2 shrapnel charges. And now he has boots as well. So
Definitely needs that to be able to run away from Treant. Yeah, a little more difficult now to get on top of the sniper in this lane. And Ollie going to salve himself back up so he can continue playing that bodyguard role for 23. And CS-wise, it looks like, you know, every core is doing well, but Batrider is starting to come out on top, and this is no surprise. Mikoto has been a star player for Talent for quite some time. He really has been. Player that does tend to play aggressive, creates a lot of space. Ollie trying to protect his sniper, a bit low on region here. Yeah. Only one tango available. 23 just gets chased for 3 or 4 seconds, and that's, what, 60% of his health removed. Everybody's playing lanes right now. We haven't seen position 4 or 5 moving to secure the water runes. Mikoto might be able to get another one. Does have a point in flame break. Yotaka. Yeah. I mean, Mikoto dropping very low. Sticky napalm stacked up on the DP, and he goes straight for the kill. Mikoto takes him out in the 1v1. I mean, DP in that natural lane feels pretty good with the Spirit Siphon because Bat can't dive you on the tower, but once you go for these runes, it becomes real nasty. He had no Spirit Siphon charges available, and Mikoto played it nicely. Broke the Spirit Siphon, the last one, and also Flame Break had already a couple of Sticky Napalm charges. Oli now needs to be a bit more careful. Treant running him down with 2 points in Iron Shell. Way too deep. Yeah, far too deep. Losing a lot of his HP while Q and Jabs having a poke at Yuragi top. Back down to bot, we'll see the Treant get chipped away out here. He kind of wants to die at this point. Nothing left for him to give, so wanting that reset back to Fountain. Oli providing vision in the trees with that Spirit. He's now level 3, so he can also punch back. And net up top on Jabs. Yuragi and Solo get on top of the Nature's Prophet, as in the mid lane. Lasso there on Kiyotaka, needing Solo's rotation to help the Death Prophet. 5 stacks of napalm though. Let's see if Mikoto can keep on going with the Frostbite holding him back. It looks like that should be the oh no, he's going for it. Doesn't get the finishing blow, but there's the damage. Mikoto takes down the Death Prophet again, twice in a row. Even had a Flame Break available. Batrider will cause a lot of trouble throughout this game. They did go for Death Prophet on the mid lane and picked a different offlaner, but so far it has not been working out. They're trying to break the lane. Solo also TP'd to the mid lane, which means that there's going to be some serious pressure on the tower. Tiny with the tree grab, they're going to even pop the glyph. Yeah, Hellraiser's getting outlaned across the board. Even with that sniper's death down bottom, he's 3rd in net worth, ahead of every member of Hellraisers. And of course, Bat and Furion up at the top. Mikoto's about to hit 3,000 net worth of 6 minutes. This would be a big one. If Mikoto managed to pick up that haste rune, they die on the top lane. This is double kill. Absolutely would be. Especially with this amount of pressure coming from Q and Jazz just on their own. Even without the they catch out Yuragi, toss him into the Nature's Prophet, give him the punches. Found the real one. They tried to kill Q, but he's fine behind the tree line while Yuragi gets up north. He can cut through the trees and get away. Q not able to find the Naga, but there's the chase. Mikoto moves forward on the Solo. A killing spree for him, and already a tier 1 tower. Lacoste is only 7 minutes in. Peste și Hellraiser harta 2, da. They broke the lanes. Exorcism is available, niște but they're going to delusional dogs. Now you have Nature's Prophet who can TP mid. Tiny also does not want to stay top anymore, so he's going to be the one moving. Hellraisers, they need to play with this Death Prophet. Ai cum să pierzi liniile așa rău. Yeah, and so often is Death Prophet from the off lane, from the mid lane especially. These exorcisms are incredibly important to utilize. Either it's a core kill or it's a tower. You can't be using them willy-nilly just to try and find a support. It's down to Kiyotaka now to really get on this tier 1 mid, make life difficult for Talent. Both supports rotated from Hellraisers. They want to take this tower. Nature's Prophet, if he hits level 6, he's going to be the one trying to deal damage. Maybe they find an opening. Mikoto, he's up there, level 8 Batrider, 7 minutes into the game. There's the EXO and the dive. Ollie frostbitten, but he's going to get a stomp off here before he falls, but a lot of damage from Kiyotaka secures it while Mikoto's in. Does lasso him up, and the 2-man avalanche toss under the tier 1 tower, going to blow them up. Kiyotaka falling in the sprout. Mikoto's dominating. And Hellraiser's falling short. Every step has multiple hurdles, and Talent securing the tower defense, getting big kills, and looking real smooth here in game 2. Talon also brought numbers, and this might be even a full tower. They do have a glyph available. We'll pop it immediately. Hellraisers, before they died, they managed to set up some vision. One observer ward behind the tier 1 tower, and also one scouting out things near the outpost. Q, there's no way. That's a solo.
Well, he just wrapped it in the darks here. Ce vrei să dea cineva la muie sau ce? Cere și ți se va da, frate. Nu, de luat, de luat. Dacă e careva la primire, la bază. A, vrei să iei, gen? Nu. Dacă careva la bază. A, să dai tu, gen? Da, nu, așa, mă. Mă, nebunule, deja mă scărpinam la pură să-ți dau. Eram ca și dezbrăcați pe față. That makes a lot of sense. They're gonna defend it. Dacă iau un pachet de pământ albastru, sincer. They're still gonna be able to 23 de lei. defend. Also for Hellraisers, they are the ones Am that dat 8 euro aici pe el. Treant Protector and they lost 2 towers already. Ai dat aproape dublu. Yeah, they can't hold on to those areas of the map. Now Q saw them coming bot, while 23 gets started in mid. Help down bottom comes in with the last pass, and Q looking for Miero as Makoto opens the box here, Flame breaks him back. He slowed down and they get the kill. Okay, they lose. Doar că am 22 de țigări. Am 2 țigări în plus. Au. Asta numesc eu talent. I don't mind the Qs getting the kills. We saw him getting 15-minute blink dagger in the previous game. A lot of drawing on a minimap. Hellraisers, they're like, we need to play this. Lipseam ca o filtre de la galbene să moară mama. Da, sunt mai bun, dar mă simt tractorist. Ce, mă? Mă, vorbeam mai bune. Am pe Steam, nu fumez un polmol. Polmol sunt țigări de zugravi în pula mea. Păi știu, n-aveau Dunkel, am luat polmol. Dunkel de 10 euro. Nu am văzut. Nu prea sunt, prea găsești. Au făcut choke pe linie așa unul. Un extraordinar de ratat. Dar nu văd nicio modalitate să intre înapoi în joc. Turnul și să palmeze naga. I think this tower is not going to be defended. N-au niciun stun. Overgrowth, vacuum, domn. Vor să iască în dubioși, mei dăm cu Trent sau mă rămân. Măcar dacă era mei dăm 4. Solo ăla are la fel de mult păr alb ca mine. Bătân ca tine, ești prost? De pe generații. Solo mai bătân ca tine cu are 33 sau 34. Da, mă, dar eu m-am stresat mai mult. Ai avut viața mai grea. Ce prost! Nu, cel mai trist aspect la ei e faptul că Darkseid are 3000 farm în minutul 11, înțelegi? Adică asta e diferența între el și ăla. Cum îi cheamă pe ea, mă? Kataomi cu pula mea, cu Ace. Cum au făcut ăștia atâta gol deodată? Păi la când mai spate? Comeback mechanic. Răzbi. Having so much control, having so much stun jabs, he's like, I don't care, I'll be on the other side of the map. I'm just gonna continue farming. Cum îl cheamă pe offlane de la Entity? Tobi. Ăia sunt gravi. N-ai văzut să joacă Darkseid copacă, rup gura. Ăla ultima oară când am văzut că se juca Darkseid copacă avea 6000 farm pe minutul 11-12. Păi că ziceau la Darkseid vs Sniper, sincer. Înțeleg, dai un săr la un erou și l-ajungi, dar până ajunge în fața aia. Mamă, n-aș știu să ducă jos. Zic de ușor e de acolo să te împingi jos? Ce mă, cu sproutul? Da. Sau merge. Apropo, offlane-ul de la Gaming Gladiator e Ace ăla, nu? Sau cine? Chiar îmi scapă. Ace, da. Dar Celery e 5 și Tofu ai 4, nu? Da. Pe cine mai au? Pe Diracio? Diracio, Queen și Watson. Ah, nu, Watson era Entity. Diracio și Queen, da. Nu știu, eu confund echipele astea două mereu, Entity cu Gaming Gladiators. Yeah, Yuragi almost the most farm hero in the game. He will take over in the next couple of minutes. Nature's Prophet can't really be the one, because part of this farm is being taken out. You have Batrider in the triangles from time to time. Sniper also gets there. Antares.
Guarding the arrow. Q Jucator. tumbles forward, gets the avalanche Don't and the mess toss up. back for the overgrowth. Oh, illusion rune, vacuum cancelled. Lasso's there, kills the dogs here. KO Taka and Yuragi, they want the tiny. Looking to kill off Q with a spirit siphon, and Hellraisers have brought 5 heroes. Diferența de network e de pe subparțire. Mikoto immediately points out, rest of you guys need to push out the mid lane. Top also needs to be pushed out, so Jabs, one more time. E Dark să lua vai de capul meu. Da. Ia mă rău. Smooth smoke in here from Hellraisers. It's a farm game. Dacă omoară betul ăsta, Care too much about Prinde? Prinde, a? Da, uite-l pe ăsta, se bagă el, se bagă el. Are, uite. Bravo! Da, dă-te refresh, dă-te în slow motion, bani. Că la mine în ecran era mor de 5 secunde. Ah. Am nici furioană. Dacă scapă, aici e fortă. Pentru Hellraisers. i-a dat ăla. Song. Bă, ne uităm la ziceți minutele, că... Da, dau refresh eu. 25. Ce mă? 14, 30, da. 31. Mi-a băgat reclamă. Morți, mătii în gură. Capă de la nemisflat. Aveți putere de cumpărare mai mare. Vă bag mai multe. Bă, kill-urile s-ar putea să-mi iasă. Deja sunt multe. 42, 43, 44, 49. Ah, eu am crezut că zici kill-urile. Sunt la 14, sunt la 14. 02, 03. Bă, te uiți la reloare cu aia cum e. Ești prost. Mă, morți, mă, m-am făcut pe ei. Uite, 15, 06, 07. 04, 07, ok, câteva secunde, ok, 2-3 secunde. 15, 12, 13. Așa sunt eu sunt pe linie cu Bolintin. Sunt pe frecvența roșu. Paralel la 45. În militarism. I keep forgetting the name of that item. Bagă semințe tot. Yeah, Mage Slayer. Bag, mă, și eu. Să n-a trai măcar. No, sunt alea scumpe, 15 lei punga. Gilii de alea albe. Mam, te-ai aruncat un pic pe preț. Kiyotaka managed to recover. Second on now even taking over. Yeah, those last two exorcisms have really been on point. Gata, o să-mi pun mâncare, cam. Că nu mai intră semințele. Nu mai intră semințele, mă la desfam. Da, tu știi cum aș mecanică și nebun. Ia uite și eu. Ia fii atent ce mi-au făcut unii când mi-au schimbat capetele de bar. E în pulă, Răzvan, ăsta se bucură dacă îți facă așa, că răbui cum așa Nu mai mă bucur. pe marginea șanțului și vine și te... Nu mai mă bucur, Ziggy, că am vândut aia. Uite, am pus aici. Stai așa că sunt în meci acum. Acum, stai mă, că ai și el sniper, bă-mi pula mea, Răzvane. Acum, care de-alea, bărci. Carpă drecuri să te... Dar chiar ce carpul ăla acum cu camionul ăla mare? De toate pe mulți. Imigranți, negri. Pă mame, dacă vrea la capitală. Nu m-a adevărat, băule, ce N-am adevărat, dacă vreau să mă mut, te chem cu tir. E pula mea să car containere și generatoare și utilaje de-astea. Le iau cu macaraua frumos, le încarc și le descarc. Luăm și noi 15 milioane și aia... Adică te-ai luat după tir, ce taxe ăla? După, da, după de Galați. Ai mă cu macara. De unde ai luat? Din Bistrița. Bistrița, să nu mai niciodată de acolo, că nu-ți bună de l-au dus din Olanda. Sunt proaste pe la marca tata o rugină. Dacă tot i-a dus în Olanda, nu putea să-ți aducă ție niște lalele din Olanda? Sau altceva din Olanda, era mai bun, dar... Talon might decide to smoke up and get something done because BKB on Batrider was just picked up. They would definitely love to have a Gleipnir on NP. He's so close to it. Needs another 100 gold. Treants will farm it so he can TP back with the... Îmi pula cu macaraua aia de la camionul tău. Dacă vă spulă, îți în gură. Ai vrea să o ți-ai dorit, Ionet? A ta îmi pula cu macara de aia. Hai, bă, ești prost. Și eu, macaraua, e mic copil pe lângă cei. Auzi, bă, că se pice din pat ăsta. Pe el? Da, bă. It's time to go for Roche.
40 seconds without that profit. Try to Trebuie make să something fac happen. mici. Let's see if they decide to go for it. They didn't use anything big other than Nature's Prophet ulti, and now we see this Gleipnir in action. Dire, they also thinking what I was thinking, that Roche might be on the menu, but Talon, they have different thinking. They might even want to get another one. Răzvan Câtinescu, mă, 90. 91. Bune, parcă e 90, a? A, tot 91 și bune. Mamă, ți-au băgat șurupă în cap să moară jara. Bine, să acolo și-au crăpat și aia, mă? Păi aia e problema, că au crăpat aia. Maica mea. Că e tăiată cu flexul aia, nu? Da, a tăiat cu flexul ăla de dinainte ceva, că nu ieșea probabil și a dat bine ea. Da. Păi te-a dat-o ca și cum e gata, e bună, Păi mi-au dat-o, n-am știut. M-am dus pe urmă la alți mecanici ca să-mi schimb la arcurile pe față. Și mi-au zis să ia, bă, avem mai mult de treabă. Ca să nu mor pe stradă, gen. Da. Maica mea, ce idioți. Și am mers 6 luni așa aici. HR thought they were potentially in Roche. This is a good move from HR. Try to play around the Roche bit. The exorcism is available. Maybe even try to force it before the BKB comes back online. But 10 seconds and it's going to be available. So a bit too late. Dar doar capetele de bară le-ai schimbat în ultim. Altceva? În altă parte s-a făcut. For position 5, he does have a 4-staff. I don't think he's getting out of the trouble. Și aia nu este să pur și simplu de la mămânat. This is EXO, Vede-te, so let's see if they decide to run inside the Roche pit and try to force it. Yeah, I think you're going to lose Roshan if you don't do it yourself. Straight into the pit they head. You have ET, one of the better heroes to defend Roshan with. Unfortunately, he's dead, but the Shrapnel, also very good tool. They know that there's no song, so I want to see Talon go in, get stuff done. It's being pinked out, but Roshan's very low. I mean, Q can't jump in to steal because there's a Naga illusion on him, and Roshan just dead here to HR. Yeah, no play for Talon to actually make. Jabs was busy shoving out bottom lane, and even though they've got Makoto on their team, who has done a tremendous job in previous games of stealing Aegis and all the goodies, doesn't want to risk anything this time. I thought Talon's going to contest, even without Elder Titan. Scouting's out. With Nature's Prophet, you have BKB, you know that EXO was running out. So now for the next 5 minutes, Naga Siren will be able to get a lot of farm. I don't think they can just burst it down, especially because he went for second item Heart, and it's about to be finished. Yeah, we're still waiting here for the BKB arriving for 23, so they do have that kind of delayed timing after the Batriders won. But there's the catch on Miero, just Q again. He finds himself in these positions where he just spots a core and takes them down. Naga's Courier. Oh, that was the heart recipe. That's gone as well. That's a big one. No heart for 2.5 minutes. Yeah. But he will get in there by Vitality Booster. Recipe is the only thing that died. Still up at that top lane. Double BKB going to be available on Talon. Triple BKB. Almost triple, yeah. Jab's not too far off of his. Whenever EXO is down, Talon can take a fight. Living armor against Treant. Who's going to take it down? That it's range the creep. little Treant. Q still lurking around in mid. Invis Mikoto finds Miero yet again. They've got Avalanche toss to secure this kill. He gets off the Greaves, buys some time, the vacuum into the wall as well, and surges away. Now they've got a song. Oh, Solo, let's see what you've got. Let's let it go with the freezing field. He's waiting for it, buying time, delaying the BKB. Makoto just dying the physical damage of the Naga Siren, but he's going to get down into the river and up the staircase. Jabs will be here to bodyguard and help them retreat too. It was close. He knew that this ulti from Treant is going to come out as soon as he pops the BKB. But a bit of a lacking in damage department. Miero has been caught so many times. You said, like, the casual cloak on him. Try to survive this first damage from Tiny and Batrider. I mean, there you can see Batrider, 18k damage, Tiny with 10k. Doing an awful lot across this map.
quite evenly spread across Hellraisers. Crystal Maiden with the most damage this game. But they do toss back solo. Let's see if they can do the damage to her. Ooh, And the Sniper assassinate's ulti coming. has a raindrop and a cloak. He'll be fine. So much long-range damage you've got to consider, though. It's also level 1 ulti. Even with level 2 ulti, he would not be able to kill him there. I like to imagine it was closer than that. Q does have a 4-staff available, Tumbler's Toy. Q always finds a farm, especially when playing on Tiny, going for these even solo pickups we've seen, not just in this game, but also a previous. Oh, Yuragi's Courier about to respawn, so that Heart of Tarask will be coming sooner rather than later. And it's been a farming Aegis though, hasn't it? A minute and a half left on it. So far, Hellraiser just trying to hold out on the map. Still 4K net worth behind compared to Talon. But absolutely looking like Yuragi could carry this game for them. His next item gonna be Scotty. He still doesn't have Heart. Courier did respawn, is bringing the item to him right now. Managed to farm up another 2K gold in the meantime. Well, this is what we like to see. Smoke into smoke, straight on the DP. No, Kiyotaka lassoed up through the BKB. But where's the physical damage? It's lacking, it's not there. There's no sniper, no prophet. They're coming in now, filtering into the Raging Ancients area. But Kiyotaka retreating without wasting Exo. That extra 20% status resistance kind of messed him up. You check the items, but in your head, Câștigă this Snixeanu pariul avalanche ăsta. boss combo lasts long enough. So Batrider Ia-l. a bit late. Yuragi? That's the real Păcat, harta 2 este. Just walking up onto jabs. Hellraiser. Half HP prophet, dragged back with a vacuum into Huh? the wall. The song. Hellraiser. Hellraiser, da. Yuragi baiting them and finding the bat as well. Oh, this is trouble for Talon now. Mikkel's gonna Firefly off to the left. And they can't connect on anybody. What a way to initiate. Run in as Naga Siren. That's it. Ce mult a rămas în spatele. He did have Aegis for another 45 seconds, so wants to die, and he's also super tanky with that heart. Mi-a rămas în spate? Surge, you give him Sniperul. like living armor plus Guardian Greaves, and now they're inside the enemy triangle, trying to maximize the farm. Talon, it feels like they need another set of items, or they just need this Aegis to be gone, where they can try to take the fights. The big upgrade will be Furion on Batrider. sniper, so more procs. Travel TP pe linii. Batrider going Da. with the Blink Dagger E next, calmează. wants to be able to separate the fight, stay away from this Treant Protector. So there's no surge, nothing to save him after it's done. Yeah, I mean, Steelseanu încearcă ceva de peste 4 ceva. Once, never mind twice. One thing I'm happy Kill-uri about 40 is ceva, always parcă the am one auzit. holding the 49. He has a 4-staff and also going into Aghanim Scepter. So eventually, if this game drags for another 15 minutes, we're going to see it again. Mi-am dat ăsta mai încet, că nu s-auzea nimic. Plângeam mai devreme și am dat mai spre dreapta. had Mask of Madness, had Nu mai Bastard m-auzeam during the nicio. group stage of this major. He was a beast. Absolute monstrosity on that ET. Everybody wants to scale. I'm looking at the items. Ollie. Nah, sorry, Q going for Echo Saber on Tiny. So he is. I'm not sure if he wants to commit to it, though. We've seen a lot of these 4 tinies, you know, Kataomi comes to mind, right? Going this Blink Force, Aghanim Scepter, Daedalus. I'm not sure you need the Echo Saber, but we'll see what direction he opts for in a few minutes' time. I would love if that's a Dispel. Big fan of Lotus Orb here against Crystal Maiden, against Drept Protector, Overgrowth, and also Ensnare. Câte kill-uri ai, mă, tu? 50 să facă? 49. Acord. Yeah, Hellraiser still finding themselves. De câte sunt? Sunt Deci deja 4,5 ai. Da, sunt deja 33, nu? Da. Să bat, ca nu. Pe cât spune? Da, 48,5. Da, meciul 2 cam e pe ei. Yuragi tries to slip into the trees. Antares not going to be there in time, so Q is away. Overgrowth wasted. And Talon still sticking around. Jabs is in the bottom lane, but he can be here at the drop of a hat. Ai scos blinkul lui Micoto. Kiyotaka might be way too difficult to burst with Kaya Sanj, BKB, Ogre Seal Totem. A lot of these to add up. Now sitting at the 2.4k HP, Căutați voi. armor, physical damage, pretty difficult to kill her through all of these and pick up a Blink Dagger, an item that we mentioned at the start of the game, so will be another tool. Bă, da, Dizzy e incredibil, mă, n-am mai zis nimic așa, a plecat pe aia. Nu l-am sub Nicu, mă, și fel ce vrei. And also you can get on Sniper. 23 already prepping for that.
And both these teams right now just edging towards Roshan, thinking about that next move into the pit. It's a big one. Eyeing each other up across the river, like, no, you sir, you go first. You go into the Roche pit. No, you go into the Roche pit. Să vină să ne zică ce alegă la meciul 3. Salut. Acum e Mobi. Ia la locul. Mă sună viața mea. Mobi e pe față. Ia zi-mă, vâtă-mă. A? Uite, mă uit la meci. Mă uit la meci cu băieți. Dar să uită, nu știu pe ce site să uit. Peste 48,5 fraguri și Hellraiser harta 2. Hai, dă-te mă un site de la. La fraguri stăm bine, sunt 33 de fraguri în minutul 29. Da. E echilibrat. Da, a câștigat totalul și acum Hellraiser se ia la noi. Ai auzit cum a zis, da? Da. Am la noi, deci am noi parte la biletul ăla. Da, mă, da, te aud. A, înseamnă că e Danul. Da, da, Managerul de conger. Ce? Bine, tata, intri pe disc când ajungi acasă. Ai ieșit de la sală. Hai, te-am pupat, pa, pa, pa. A fost la sală cu el. La sală. Dan era un... Dan era. Snap uses it while the song. BKBs are still available. They've got them dragged back in. Where's the damage follow through? They don't have it. The toss back around. Doxy's about to die. Au făcut și combo. Oh no, Hellraisers, what have you done? It's a Mama disaster mea. for Hellraisers. They even Chiar use the că playback on Antares. Hai, noroc. This is gonna be a Popula să ne întorc. Da, da. Ești, da. I like how Mikoto's like, I don't care. Mamă, ce disaster. Had my number throughout the game, forcing me to do stuff that I don't want to do. Pop a BKB and run away. Mai trist pentru tine că n-au bătut și ea de la Dyer pe 1. Getting a kill, and now that's gonna be Da. another Roshan, Mai fac și ea un kill. Da, aia ce, pe același bilet astea două pariuri sau? Nu, se pare mea. Crezi că-s combo și eu, crezi la fel. Se pare mea. 23's had a very quiet game, hasn't he? Died a couple of times in lane, but so far has just been farming up a storm. It's also a good tool to deal with Naga Siren illusions, and we see how he manages to get on the high ground. Kiyotaka, like the pretty awkward fight. He blinks in, uses Yule Scepter, then pops a BKB. Rest of the team, like these Trend Protectors providing glimpse of vision, so Mikoto gets a jump, and then Song vacuum into what? Hey, it looked like there was miscommunication there as well. Uite ce combinația asta. Eu și-a luat o orchidă Crystal Maiden, nu? Like we've been saying throughout this tournament, in this game, in the drafts from Talon. Eu nu știu ce combinație avea, decât să dea Maiden ulti acolo în ei. They've got Sniper and they've got Nature's Prophet. They're going for the same items, Gary. Maelstrom into Mjolnir / Gleipnir. You have the double BKB, and they're also going into Satanic next. So that's gonna be very, very difficult. L-a prins pe Naga. No song for 10. This is huge if they can kill him off. The sniper's coming to try and peep him down. Flame breaks there. Dulce are geaca grasă asta, na. Song, că mi-e rău. She's tanky but lacking damage, and they caught Darks here. Jabs TP's forward, finds a bonus kill. Two big ones for Talon. Lotus Orb and toss. Te pari mea, dar n-arată bine pe niciunul. Fantasy. No, dau liniile împinse. Pe la kill-uri e bine, Edi, sunt 39, mai trebuie 9 kill-uri. 10. Mi-e frică de GG-ul ăla. Adi, nu de meci în sine. Deci, dar de ce să dea mă GG? Că e lower break, e meciul 2, pula mea, adică... Da, e ultimul meci. Adică... Da, eu sunt afară. Eu pe asta m-am bazat. Holding into the sniper means that you're able to potentially go high ground, just chip away at towers. Got to break past this tier 2 mid first. Dacă dau GG înseamnă că au avut ei invers. Adevărat. De asta mă că trebuie să tragi cu dinții amuiși, nu? Da, trebuie. Poate mai bat și ei pe unul, zic și eu. And the gem to reward that high ground. Vision now lacking for HR. One observer out on the map for Talon in that enemy triangle, and another one up in the top jungle as DP moves forward onto 23. Good freezing field from Solo. Hai, batem și noi asta. Odată. Dar nu se pune kill, futu-ți bun. Asta nu se pune la kill. Ma.
No buyback-uri, coaie. Hai mă, bate și voi ceva. Mare, mare tipă. Mare, haide, bate și nu se poate. Nu mare nimeni. Și pe ăia, haide, coaie. Du-ți din ai la Crystal Maiden ăla. Ha. Cum îi căra sniperul ăla, iluzia aia. Sniperul lui sniper. Vezi că i-a rupt gura. Asta ce-și face acum? Nu li faci? Cine? Panaga? Nu, cred că Butterfly. Are rost. Cadi. Ah. Are și scade și tara. N-are rost să stai cu gândul la ce n-are rost. Shadow Blade ăla. Bă, dați mă beață, îmi scrie într-una pe ăsta, pe WhatsApp. Intră-mă, mă beață pe ăsta, pe Discord, mâncați și pula ta. Știi că ești nevastă, mi-a dau alt tab din astea ca să-ți răspund. Dă-te în sloboz. Mai și e nervos. Da, stream și le scrie pe WhatsApp. Scrie, frate, aici. Ai membru alea. Dă-te în sloboz. Dacă n-aveai... Ce să-și ia și rac? O să-și ia pula de-abia și-a la camion. Nu mai sunt vantată de membru. Ți la membru? Hai. Să zici de las, cum că tu vorbești în euro, tată. Bă, ți-am scris acum 20 de minute lupte. Ah? Scuze-mă, mă, dacă mi-ai scris acum 20 de minute. Acum mi-a apărut. Merge pe US de la de Germania. Asta e pe local, nu știi că e tradițional. Naționalist tot acum. Merge, mă, frate, n-are cum să nu meargă. Nu acceptă el, mă, că el vrea să promoveze, na, afacerile din România. Da, mă, nu. Să nu vă luați ăștia care stați afară. Dacă scrie unul acum, mă, GG. Ia capul, nu? Ce? Dacă acest acum GG, merită sapă în cap. Acum ia. Mă, dacă dea capul și zice, dă-te în robot, Snixeanu, hai. Cred că întreabă solo acum, mai jucăm? Mai încercăm. Mai încercăm? Ăștia suntem noi. Aban. Papula. Omul ăsta e incredibil de slab. Cine? Chitoșca ăsta. Chitoșca. Chitoșca. Mamă, și fix la 48. Moare ăsta și 48. Hai să ne calmăm un pic. N-a picat nimic. Da, la victorie e GG, gata, nu mai. Nu mai ai șanse la victorie, nici eu nu cred. Nu, sunt incredibil de zrânt. Numai din cauza lui Marius Constantin. A fost și eu. A, uite, și-a făcut radianță. Până la? Da. Da, last resort. Bă, mă, normal mai moare Maiden o dată 100%. Da, mai câștigat treaba. Moare Maiden, uite și copacul aici, odată. Poate sunt 48, dacă scriu acum, mă, GG. Te pula mea cu copacul tău, bă. Îmi dă sniper ăla pe TikTok, tap, 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 tap. 4. Bă, mai bateți unul cu aia. N-are cum să nu mai moară pe unul. Hai, mă, bă, mamaia, mă. Așa, dați-mă în spate. Eu aș leșina de râs dacă ar-ți scrie acum GG tot de nervi. Ai leșina, ai? Deja râde la leșina, dar îl băga și banii după bilet. Uite, are tragi pe el ăsta. Uite-l, Iragi, îl simt. Așa se concentrează el. GG și așa nu sunt de aici. Nu stand-in. Așa se concentrează el, mă, nu.
Hai, du-te în robot și mor odată cu cățelul ăla, bă, și dă-te în pula mea. Acolo, așa, du-te, 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 du-te. Bă, hai, mă. Dar n-are cum să scrie GG să moară mama de avea. Acum nu mai are cum. Mai- Atunci n-au. putea după ce a murit. N-auzi, mă, că copacul ăla. sunt 60 plus. Mamă, ea n-au luat tier 1 de sus. Uite cum recuperăm netot. Mamă. Dar să-i pute pula. Da, e împățit. Îi se compară cu ăla mâncați și purat. Toby, one, Kenok. Bă, Darkseer de ăsta cred că jucam și eu. Cred că juca și Robinet. Eram la standardele astea, mergea. Așa? Da, da, mă. Dă-i așa. Mamă, ce l-a topit pe ăla. Acum comeback. Gata. Nu-ți mai trebuie, nu? Niciun kill. Nu. Acum ne concentrăm pe victoria lui... Poate să dea GG. Hellraiser. Stai că s-a băgat Sebini. Ce-a făcut, mă? Chitoașcă, ce-ai făcut, futus family? Mamă, cum îi trage... Mamă, dă... Tap, 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 tap. Tap. Da, tap, tapuri. Tap, tap în geraci. Mamă, ce-i dă la cu valiza aia. Pe cum îi bagă în curul câinele ăla. Mamă, dacă... Vai, beat the trees. Ce dracu, mă, dacă l-aș pe ăsta să dea în tine, în teleșin. N-au nici cu ce să-l sară. Cardel. Cardel șarpai. Un sniper puternic configurat. Zici că e sniperul rac. Aproximativ. Un sniper bine antrenat, gen. Gata, mă, și mâncat. Proprietarul lui contului. Sniperul roate, nu? Jumate. Ca cu voi, nu mă știu care era. Erai meciul ăla? Nu. Cu proprietarul contului? Nu. Sniper să juca, da. Nu era Florin, era Marian de fapt. Mamă, mai jeg. Cu Florin nu mai dădeați cum mă mai dădeați. Nu că e să ai, mă, morții, mă, ce faci, meme, tinti? Nu e meme, dar cine e? Proprietarul contului. Dar nu cred că ai zis și Mehmet. Cred că a crezut puțin că lânjări. Aveai deja 5 Red Bull-uri de alea. La următoarea vizită. Nu, i-am zis, hai mă, mămâi întâi. Nu e Mehmet. Dar cine e? Proprietarul contului. Dai seama că dacă era Florin, ziceam Florin, mânca mâine la 8 acolo să spălă alea. Ziceam, mă, și eu, de la obraz. E plăcerea mea, Florin. Florin e plăcerea mea, mâncat, să stau cu mătura pe acolo pe-n curte. Ce mai e, ia, bă, mă, și atât stai cu o mătură, ce avea? Dau traciole alea din tei, dava? Mamă, dar și bine am mâncat să mă vreau să mă culc acum, mă, tare în pulă. Stai, mă, n-ai dormit? Cum adică? Ba, da, m-am dormit, dar zic așa, că după o masă de asta, așa fac toți porcii, să culcă. Dizzy, ultimele lui vorbe înainte să culce, erau niște mestecături. E foame. Make a comeback into this game. It's also like if it was a previous game, maybe with the skewer, maybe with the lift into mines. This time around, there's Mamă, și acum și pe dulce, dă-te în robot. Mama. Când auzi că nu mai pot să mă mișc, ești prost, s-a umflat burta rău de tot. Păi ce mâncau? Ce? Ca niște salată verde cu morcov, cu ou, cu pula mea și niște... De vară poți curbuca cu povară. Go vegan. Da, de vară. Așa, și am băgat niște piure cu niște sos, cu carniță și mi s-a înfundat așa, simt că s-a înfundat instalația, nu știu.
O bucată de carne, dar nu știu ce să fac, să o dau lui Mimi sau să o... Sau să-mi fac curaj. Sau să-mi încălzești el că se trezește. Ce? Sau să mă încălzești tu odată când te trezești. No, dau lui Mimi. Hai, iubita mea. Nu apucă trezirea, crede-mă, e înainte de noapte bună. Haide, vine. Să mai iau o gustărică mică. No, mă, nu, eu dai. Haide, vin aici. Uite cum ai venit, ce curvă ești la carne visă moală. Dacă te chemam așa, dacă te chemam pe normal, nu veneai. Hai mă că v-am zis că sunt 60 plus. 60. We'll call it 2-0 for Talon, keeping the C dream alive. They absolutely do, moving forward into that lower bracket round 2. Mamă, care 2-0, 0-2. Are easy-ul ăsta, are easy-ul futus familia, mă, te-ai cu bandă în blaturi, bă, că faci pula în Cine are easy-ul? Solo? Nu sunt easy, pentru că sunt easy ăla galben. Nu tot easy-uri sunt, doar că... Ăla are crocs, ăla are crocs. Avea crocsuri în picioare. Avea crocsuri. Da, eu ca ăla să moară mama, dar nu e Bă, direct dar blaturi. chiar ar fi mai așa confortabile croxurile alea. Uite ăla, jeguțul așa, alea, Și cum mă simt cu picioarele? Mamă, la 600 în picioare cu ăsta de scălțața de... Mamă, nu e nimeni, n-a venit nimeni să uite la zdrențele astea, dă-te-n roboți, că de cât familia ești prost. Mamă, nimeni n-a venit, bă, să Pe cine te bani pentru ăștia? Adevărat, mă, unde e? Unde e lumea? Acum vine la Entity cu ăia, în pula mea, cu Gaming Gladiator. I-a dat ăla, și-a dat ciorapii jos, i-a dat pe toți afară. Câte scaune, nici au dat folia jos de pe ele. E dimineață, mă. În timpul Mamă, zilei uite de cât muncă. părare ăsta, băgat și-ar pula măsă. Puter să moară și Asta ai făcut cu placa asta din stânga. Tot sunt, ești prost, moară, mă. Uite-l și pe ăsta din X-Men. Și ăsta e cu placa. Uite și un Snixeanu aici care s-a trezit la tine la realitate. Aia cu ele. Ele mână. Uite-l și pe Buvni. Hai, Buvni, treci. Buvni, uite-l și pe Delish. Noi mergem la cu camera sau... Uite-l mă să moară, nu te tramvai. Am meciul următor. Da, tu ești meciul următor, a? Intră la următor. Most definitely more experienced one, so that's going to be a difficult task for Talon, but if they play like they played today... Ăsta e ăla mai rebel dintre ei, vezi, cu Cercel, cu Vopsit, cu ăla. Da, mă, ăsta e un fel de interplop. Ăsta e cu volan pe dreapta. Hai, că le zice ăsta, hai, zice Buvni, hai să mergem acasă, că sunt plata. Da, și am zis, bă, omar, lasă nu farmeze acolo. Ăla seamănă cu Iatorul ăla. Iatorul ăla ce s-a îngrășat cu aia, dă-te-n pula mea. Bani în pula mea, auzi? Mi-a scris Dan, 100% Danuț, ia, stăm în alta. A trimis un vocal, ia, hai să-l auzim împreună. Auzi, vărule. Vărule, ziceți. Păi zic că nu s-a auzit. Nu s-a auzit. S-a auzit? Nu. Cum mă, nu? Adevărat. Vărule, gol în prima la FCSB, până începe meciul la Dota? Nici acum. Ba da, Longvărule, gol la FCSB în prima repriză. Ce să-i facem? Are dreptul și el la un pariu. Mergem la sigur. Gol în prima, mă. Gata. Până începe meciul la Dota. Are, mă, dreptul și el. Hai. Gol în prima. Vă urez succes, am plecat. Pupa. Unde te duci, mă? La femeie. Unde? La femeie. Te duci la brazilianca ta? Aha. Bravo, Victore, mâncați-și, bă. Urâtă braziliancă. Bă, ce mai prost mă apuc ca să mă combin cu asta, mă, să mă am prins și Valentine's Day ăla și Dragopete și întâi și eu, după nu mă găseam și eu. Da, mă, dar cum e de 8 martie când tragi limbi? Dă-te în pula mea, nu? Aoleu, dar de 8 martie. Haide, du-te, Victore, mâncați și du-te la Brazilia, cabea, pa. Îți urez o zi. Îți urez ok. Te pupăm, Vicky. Vă pup asta, Eli, te rog, pe numele de intervenție. Elizabeth Harley, haide. Te-ai dus. Hai, pa. Pa, te pup, pa. Da, mă, ia să vedem. Ce meci urmează, mă? Goluri. Game God să ai zis tu cu Entity. Da. E un meci foarte tare. Coordonador reprize. Pauză.
Toate fetele de marca pătrate. Ia să vedem. Da, să vedem ce zice Dănuț. Cred că nu e păcat, că e pe... A zis gol în prima. Gol în prima, oricine, nu FCSB. Cred că o să fie 1.40, 1.45 pe acolo. Companiu. Am uitat și eu și nu-l văd. Văd că golul în a doua repriză, probabil... Iar e Rixef de la, mă? Cine s-o să mai bate? Să bate aia la cooldown? Au prins... Nu e podcast de la. Au prins gustul. Aș juca un counter să moară gen. Uite, flash era încă 178. Link a crescut iar. Da? Dar s-a reprofilat, se joacă numai 4. S-a luat de 3. Uite, Shadow face 0-5, câștigă meci. Bate FCSB-ul? Forță. Dă gol în prima. Ba da, am și că bate. Iau și 2 bastoane. Ăștia e mai atâta? Cât ai băgat, Cristi? 1 jumate? 20 de lei. 20 de lei. Care nici măcar nu stai mai. Free bet, Edi. Bine! Trebuie să-i mai bagi de încă 10 ori și poți să-i scoți. După aia. Pe am câștigat și etapa trecută tot cu free bet-ul ăsta. Păi ce ai câștigat, Cristi? Dar nu știu, Superbet-ul e ieșit. De ce? Mi se pare că e best. Na. Ce, că n-are e-sport sau ceva? Pariurile astea imba pe Champions League și în fiecare etapă pe Champions League și în fiecare etapă pe Liga 1 free bet-urile astea mi se pare imba. Free bet în fiecare etapă de Champions League de 50 de lei? Întârzi ăștia cu comanda, am rămas fără apă. Fără? Am rămas fără apă, am zis, am pus să vină ăștia de la între 6 și 8. Și acum văd că scrie că ajunge la 9. Mai bine joc cornere în prima repriză, ai cote bune? Nu știu ce să zic cu cornere. Hai să vedem. Deci FCSB 3 cornere, zici tu că ar fi 1.65? Stai așa să-l sun pe Dănuț. Stai așa că trebuie permisiune, frate. Cu Dănuț. Ia atent aici. Bă, Dan, auzi, mă? Mi-a zis cineva de o cotă mai șmecher, auzi, la cornere, 3 cornere în prima FCSB, 1.65, auzi. Cum vrei? Vrei gol sau vrei?
Eu am văzut peste 4,5 în prima cotă 2. Prima deci te-ai uitat și tu. M-am uitat la cornere, da, m-am uitat la cota aia de 2, 5 cornere. Uite, prima repriză FCSB cornere. Nu FCSB, în meci 4,5. Prima repriză arată cotă 2. 5 cornere în prima. Păi și FCSB are 1,65 sau uite, prima repriză FCSB 4 cornere 2,50. Cum facem, Dan? O facem lată? Deci la mai bine bagi 4,5 cornere în meci, 2 și ceva, poate are și petrolul 1-2. Pula mea. Nu decât să bagi FCSB cornere. Zic eu. Avea 2 și ceva am văzut mai devreme, că nu mi-a arătat goluri, mi-a arătat cornere. Și ce să bag? Cornere în prima? Ia vezi, la 4,5 în prima, cât ai? Nu aveai 2 și ceva, cornere prima, 2 și 15. 2 și 15, aia, ia-o pe aia. 5, gen 5 cornere. În da, prima. 5 cornere. Îi dăm drumul la asta? Da-i dat. Că la gol e 1,30 cotă, cred. Eu știu că e 1,40, 1,45 în România. Da, depinde de meci acum, probabil le dă mai puțin că... Îi dăm pe cornere, Dane, nu? Da. Nu, că l-am pe un băiat aici pe stream și a zis că dacă e ceva, poate ne dă el banii mâncați și că el mi-a dat. Da? Contul. Eu ți-am zis gol, că dacă se dădea repede voiam să mai băgăm un gol. E free bet, gen. Cred că se dau 2 și de-asta zic că free. Da, așa, să vedem, uite, chiar sunt curios la goluri. Golul prima repriză, 1,25 are aici, nebun. Gol în prima repriză, 1,25, da. Pișăm pe ei. Pișăm pe ei, pe câi și pe... Gata, Dane, hai, am dat drumul la 5 cornere. Hai că-s pe la Unirii, vin și Hai, de când ajungi la Rahova deja sunt 2 cornere. Hai, da. Hai, am pupat, pa. Gata, Cipriane, mâncai și pula lui. Uite primul corner, uite-l bă să moară mama, primul corner, da? Da, așa că îl sun și zi, bă frate, Dane, ești la 11 iunie că deja e primul corner. Bă, Dane, ai ajuns la Bunirii că e primul corner, mâncați și purat. Nu cred, a început meciul să mă... Da, e primul corner, toți mărții, bă. Bă, e. Îmi bate Florinel și acum respingere și iar corner, fii atent. Cât ai băgat? 7? Iar corner, 2 cornere, minutul 1, 2 cornere. Bun, mamă, ce cod. Nu luam și noi 10 cornere. În primul. Bă, morții mă, tine auzi că primul minut 2 cornere, tu ești prost. Încă unul acum, 3, hai. Ia. Mă are niciodată. Fii atent. Nu sunt, n-am mai fost. 2 cornere, dar ne-am plecat cu 2 plus. Deci practic avem 3 în prima. Mai avem 3 în prima, era 1 și 15 cotă, 1,20 câte. Bă, ei bă, îi dăm mă și, dăm și lui Ciprian Marica, îi dăm și lui mă frate, 15-20 de lei, îi dăm și lui. A, el ți-a dat punte, am înțeles ceva ți-a zis. Nu, băiat aici de pe. Hai, gol petrolul acum. Moară și... Am petrolul. Haide mă, hai că vorbim. Hai, pa. Mamă, aud. Gata, frate, se dă cu torțe, se dă cu tale, haide! Bă, mersi de pont, Cipriane, tată. Chiar e worth, adică. Nu mă așteptam să plece așa furtunos. Hai, de acum și un corner petrolul și aia iesa, mă. Petrolaplae. Mamă, ce faul. Ai 3 cornere FCSB, nu? Sau 3 cornere? Nu, am luat 5 cornere în prima. 5 cornere în prima. Cotă 2 și 15 aici, nebun. Bună cota. Păi dacă s-au dat, nu știu, pula mea, s-au dat în prima fază 2 cornere. Minutul 1. A dat lui Budi peste picioare, mâncați. Duminică la 11 să vă dați măsura adevărată ce joacă Dinamo, mă. A, tu ești câine, tu ții cu Dinamo, nu știu. Unde joacă câinii roșivenilor? Mamă, București, te mai face să trăiești. Nu văd, dar și cu cine ții, mă, mâncați? Timișoara, cu cine? Cu Poli, cu cine? Timișoara, Poli și Rapid se iubesc la infinit. Gol, mă,
Vai de capul, mamă, m-a bătut bătând roboz. A dat gol, mă? N-a dat gol dacă m-a bătut. Boli cu boțelul, cu cine ți mâncați așa? Cu ridiceni, cu cine ți-i? A, cu Steaua ține, mă, să moară Jean. A, pe zi, bă, așa, mă. Da, acum mi-am dat seama. Nu, că eu când sunt la muncă, gen, pierd noțiunea. Corner. Nu se poate să moară mama, bă, s-a dus mingea pe linie, cu aia a luat-o pe linie. Eu când sunt la muncă pierd așa noțiunea timpului. Da. Știi, cu Steaua până la moarte sunt. Și dincolo de ea? Da, pe CSP, nu? Dacă face... Da. Da, unul. Ce bine. Să-l înverzesc? Pe CSP, un gol și să înverzește. Da, zi văd, mă. Mă sună pe videocul, da. E valabil, tată, valabilite. Valabilite. Dar ce crezi, s-a plimbat mingea? Ce? Adevărat. N-auzi că când s-a plimbat mingea pe marginea ușei, acolo ești nebun în corner. Da. Eu... E nu, mă, că de bătut îi bate, du-te dracu, bă, cu zdrențele astea, ești nebun. Zdrențe rău petrolul, da? Da, uite-l și pe Florinel ce a făcut. No. Am da. Da, văd că nu e. Doresc cu compania și... Am. Shoot a dat. Shoot a dat shoot. Da, pe companie vreau să-l iau, dar nu l-am mai luat. Vedem, poate. Poate mai băgăm și noi 3 cornere. Haide, că atacă FSP-ul e pe ei, hai. Haide, Dane, vino acasă, tată, mâncați și... Aoleu, mamă. Unde l-am acuzat ăla care se face la terapeut? Chiropractor. De ceva aici. Fac așa pe efect. Cel mai bun lucru pe care poți să-l faci până ajungi, dacă ajungi acolo, e să te ții de o bară de covoare. Să îndrepți coloana instant. Da? Da, așa. Mie mi-a trecut durerea de la picior așa. Ce eu mai fac, am uitat pe net. Am pus la muncă, vorbeam eu cu el așa, zic, bă, spatele, puca mea. Cel de unul, puca mea, un terapeut ăsta de pe net, omule, uite, dar de asta e spontanoză, nu știu cum. Și uite că face la niște exerciții de astea, știi? Sincer, cred că de vreo 2 luni le fac cam în fiecare seară, știi? Dar nu prea simt așa că ar avea efect. Dar și... Ți-am zis, agață-te de o bară de aia. Mamă, corner, mă, corner petrolul. Petrolo, bla, la. Haide mă, iar corner. Gol, mă, petrolul, ești prost? Mamă, ce gol au dat futute în gură! În corner, nu? Că am văzut că arăta corner. Da, ruși.
Acolo ce-a dat garoiul ăsta mic, mâncați. Dar cine e ăla, mă? Tam ăla, cine e să moară Jean? Că era domnișoară de aia, de aștepta să de cineva la dans de poziție. Bagă-mi pula mea piciorul acolo, zdreanțul. Eram sigur că se dau 2 în prima. Nu știu ce cotă era la 2 în prima, dar era mică la un gol. Deci, dacă era 1-4 merita un gol și pe aia să iei repede. Încă o dată. Haide, mă, ce pe aia sau? Asta mă, că vreau să văd ceva la aerul ăsta de mult. Ce joacă acum? Cine joacă? Wikipedia? Entity cu Gaming Gladiators. Mam. Meci de finală asta. Da. Care scotele? Gaming Gladiators favorit, nu? Da, da. Am crezut că e corner, e. Era așa mult de... Uitați-vă vrăjeală de rău de tem, pula mea. Cât ești? Te-am zis de pas. Haide, mă, ce băieții sunt. Pe Wikipedia zicea în 18 minute. Haide, mă, mai trebuie... Haide, tată, pui. Haide! Tătuțule.
Da. Haide, tată, băi. Mai fost un corner. Ce? Mai fost un corner, cred. Ia, stați. De-al patrulea, cred. Pe 5 cornere deja. Da? Sunt 5, dar unul petrol și pe flash score așa apare. Hai. Bage banii, tată. Uite, iar corner. 6 corner. Mama, iar. Mai stai. Orașul de... O echipă mare, știi? Haide. Bol. Aniu. Da, zi vătă, mă. Alo. Da, așa un pic. Acum, stai că s-a pus. Stai că încă nici nu știu dacă a băgat banii, stai. Pariul dă validat, dar n-a băgat banii, să pare ei. Uite, pot să dau cash out la 163 de lei 27. Adică fix suma. Nu, fix suma. Gata. Cash out reușit, auzi, mi-a dat pe cash out, deci n-au dat validare. Corner. Are 8,5. Sunt deja 6 dane. Uite, acum s-a dat unul, s-a blocat. A dat fix acum unul. Era bună. Sunt 6-1, ești prost? 7. Da, pe asta e 7. Hai să dacă bagă 9,5, n-ar mai trebui încă 3. 3 corneri. Dacă se joacă pe 3. Pe contrapie? Să am pic. 9,5, 1,75. Aruncăm 63? Sau pe toți, cum vrei? Poate mai ciugulim la Dota? Am dat 33, am dat pe cornere. 63 utilități. Da? Boluri. O repris. Bă, mă, uite, atacă rău FCSB-ul, ești nebun, dar...
la 1.47, incredibil. A scăzut la 1.47. Gata, da, ne-am dat. Avem 1.5. Corner, haide. Corner s-a dat, Dănuț. Încă 2 corner, încă un gol și suntem pe ei, mâncați. Olei grei. Ah. Ah, era bun un 2-0 pe CSP, că era direct ieșit critic, da? Da. Era direct înverzit, era bani în contact. Poate mai dau și petrolul ăsta în corner. Corner păsat. Haide, ce pe entity. Ce faceți? Ce faci, mă, Bogdane, viața mea, mâncați aici pe leul tău. Ia-ți și coaiele tale. Ce faci, mâncați aici, robozul tău, auzi vorbă de cioară. Ia-ți robozul în pulă. Ia-ți robozul în pulă, doamne, ce scenă cu aia. Doar gândește-te așa la scenă, cum ar... Se pare că e Bogdan taximetrist amendat cu 500 de lei. Cu guraica aia. A refuzat Nu a fost fază. o clientă maghiară. Bine a făcut-o în pula mea. Afară! Afară! Luăm toți ungurii în taxiuri acum, Cristi. Ce facem? O să ne cucerească taxiurile. O să zic că Facă, taxiurile frate, galbene sunt ale lor. Să facă ei taximetriști, să meargă ei în trei, nu? Corect. Zic bine? Da, Bogdane, am spus bine. Nu mă bag aici, mai bine. Am ne comanda asta odată. Ai rămas fără apă? Fără apă, da, exact. Trebuia să vină până la 8. Era în sigur că SDR că-ți comanzi apă. Dar de ce să-ți comanzi apă și nu-ți iei tu? Ca să nu mi-am mai luat 4 apă. pacuri și nu mai trebuie să mai urc. Ei, vine ăla la ușă să-i zică mersi, că da, și vine ăla la ușă și gen îi dai 2 lei, nu? Nu. Tu ești chiar prost, mă, băiete? Nu, mă, nu-i dau 2 lei. Am luat mai multe chestii, cum apă, șervețele, hârtie igienică. Ai prins vreo promoție 100% de te zloboz. Jură-te că nu. Bă, zice că la prima comandă îți dă un pachet cadou de 100 de lei. Pachet? Ce înseamnă? Da, nu știu, data trecută când am comandat mi-a dat o sticlă de vin roșu, o bere lefe, niște chipsuri, o alune, migdale. Da, acum nu știu ce e aici. De pe sezamul ăla, după ce ai comandat? De pe sezamul la prima dată, acum la după fresh-ul. Și am de-astea mai voluminoase, să nu stau să le car. Eu n-aș putea să-l pun pe unul să vină cu 4 baxuri de apă la ușă. Păi nu, vedem, mă, ți-am zis că vin 2 sau 3. Dă-i în pula. Cam asta e meseria lui, frate. La sezamul au venit 2. Radu Olteanu, am o întrebare de cine mă să fac agalim pe alchimist și cum îl pot da și altele eroi. Apeși pe el și dai click pe, practic îl utilizezi pe eroul pe care vrei tu să-l dai. Înțelegi? Dai click pe el ca un spell pe care îl dai pe al tăi, știi? Dai click pe aganim și după aia pe eroul pe care vrei tu să primească aganim. Dispare de la tine din inventar și se pune pe ăla. Deci e un fel de aganim blessing. Facem cu FCS-ul Bogdane, că să bată să iau și 2 bastoane. Dau un gol în prima, 2 cornere, haide tată, păi. Avem.
Ea e știința Craiova. Ea tot va câștiga totul. Noi strigăm neîncetat. Bă, de ce s-a... Steaua este de căcat. Să fii de căcat. Să fii de căcat și tu și Cristina Nea. Să fii de căcat și tu și Bocciu. Bă, Bocciu. a Și zis, bă, Petre că de ia la început. bombardieri. Ia început. No, acum Ia știți. început. Acum știți cine e pe TikTok, mâncați și pulata, nu știu dacă îl știi. Van Damme ăla din Bercen, mâncați și pulata. Da, Îl știi pe Van Damme? Mama mea, doamne, ce puteală. Van Damme nu mai are doi dinți în gură. Se urcă în autobuz, cântă de rapid, e panorama mare. Da, ăla mergea cu un H înainte, Van Da, Damme. da, da. E prieten cu focă, cu aia lui Găvază. Da, Găvază știe bine. a fost zăpăcit când era penalti Nu FCSB. l-am. Ale, penalti FCSB. Ale, o să-ți dăm muie în codăre. Cine bate, mă? I-am acum gol, i-am și la pariuri și mai am un gol în prima și încă 2 cornere, haide. De companion și cu baganațe? Mamă, te-ai băgat pe toată oferta, cornere, gol. Păi sunt cu dănuțul băgat, n-ai cum să reziști. Cornere, goluri, cartonașe. Viața se trăiește la maxim când ești cu dănuțul băgat. Deja a început și Mimi să-mi zică să-i bag pe ei safe-uri. Aude și ea, vrea și ea la curse de-alea de câini, la... E penalti sau e var ceva? Că eu sunt cu 2 minute. Ce var, mă, ești nebun, e ăla leșinat pe jos pe acolo, hața Caterinca, e accidentat. E ca de pușcărie, Cristi. Trece viața la Mamă, morți. când încep ăștia. Amor, las, bă, Răzvane, amă, bă, Răzvane, mă. Nu mai începe, bă, cu aia nimic. Dizi, te uiți la ăștia? Te-a omorât, Daniel. Ia-ți, cam cât merită și pagă ăștia, mă, care vin să-mi aduc capul acum. Pe voie. Deci 5 lei se împartă în 4. 1,25 lei. Mamă, companiu, mă. Ratează, poate să rateze companiul ăsta vreodată penalti? Te mănânc coailii lui de italian, băiet. Haide. Eu nu mai le dau nimica, Cristi. Că nu merită. Nu merită? De ce nu merită? Nu, Răzvan le bagă melodia. Nu merită, trădători. Așa așteaptă. Am avut niște de-ăștia tupeiști pe la globă și la astea. Păi lasă-l astea, nu, că ăștia să știe. Ăștia am morților. La globă să știe, dar ăștia, uite, trebuie să-mi aducă 4 baxuri de apă. Zile ăștia să-și oprească o rolă de-aia. Da, sunt nici lor o apă. Ia mă tu apa asta. Băi, îi întreb, vă pun un pahar de apă, așa e? Dacă zic nu, hai. Gol. La cornere câte mai trebuie? Dănuțu, e cu o mână pe volan, cu una pe telefon. Bă, ce e tinkerul ăla? 5. Mă sună acum. Ia zi, puiul meu. Dă-te morții, mă, ticăți, că să dau 17 goluri în prima. Nu vrem să așteptăm meciul de tot. Dai, bă. 150, că s-a făcut 150 iar. No. 85. 1,95 mai e încă un gol în prima. Sper să fie rece. Ăia 50, gen. Dar nu mai rămânem cu 100 să ne uităm și noi la Dota, nu? Da. Gata, da, ne mâncați și pula ta, s-a băgat. Ha. Ești pe pod? Haide, mă, mâncați și pula ta odată, Dane. Haide, pa. Corner, uite un corner.
Lovim pe toate părțile, mă, cum a zis Dan. Bă, n-auzi, mă, că lovim pe mama mea. Dar și Cristi când aprilie a 2 salarii și nu mai zice nimic, merge pe burtă. Eu ce să mai zic? E al 13-lea salariu? Am Trăim noi până în aprilie, Bogdane. De ce mai mă? Crezi că se vor uni craiovele? Prinzi aprilie Doar pe sau? alchimist îl dai? Bă, aganimul faci... Tu ești alchimistul, nu? Alchimistul de Berceni. Tu vrei să dai aganimul pe alt erou. Aganimul pe tine nu face absolut nimic. Gen, îți bagă o pasivă care îți dă magic improve și încă ceva, gen magic damage improve și încă ceva. Important de să nu campionatul Dizzy, asta e important. Este să dai pe altcineva. Banii pe plan secundar. Tu faci aganimul pe tine dacă tu ești alchimistul și îl dai pe alt băiat. Dacă se vor uni craiovele, nu cred. Dar ce vreau să zic, Cristi? Yes. Cu al 13 la salariu sau al 16, al câtărea dracu e ți abonamentul la rapid la VIP sau nu? Bă, dacă depinde. Răspunsul depinde, ca de fiecare dată. Uite, de exemplu, cum a fost anul trecut la 4500 de lei, nu mi se pare combinat să iei abonament la VIP. E ca și cum ți-ai luat bilet în fiecare etapă. Nu știu care e chema. Dacă îl scoate la 200 de lei... E mai că l-ajut pe Jucu în pula mea să-ți aducă jucători, să ți-l aducă în pula mea pe... Păi și la fel și dacă mi iau etapă de etapă bilet la VIP. Când ai fost ultima oară la VIP? La Rapid n-am fost niciodată la VIP. New Year, New Me! Da, uite, 4500 de lei mi se pare mult, să zic sincer. Snixeanu, mai să nu te mai plâng, frate, că și eu te plângeam, Joan, că e mult la... Și nu e mult? Eu așa sunt de părere, Snixeanu a zis că... Dacă se pare nouă mult, nu ție. Bă, coaie, știi care e chestia? Eu îți spun sincer, eu nu pot să văd, dar eu dacă aș avea veniturile pe care le ai tu și... crezi Cristi e mason. Nu. Eu nu pot să văd niciun meci de la oficială sau ceva. În viața mea n-am fost. Adică am fost de vreo 2-3 ori la oficială, dar nu la Craiova. Dar tu, gen, că pula mea te duci și te holbezi ca prostul, nu faci nimic și asta, gen... E chiar worth să te duci, cum a zis ăla. Chiar a zis bine Șucul, adică se vede că omul e om de afaceri și bă, pula mea, stai în fotoliu, șampanie, vinuleț, mâncărică, pula mea, adică nu văd de ce nu te-ai duce, ești nebun. Și e ca lumea VIP-ul la Rapid. Asta zic, adică Dacă e la fel nu ca mai la e... O să mă duc, nu? Adică, clar, acum am iau la cu FCSB în play-off. Pula mea, am fost odată că era închisă, știi, mai ții minte atunci Dizzy, când luai suspendări, de-ți închidea doar peluza, nu mai ții minte ce ani erau. Da. Nu știu, acum mulți ani, oricum, 10 ani, ceva de genul. Și am fost la tribuna întâi, știi? În pula mea. Și nu era la lojă, și n-auzi, gen, avea oia oficial la loja, cum era pe stadionul vechi al Craiovei. Auzi și dădea la lojă fursecuri, fursecuri futute în gură, frutii fresh și bere golden, brau. Ești prost? Acum să moară Jean, nici nebun, e altceva. Dacă se supără Șucu, vă bagă și niște somă în fume. Au niște muști țigănesc. Dacă le-au trimis câinii muști țigănesc la aia care erau în greva foamei pe Elias. Noi le-am trimis, mă. Sau voi, da, nu știu. Câinii au susținut. Au plătit și ei. Haide mă un corner, mă. Haide mă un corner, un gol, ceva. Haide, Dane, să trăim viața la maxim, Dane. Dar zi-mă, Bogdane, dacă e... Tu ți-ai face abonament dacă ar fi așa? Bă, dacă aș avea salariul tău, dacă nu ai salariu, mai face la lojă niciodată. Eu nu pot să stau la lojă că nu... Mi-aș închiria loja toată, mi-aș lua o lojă de aia. Da, mă, lojă de 10, nu? Da, și eu iei pe Oana, da, și eu iei pe Oana. 20 de milioane, și aș lua pe Oana, pe Duduia, pe Oana, pe Duduia și mai iei tu 4-5 pizze de ale tale. de șampanie și faci tu ale tale cu ciorapi. Bă, doamna profesoară, pe alea, îi zici, dom'le, puteți să-mi faceți un pic fumurii geamurile și... Și când mai ai gol, faci de saburezi geamurile ca în Titanic. Când ai câte un gol, mai scos capul pe geam când auzi. Mă, că zici al dracu ești, mă. Crezi că ar vrea Oana să vină cu tine la un meci pe Giuleș? Nu vine. Icre roșii de Manciuria, nu? Icre roșii de plătică. Icre de bărbați. Icre de... Uite aici când l-a dat Gigi afară pe Corsicanul de lojă, du-te în gura. Da, știu.
Alex ăla, uite, l-a luat Tension Drive. Da. Adevărat? Da. De unde ești? A postat cara aici pe Discord. E bine, au scăpat de el. Welcome Blink. Cred că de asta se joacă 4 și Blink. Ce-al dracu e și Ionut să moare, gen. Nu credeam că și-au spart echipa, înțeles. Ce-a Fresh joacă ăla, să caută echipa de mai Lama. Probabil că o să rămână corul ăsta de Flash, Shad și Mirage ăla și o să mai încă 2, în 34. Fac în Div 2 și a Dota? Haide că încep băieți. Hai să dau la muie cu golul tău, Dane. Pe ce mă înțelegi asta cu golul? Sau mai încă un gol? Am mai băgat unul cu aia, n-auzi că să dau 8 plus în prima, n-auzi că nu ne mulțumim cu 3 goluri. Prinse. Și la cornere câte aveți? Mai ne trebuie un corner cu aia. Văd că sunt 9, dar mai trebuie un corner. Mai sunt 10 minute, mă. Da. Spus că nu prea mai atacă FCSB-ul. Uite, curierii ăștia au și ghinion. Dacă era securizat pariul, mă prindeau bine. Mamă, uite ce a făcut căprioara, mâncava și pula voastră. Mare pârț. E real cu aia. Mamă, i-a dat Gale. I-a dat cu Gale. I-a dat smoke screen. Mamă, s-a căcat pe aia de frică cu aia. Hola, hola, hey. Macho man. Hola, hola, hey, sexy. Da, mă, nu știu, am emoții rău la acest corner, că nu te întrebe de nimic. Da, FCSB-ul vrea să vină pauză, să vă iau un pulă. Asează la mijloc. Exact cum nu trebuie. Să vă iau un pulă de gunoaie. Haide mă, acum. Asta. Haide mă, că începe aia. Ai ce să parează mă la gaming ăsta să... Pariu? N-am părea nimic la asta, nu pricep la... laner known as Quinn. Am I actually just telling the whole Yeah, story? yeah. What is going on? I'm so ready. I'm invested. I have lots of milk. I think it is a point to consider because I think Quinn's strength as a player is the first 10 minutes. This guy Handicap Gaming Gladiator, is on mid and understanding the small timings, understanding the lane matchups, going and studying these. Da, bine, nu știu Skills, pe figuring out when he wants his supports mid, does he want a 4-minute rune, does he want a 5-minute catapult, does E he greu? want a 6-minute rune, does he want an 8-minute runes, where he wants his obs, where he wants his sentries, what camps are going to block, when he wants his hero pick, what his hero's relationship is to his support in terms of invading an aggressive jungle. I have listened to this for years, so now you have to listen to it. He's very good at it, and what that means is when you throw a playmaker like Stormstormers that you might be dependent on versus a guy like Quinn, if Quinn shuts him down, they're in trouble. That's how I see it. Because then those greedy side laners become liabilities, they become food on the map. Quinn Batrider might just run around, Quinn Pango might run around. The first mid player to get 10 kills in this game is winning it, that's what I'm saying. Yesterday, was it yesterday? The last time Gaiman played at some point in this tournament, Tuesday, Aster,
they did a really good job with Baboka of rotating him to Quinn's lane. Like, Quinn fed mid at least once per lane in both games and struggled in the mid game as a result because of the pressure the 4 put on them. So I think if Entity can replicate that, then it might be good, unless, you know, they're going to put more things in place to try and make sure it doesn't happen again. Yeah, another 2 players that we don't really talk about that much at all. Well, okay. I mean, Celery and Toby, they used to be on Viking GG together. We talk about Celery when we're talking about Triad and Enchantress because he is the best on those 2 heroes, and we talk about him only then. But if you talk about improvement as well, Viking, when Viking was still around, they removed Toby at some point. They replaced him. And then Toby's like, you know what, I'll show you. And here he is facing Celery on the main stage. I think those 2 players also, I mean, they're a lot less flashy. Toby actually still pretty flashy at times, especially with some of the heroes coming into the meta this time around. But I think we should shine some light on those as well, Effie. Yeah, I mean, so Celery, in my opinion, is one of the most mechanically skilled Position 5 players. I recall last year in the DPC when Celery was just kind of solo carrying games on his Position 5 Bane because he was doing so much with this hero that no one else could. And he actually got to 11k playing Position 5 at the time. So that's just really impressive. So he's always been able to secure the lane for his carry. He's always been able to play a really solid game. So I think Celery has, of course, gradually improved as his team has improved, but it hasn't been as significant an improvement as Toby has shown. I think Toby, over the years, has gotten so stable. He's gotten so dependable, and I honestly believe he has a better understanding of a lot of the popular heroes in this meta than some of the other offlaners, or most of them, actually. Like, I think Entity are probably the best Enigma team in this tournament. They play the most convincingly. They understand its timings the best, and that's on the shoulders of Toby, right? And I would say the same with his Darkseer. Sometimes they'll do, like, the 24-pick Darkseer for Toby that people just... They see it coming, but then they just don't deal with it well, you know? And then he's like carrying these games, like, getting these 5-man back walls, like punching people, catching people, pushing out these lanes, being an absolute menace. So I really think that he has just improved so much that I can't even highlight how good he's looked recently. A very clear evolution, or like showing of that evolution, is in how Brewmaster was like his most played hero during the DPC, and it's something we consider his comfort as an offlaner. And yet he's not dependent on his comfort. He's very happy to just go he's playing the Enigma, he's playing the Death Prophet. He's playing some weird shit like Silencer 2, which I don't want to see. Wait, what? Yes, he played a Silencer off lane. I want to see it. I don't want to see it. Didn't you predict correctly literally like 2 days ago that you said it was going to do it and you did it? Yeah, after the first time, yeah. I thought they were going to play. I think it's good. You think it's good? All right, can you tell me why? Cheesy good. Yeah? Explain. Well, for how they play. Because they always have like 2 or 3 other sustain heroes that are going to ball up. Silencer, like, on the map, he gets split push, he gets ratted, it's annoying, and then he just buys Greaves anyway. I mean, if you're going to buy Greaves on an offlaner, buy Greaves on an offlaner with the most impactful spell. Copatul meu pe muzica mea? I think the issue is Cum i-a zis, mă, it's good when it comes out because it looks kind of funny, but it does a lot, right? But it has to come out really late in the draft because you can punish a Silencer offlane pretty easily, right? You can just pick heroes to kill it, and then all of a sudden you just have a feeding Silencer on your offlane. I 100% agree. So yeah, so if you pick it, it comes out like really late into the draft, so you can't pick it early and like flex it to your supports in your offlane because then they just counterplay it pretty easily. You see the carry. You pick that hero when you see the carry. You have a melee hero like Tiny or something that can set him up on the lane. Eu la 5 ore să-mi dea un disconnect pe ce am And then in those mid-game fights, it debilitates some other core. Eu la 5 ore să-mi dea un disconnect. Something like this. Nu știam exact cine vorbești după aia At the end of the day, if a player's feeling some weird hero like that and you're winning with it, poate te deconectezi de la internet. Sometimes people don't really understand what's happening with it, even if it's not the best strategy. Vezi că fac caz penal cu vecinul. Broken. Not recommending you try it at home. Ne băgăm amândoi. Play that. I'll very much like it, but it can work in a way where people don't understand it. And I think if we're looking at these teams which share a lot of the heroes, the Treant, the Undying, the Disruptor, the Silencer support, I mean, these guys are basically the same thing in a draft sense. Yeah. Having something weird like that upsets that balance can be nice. Ferească Dumnezeu să mă mut sub tine. Că mereu să tălpin în podea. To like prioritize it on an off lane because you have te-ai pus să joci cricket de ăla, cum le zice. Entity, you have other teams prioritizing. I don't think Damon are doing that. There's a lot of like low cooldown skirmishing stuff. Așa zice. Now there's one thing that we talked about CY a little bit because he's a new coach coming into Gaming Gladiators, and we have heard that he is the one that makes sure that everybody's ideas are basically getting jumbled into one draft that they do with the squad. On the other side, it's Metrim, who is the coach of Entity,
And he is the type of coach that has said his main Băi, goal is to make sure that his players, the only thing they have to think about is playing, nothing else. It's like, I'll do everything else. You guys just, you know, be good at clicking your buttons. And it's, I mean, it's working very well. That's really interesting, actually, because it feels kind of not exactly like polar opposite, but GG he lets his players be involved in like everything from like the draft. Bă, au prins 3 pariuri în prima repriză și mă continuă. So yeah, it's kind of opposing coaching styles that I didn't really realize were happening here. Yeah. Metrum does their drafts, he studies their opponents, and he gives them like notes on their replays. Dar am prins gol în prima, după aia peste 2, nu am prins 4,5 cornere în prima, după aia încă un gol la peste 2,5 și după aia mai porne. Bine, am avut și neșansă cu aia, că de 12 minute nu s-a mai dat niciun corner. Nu mai trebuia un corner, ce pula mea. And I think we mentioned it before, but I'll continue mentioning because it is just the way it is that the Western Europe region is just very competitive, and all the points you're getting now, you're going to need them because there's not that many to go around, and a lot of teams hungry for those points. There are still the three Western European teams are all in the upper bracket right now, so they're going to get a fair share of points out of that one. But Avery, that's important. The points are the money because it translates to TI. So it's everything for you. The deeper you go, next regional league, you feel like, oh, we're already in a decent spot. Maybe we get third or fourth, second, doesn't matter. We got points for major. So this match means a lot for you because they're like going to play each other the rest of the year anyway. Yeah. So if you get a lead, then maybe you go into that next regional, you have a bit more confidence, more leeway. Then you win that matchup, it snowballs out of control. You know, Puppy's În ce mă, meciul ăștia dă-te în slobos, că m-am săturat să mă uit în telefonul lui Watson ăla. Au sunt 5 minute ca să spui și tu de mâncare, să ții semințe, să ții alea și îi dau drum. Vii să-l vezi în tine. If you perform well, you can rack up some extra points for yourself, and that takes away some of the nerves and anxiety that a lot of teams face on these main stages. So even if the knowledge that you don't do the best in this major, you can do well on the second, and on the other hand, if you do well in this major and you don't do well in the second, you're still feeling pretty okay about that, because you get more chances. So this is like a really good time in the year for teams to just kind of get that head start and try to hold on to it. Când te bagi răzbani iar pe Dota, vreau să-ți număr punctele. Of course they played each other in the DPC, but it was on day one. So a lot has changed since then. I don't know if we can take anything from that series. It was a close one. Game Gladiators won, but yeah, 2-1 is still close. And again, it was the first week of January. I don't even remember that. No. I'm gonna just put it out there. I have no idea what you're talking about. I'm glad I wanted to bring it up, but I didn't know how to like... Acum, ăștia și-au făcut update la antivirus. So it's pretty cool because these teams have done something where like maybe they're not too afraid of giving away boot here. I mean, definitely it's an annoying hero, but both of these teams have beaten each other. You know what they've beat it with? Lina. So GG won with 2 Linas versus Entity. And in one of the games, Toby was on the bridge. And then GG lost the first game of the Brood, and they lost to Entity's Lina. So I think between these two teams, Lina is probably going to be like the most highly sought after hero amongst the 2 carry players. So I'm actually really curious if they're going to end up giving it away or prioritizing the Brood over it. Telefoanele, ceasurile, tot. Telefoanele, străzile, armele, drogul. Mamă, cum intram cu aia 200 de lei în pariul ăsta de Dota, Dane. Dacă nu, ce vrei, am avut de vreme cornerul ăla, nu s-a mai dat, ne? De 12 minute nu s-a mai dat un corner. Mamă, ce le-a tras Adrian la ăștia 4 in să moară, mamă. Hai de capul meu. I can't tell you, before you answer that question, I can't tell you that it will be Game Gladiators who has first. Onyx-ul ăia sunt cei mai buni. Loja de pe Cali? De aceea, Drone unde joacă acum? La All Stars. I forgot. Sorry, no. Avery, talk about the lead. What I was just gonna say is you have to think about a little of the Te uiți la stresul? in both these drafts. You got to think about. Mă uitam și eu pe YouTube la ce mi-a apărea și... Uite, știu, FCSB-ul acum să mai facă încă 3 corner la 2, 1-5. You have to worry about this perfect Tide Hunter game for Ace. We don't normally think of Tide as a cheese hero. Mamă, la meciul ăsta, cum l-a scos ce? Din lojă, a dat busy. Unde, dacă e stadionul vechi? Oh, măi, stadionul vechi. I think the other one is the Huskar for mid.
Ha, mă, Gaming Gladiator, ia să vedem. Care e limita la kill-uri? Total kills, harta 1, 45,5, eu zic că e sub. All-in, go. Adevăr? Vai de pula. Băi, ăștia sunt echipe All-in bună. 100 de lei, dai seama, mai mare. Ăștia sunt echipe bune. Marele pula all-in. mea. We're watching out, Avery. We're talking about a lot of heroes, and that's fun. Deci and tu I că nu like ies la doing joc? that, But what is better than talking about Sunt mai heroes tight is așa, nu știu ăștia seeing, așa. nu cred. which one will be taken to the Vezi cum au battlefield ăștia la here joc. for this upper bracket semifinal. So let's get ready. It's time for game 1. Gaming Gladiators taking on Entity. Fii atent, dar ne băgăm 50 pe pariul ăsta. Mamă, iar începe cu jumătăți de măsură. Da, și mă, sloboți că mai băgăm și altceva mai fi prost. Dați-mă că pe jumătăți de măsură ne-am dus în slobos să te bată. Ai mai vrut și cornere și 7 goluri. Da, mă, nebunule. Bine că n-am pariat că sare unul în teren, dă-te în slobos, că asta mai rămâne. Tu cum ai luat la alea două? Le-ai luat pe l-ai prins pe amândouă, Hellraiser. Ce vrei acolo? Acolo vezi că m-am uitat cu ăștia la meci și a candit ăla cu Naga, ești Nu am prost. uitat la tot meciul, au fost jeguri toți, ce a candit cu Naga. Am uitat la tot meciul în mașină, ce a candit Naga, că au candit toți. Dă-l dracu, dă drum, dă semne, dă semafoare. Bun. Auzi, a candit Naga, ești nebun, că ăia la alții erau forți, mureau toți, la orice bătaie. Fii atent, dacă are așa zic, dacă are Lina sau Furion Watson ăla, îi jucăm blind pe Entity. Doar în pulă. Măi, jucăm blind, zi să mori în pârnea, îi jucăm așa blind, te ține pula. Dă joacă, bă, solist, direct. Mai început să faci urât, lasă. Nu, ai început tu, bagi 40 pe aia, 50 pe aia și ce câștigi? Că ți iese unul și te scoate ăla. Și ești în pierdere mai devreme, 20 de lei. Ne mai menține. Suntem bănea de plutire. Da, banează Lina. Nu banează în legi racu? După 3 meciuri de Dota și un meci de fotbal trage linie și aveți 70 de lei. Păi da, pentru că n-a mai plăcut încă un gol și încă 17 cornere. Păi la corner a fost ghinion. Hai, golul da, am înțeles, 47 de lei. Îi suport eu. E 30 de la La cornere când s-a dat în 12 minute. Mi-a plăcut și Hellraiser. I-am luat pe Entity, zic de pe acum i-am luat pe Entity, iau Dark Zero, ca să știi. O să-și ia Dark Zero, 50 de lei. Nu mai stăm, Dane, nu stăm. Deci nu mai stăm să ne uităm, să ne pula mea. Stai-și cu pula mea. Dar s-ar juca așa câte 10 lei, ia 13 lei, mai pune 12 lei. Ban cu ban, așa să fac. Nu, gata, ne despărțim, gata, Dane, ne despărțim. Spunem la revedere, noi mergem să bem o bere. Respect, examinator. Intră dracu pe Discord să stai și tu cu băieți. Vino mâncați-ți robozul tău. Ai vândut savilalele. Din Olanda și toată lavanda. Tot aurul din Uganda. Să-ți dau belita, să-ți gâdile glanda. Uite, m-au luat ăștia Cel chiop. mai mare membru de la Bravo mâncai. No, cel mai mare l-are Denis, frate. Dă-l mă, Slobodă, nu se pot. Da, vorbim de oamenii de rând, nu? Tot aurul din Uganda. Dane, tu ești fericirea mea. Să-ți bag moie dănuțul. Ce are Savi? Immortal? Ce are? Legendă. E a doua lună, mă, ce. Dar mie nici acum nu mi-au băgat ea banii, trebuie să-mi trimită un pin de la ăia de la Google, să auzi, să trimită un pin, pinul ăla să-l lași pe să... De prin poștă, auzi. Some few teams can do it. Yeah, some few teams can do it with a Batrider. Maybe. Te-ai luat la lele din Olanda. I don't think this would be Entity style. So I would expect to go mid, even with a, let's say, losing lane. Felicidad, Dane nebun, Dane nebun, felicidad. Să-ți ba băiatul, sau măcar un pic în cap. You're probably like mostly playing for both side lanes. You're playing to Bă, uite poza asta, mă, Dizzy. so you don't care there's a cop. Ia ți-o dau pe Facebook. Timp ce... Când vezi poza asta, la cine te gândești prima oară? You can recover with the gangs on side lanes. Uite grubii ăsta a dat meme de link. A ajuns să Enchantul. Am rămas că nu, 154 de zile s-a jucat și același jam ca mine, ești prost. Deci ce înseamnă să te joci cu coach, cu alea, să te joci serios?
Și ai atâția coach aici pe Dani de Discord. capul tău. Păi da, ai atâția coach La pe Mehmed o să mă învețe Mirana. Păi că mi-ai și pula în raza ta Ce să-mi bă, sau bă. ieși M-am jucat vă sunt Bert Rider de la... M-am jucat vă sunt tine astăzi. Nu mai găsesc. A văzut Dan. Ți-a rupt capul? S-a blocat Facebook, Bogdan, și nu mai văd. Are mă, trimiți. Nu mai n-auzi futus morții, mă, că s-a blocat ăsta și m-am pierdut poza. Vreau să dau distribute, da. O femeie din Anglia și-a abuzat soțul timp de 20 de ani. Bărbatul s-a pus la chinuri groaznice după ce soția s-a bea și câte 3 sticle de vin pe zi. Da, mă, era o poză cu unul care stătea pe o canapea, era canapea împărțită în jumate. Jumate ardea și pe cealaltă jumate bea el bere. M-am gândit la JJ la multe atunci. Mamă, când îi stingea țâții blugi. Săreau tăcind alea pe ele, îi le pun la cap și îi le stingeam. Mama. Deci stau sunt ăștia în jurul ăla? Mamă, voi atunci a pus la greș, mă? Cu trenurile? Cu trenurile cu aia, da, într-un un altul, un tren de Salonic și unul Atena. Nu știu, mi se par miscommunication de la sisteme. Numai că a fost schimbat greș. Shit happened. Accident feroviar greci. Treant after Undying are maybe together when Undying the strongest 5 in the game. I wonder how GG can find strong laners against this support duo, and SD is definitely not one, especially because Entity has the answer. You have heroes like Beastmaster open, so you have all the Zoo open, and this can be a weak link, in my opinion, on a draft. Of course, Mamă, ce noroc a avut că unul din trenuri era marfare, știi, mă? Era marfă de calitate. It provides a little bit of a hybrid though, because it gives the save versus the bat, and it kind of gives catch, which is what you were hoping for. N-au banat Dark Siru. Hai că sunteți haliți. De ce sunteți nenărăciți? Bine, mă, să-ți aduc o apă, Cristi, la 2. Cum adică, mă, să stai să-ți aduc alții apă? Bă, tu ești chiar nesimțit, bă, băiatul. Chiar ești... Nu vorbesc serios. Bă, dar de ce nu ții, mă? Că tu mai ai și de ăsta cu investiții. De ce pula mea nu ții filtre de alea grave rău de tot? Și ce zic, că ții de la Drapa Nova vreo 35 de milioane să-ți filtreze... Locomotiva și primul vagon nu se mai văd, au murit 50 de ani. Faci să bagi în sticlă. Oameni ferește, ești nebun. Îi bagi în sticlă. Atenți, asta mi se pare communication de la sistemele alea lor, gen. Aranjează alea poliți. A, bă, ăștia, i-ai jucat și pe aia 50, nu? Ce mi-ai băgat? Ia, ce vrei, ia. Ce mai vroiai, Dare? Ce vrei, mă, nu ne mai iubire? consultăm, bagi așa, nu? Nu ți-am zis? Ce mi-ai zis? Că-i Că a jucăm luat pe ăla, Entity. nu știu ce căca și jucăm pe Entity, așa ți-a zis. Dar zic, ce vrei să joci ea? Ai jucat și sub la kill-uri, nu văzusem asta. And that's like the classic brood counter, right? Like Pe Big prima hardă voiam să joc. oftentimes Ce? we saw in the DPC a lot Big of teams prima go as far as first facing the Big Naga prima versus hardă. the brood. Granted, I don't think that one Big really works Bang, out as much, but Joacă cu heroic, Dane. Baci pe aia. Amazing Naga game, like both supports do nothing against units. I Au cotă think 3 câtă. maybe GG they know something we don't know, but I think Păi și ăștia care-i faza, mă? Ăștia au ieșit în stradă, în Grecia și protestează. Păi ce proteste? Ce... Prostule, ești nebun, n-auzi că a fost miscommunication, ești ratat? Pe asta zic și ei și protestezi împotriva cui? Ce vină are? Pula mea, ești la CFR acolo, nu? Te duci la ce vina oia? Dar unde vrei, bă, să ducă în gară? Da. În gară, în pula mea, te duci și închizi alea, nu mai pleacă niciun tren, că așa vrei tu, dai jos toți mecanicii de locomotivă. Iar atunci... Ce prost e porcul ăla. Nu e prost, mă, zice și el părerea, nu... Mă, să ducă... E prietenul nostru, mă, nu mai zi așa. Unde vrei, mă, să ducă, bă, futu-ți câtul mătii de prost? Cum adică, unde vrei să ducă? Că vrei să ducă Da, mă, în gară? ieși și te bați cu poliția în stradă, Da, care așa e fac scopul? ei, pula mea, să șmeche, ce vrei, ca în Păi, codă? dar noi cum a fost după colectiv? Ce s-a dus Da, cineva la... colectiv s-a dus lumea Te acolo gândești să întâi și postezi de acolo ceva s-a de cu Barça. Cum acum banii, mă, după ăștia, mă, ce treabă, calmați-vă, mă, cu aia, mă. Calmați-vă, măcaua și pula voastră, că sunt la lele din Olanda. Nu ne mai consultăm, gata, auzi. Jurachi loves Troll Warlord.
that's the hard part too. It's like they're giving Toby his Pare rău last că pick, right? So whatever am you văzut ca pick here, 1.40 heroic aia, Toby's că eram waiting și pe for aia. you with this last pick to make your laning stage hard. So Entity, I think, in a really comfortable spot here, whereas Gaming Gladiators, they're gonna pick some type of AoE here. It's really gonna be Cristi, Tomberon! Ce-i mă, Bogdan? Ești fericit, ești happy. Asta s-a schimbat numele aici la peluză și a început să zic. Ce peluză s-a schimbat, mă? A, peluză 3, nu 3. Dacă ai 3 n-ai niciuna, dacă ai una n-ai niciuna. Should Entity go the same route, some Lycan hero, take benefit that GG does not do well against units, or should they go a hero like, I don't know, a Kanka sort of offlaner that's just gonna hold the map for you together with the Erau la Lele din Olanda, aici și toată la... Ford vrea să facă mașini care se blochează singure dacă șoferul nu-și plătește ratele. You like one-upping game and Au speed dreptate. then, as opposed to, like you said, the alternative being Tide. That would be, I guess, a more defensive approach. Are dreptate, tu ești prost cum adică să te blocheze mai mare, nu plătesc rate. Bine, n-a făcut și mea mașina, nu? Păi nu, vine n-a vin ei sau... Întrebarea n-a fost întrebat. Oamenii erau cu studenți, făceau navetă. E diferent, erau oameni până acum, că erau studenți sau că erau mineri sau că erau taximetriști. Bancheri sau taximetriști, sunt toți la ăla. Toți oamenii pe ăștia contează, că la mea tu cu Cristi, într-adevăr, sunteți rasă superioară, amândoi la BNR, da. Adevărat, Cătăline, ei al 14-lea salariu. E și a membru atunci, mă, când ia alba, e și a membru. Zici, măi, și tu haide, bă, să zici să facem o masă, mă, dau eu 5 bețe, dă-le pula mea de aici. O, mă, și a membru de la de 20 de lei, eu așa zic. Ia, când ia al 14-lea salariu, așa faci. Erau copilași, auzi. Erau copilași. Adică și dacă moare Dizzy, pe Dizzy nu plângem că are 30 de ani și 150 de kg sau cum? Erau copilași, auzi. Copilandru. Dumnezeu să ierte. Da. Erau copilași viitor. Un copil să mănânci pula un kill, Cătălin. Nu te draca, ai sărit peste ce era mai important. Te-am întrebat clar. Am zis clar. În momentul în care intră al 14-lea salariu sau câte dracu să le luați acolo la BNR, procedezi cu o masă. Tu și Cristi, 2,5 cu 2,5. Ce dracu să faci? Pe 2,5. Curând ajungem. 250 de lei cu 250 de lei, să pui tu cu borcea și să faceți o masă, voi, a BNR-ului, să ne chemați pe noi. Voi doi loja masonică și noi venim... Auzi, Bogdan, ce zice Ciprian Marica, că prima dată ți oprezi radio-ul și AC-ul, gen avertizment, și la final ți Da, pe așa scrie acolo. Ai citit, cred că pe din sărbătorile. Dar chiar, mă, vreți să facem de la Secret Santa, dar de iepuraș, gen, să facem de la Secret banii. Bă, putu-ți paci de... Da, mă. Facem de la coaie când vine iepurașul ăsta. Băi, lasă-mă cu sărbătorile futute în gură, dai o masă sau nu? Eu? Morți-mă, nu tu, mă, ăla! Da, ăla că e al 14-lea salariu, ăla și Cristi. Faceți, mă, o masă voi, a voastră, gen. Oamenii lui Zărescu masoni. Pe asta zic, lu. Stai o miel de Paște, Bogdan. Ia-mi, mă, lasă mielul putut, mielul. Ia că-ți dai un miel, mă, nu mai îți lua. Dă-mi mielul. Dă să pui mâna pe Dă să pui mâna pe basilica. Îl pup și pe frunte. Asta mai e, crezi că să face singură, Bogdane? De ce am să faceți voi așa? Să moară mama, te cunosc de 12 ani, 13 ani. N-ai adus odată o bucată de pastramă cu aia, băga mea și pula în gura ta de nesimțit. E adevărat și nici brânză. Bă, o brânză, bă, o bucată de brânză sau o bucată de pastramă. Și te duci pe acasă și când te duci pe acasă și vii cu alea, le mănânci așa ca prostul. Ne-a adus un băiat care stă pe la curtea de Argeș, ne-a adus niște pastramă ăla Petrus de la ăsta de la muncă, grav, vă rog, de tot, pula mea. Tu dă-te în sloboz, ai avut 100 de oi, ai avut berbeji, miei, pula, ai văzut. Nu știu, n-ai venit toată să zici, bă, haide mă, uite, am adus și eu într-o găleată, uite, 5 kg de pastramă, nu mai mult. Uite, mă, într-o găletușă de aia de smântână, cu s-a dus corpurile. Într-o găletușă de aia de smântână s-a dus și tu niște brânză cu zele. Uite, mă, Borcea s-a rupt, frate. Borcea a zis, bă, facem frumos. Facem frumos, tu te a rup zis, pune el Cristi de 300, 250 de lei. a zis că pune el 300, tu trebuie să pui 200. Facem sau nu?
Facem o Cristiu, mă. Nu cred că ajung bani. Păi lasă-mă, re, mai Lasă-mă, punem mai și noi punem acum și ce noi. facem, venim cu mâna în cură, ești prost? Doar gen, Pune dați 2 voi 5 milioane la 500. notă și gen după aia, na, ce e până la 10 milioane, împărți. La ce notă? Să facă ei, mă, o masă, că iau al 14-lea salariu de la. Ia încotro vreo 300 de milioane. Ia și Borcea vreo 80-90 câte dracu lua. Și gen să facă și eu, Da, bă, mă. să dea și el. Păi încotro să pună de el 3-4 milioane. Cătălin că e mai amărât un pic, pune și el 2-3. Mai pune și noi câte 20-30 de lei când vine de o persoană, ce e? Serios, mă, dacă facem și noi așa, Cristi? Te-ar deranja, mă, Cristi, asta? Nu. Chiar nu m-ar Bă, nu trebuie să vii neapărat, doar să dai banii. Adică dacă nu poți să vii... Îți dăm filmare cu mâncăm. Și unde vrea să fie masa asta, mă? Ați mă întrebat. Picnic cu aia, picnic pe iarbă, picnic pe Păi iarbă. când ai zis că e în aprilie, nu putem să facem și un munte. Mergem la munte. Să spun... Vai, bă, un munte, îți dă la 4 milioane. Stai că mă sună curierul, stați așa. Să spun pula pe fântă să te fac o coză, nu faceți calcule pe banii mei. Alo, tati, seara. Dă să veniți la așa și pune cu baxurile astea. Bună seara, veniți să vă luați baxurile, domnul Narcis. Tot îți dai seama ce-i la gura curierilor ăia când aduc baxuri de alea de apă? Mamă, ce arată compania. Arși, mă, morții, mă, îl pui pula să vină cu 4 baxuri de apă. Să repune comanda, dar nu s-o bun. Bravo, Dane. M-a sunat că mă scuzați că de la logistică, nu știu cum, mai întârzi 10 minute. Păi am întârziat o oră și s-a vărsat apa. nu mai merită șpagă. Mi-ai zis, domnule, am diabeta în gura pungă. Îmi pare rău, dar șpaga s-a dus. Merge un munte, dar să nu dă rămas cazarea. Uite, mă, Cătălin a zis că dă el cazarea la munte. Dai grătarul, zi. La munte nu dau, nu mă duc până la munte. Nu la munte, Nu trebuie să fii, bă, tu n-auzi că nu trebuie să fii. Cum mă să nu? Vine și Denis, mă, haide. Zi, bă, Cristi, dă-te în chirul meu de aici, haide, unde facem? La canul verarilor, cum îți place ție, cu ciorbă în pâine? Mă. Unde dracu vrei să facem? Zi. Facem la ăla acolo, la 11 iunie, mâncare bună. Vrei să facem acolo la 11 iunie? La ce la 11 iunie? Dar voi doi veniți îmbrăcați altfel, veniți la costum, la ala, cumva, știți? Da, mă, și ce facem masă de aia lungă, La mare, jegul ăla așa. unde am fost la 11 iunie atunci, la... Jeg, Da, pe banii ăștia, Dane. Dane, în banii ăștia. Mamă, ce arătat pe CSB. În banii ăștia unde vrei să faci, Dane, mâncați-și pula. Că nu te Auzi, mă, picnic pe iarbă, ești prost, luăm o pătură și mâncăm Ultimul picnic l-am făcut cu tine, s-a speriat vânzătoarea de noi, care ne-a dat o adiță la video. Mai ține că am făcut picnic la fundății. Merge pe acolo, pe la... Da. Că stăteam întinși pe aia. Ai zis bine, digital, nu zici rău. Unde? Pe la hanul berărilor, pe la... Da, mă, da, o de asta de corporatiști, mă, că asta trebuie, asta ca să fiți în largul vostru. Mergem la el acolo, la boler, cum zice. Cine te bagă? La volante, la volante. Uite, mă, aici. Zi, mă. Because the dagger's not that effective, and this way you get level 2, and maybe you can kill her before she gets Anuberare. Ce, ai meniuri de alea făcute? Lasă-mă, dacă dă el 4 milioane și ăla 2 sunt 6 milioane de ani, că poate să... Bă, nu, fără de astea. Că poate să vină nota în 7-8, vine și 4 Savi, milioane, poate de vine 4 și milioane pe Răzvan. numai bere. Ia să vedem, drinks, man. Cât sunt câteva sticle? Maha. Dar bere de aia la med. O să fie până aprilie, mă, și e cald să bea bere. Da, mă, se schimbă. Bere acasă, frate, uite, Dane, un pahar de bere la jumate de 17 lei. Dar nu e, mă, că e metru cu de alea. Da, eu am fost pe meniu și nu... Da, mă, Cristi, organizezi eu, mă, tu doar pune banii, nu mai te băga la organizație. Suică fiartă, uite de asta, suică fiartă băgăm. 20 de lei, 40 de mililitri. Cât e, mă, sticla? Mă, adică 80, mă. Hai, mă, Cristi, că e prea de tot aici cu aia, ești nebun, 1200 sticlă de vin. Ce să... Uite, mă, uite, un metru, facere 4 bere la metru, uite. 10 halbe, uite, un metru. Și cât e, 141 de lei, nu? Da. 10 beri de alea 5 cu 5, Bogdan, restul nu știu ce beau. Oricum, mă, dacă îți dai seama, poate vine Răzvan, te încodăr, Cătălin Borcea e obligatoriu să vină sau poate să trimită bani. Da, mai ieftin cu muntele. Cătălin e darnic. E și-a dat 2 sticle de la de vin de la cum se numește, mă. Usually that's just because the supports are... Se numește, mă, ăla de Bruneanu Sălung, de era 1 milion sticla. Solo Quint. Solo Quint, da.
Majvain. Babă, ăla. Bine, Mehmet, fără 2-3 târbușoane. Da, am târbușoan șmecher. Adu-te și mătuța aia din Rahova. Auzi cum mi-a zis Polo, că am întrebat de Mehmet acum câteva zile, a zis ceva de Mehmet acum câteva zile pe Gucci, că bă, cum îl cheamă pe la Erdogan? Erdogan, auzi. Mai face SB1, sunt în spate pe... O, mă, să bagă, mă, un bag să l-o cu Inta și ai... So it does feel like it's a good Mai idea nu to mai always pair Caterin, him with a new player. You want to keep the buddies together. You want to keep that synergy there for sure. Da, mă, așa facem, Cristi. Am și ultimul meci pe bilet. Bă, cât e, mă, salariul ăla, pe finalul lui aprilie sau pe început? Cât e, 125 de lei? 200 de lei. Wow. Has 6 napalm stacks on him. Still no points on anything Faci else. rodan 50? He's not put anything into flame break or firefly, just maxing napalm first. Zi, mă, Cristi. Păi, i-am dat biletul, Dan. Acum am vrut să-l pună. Ce bine mi-ai dat, mă. Quinn has 2 bottle charges left and Stormstormer Mă, ce? Ți-am dat Dan Bă, ce bilet ai dat? Ce, mă, borule, mă? Bă, ce bilet ai? Bă, ce a zis? Da. Mai rămân mesajele pe But aici. it's what you got to do against the Queen of Pain. Right. Like you can't just Not hit creeps, right? Because she's gonna dagger you. No, I understand that. What does the Queen of Pain do though? Like I understand the Da, ți-am dat biletul. Unde, mă? Dar după ce ești se Craiova ți l-am dat. Zi-mă, Cătăline, dai 200 că de la mesaje pe Discord. kilo, mă, că nu mai costă, nu facem treabă. Nu, ăsta s-a pronunțat. Ăsta dacă zice, orice o zice, să iei cuvântul cu bune. Eu nu știu să mă uit la mesaje, sincer. Ia de-n dreapta sus pe Discord. Stânga sus. Ia, tu m-ai întrebat de cotă 1 la ăsta, ceva de genul. Păi mai sus e ăla de tenis și după aia ți-am dat ăsta de fotbal. Păi Ba, mulți marfă puțină. Ai 50 de meciuri pe bine și mi-ai dat 4 meciuri. Nu să știu eu că la biletul tău. Păi nu vezi, mă, că sunt două diferite. Tu când îi dai al 14-lea salar? Nu mai Eu la ăsta al doilea nu m-am uitat, sincer. Primul salariul Valan 2028. Da, după ce ai ieșit primul meci, ți-am dat biletul. Da, ne te-a întrebat ăsta când iei salariu. În 2028 e bine? Eu? Da. Niciodată, n-am luat niciodată. Când iei al 13-lea salariu. Dan a luat salariile în avans pe următorii 4-5 ani. Cam așa ceva. Dan e înapoi în viitor. Că vreau să mă fac prezicator. Da, te întărâți cu 400 de lei. Da, mă, Cătăline, cu tine facem treaba. Mai vreo 2-3 colegi de adarnici ca tine așa sau? A zis că dă el 400, mă? Nu, mă, nu, a zis. El a zis. Are rata la casă, mă, nu-i sănătos. O, mă, 300 ajung. Am rata la casă, mă. A, bă, păi da, tu iei 300 de milioane de ten sloboz. De nesimțit. Cristi, dacă ar fi să ridici banii chești, te duce cu valiză la tine, băga mea și pula în gura ta și zici de rata la casă. Că dacă ar fi să-ți dea banii Vrei, bă, chești, când iei al 13-lea salariu, mai are Dizzy 2 tricouri de la BGS, de când lucra la BGS, mă îmbrac eu cu Dizzy în tricouri și veni și te luăm de la bancă. Cu Seatul lui Dan îmbrăcat în costum, eu cu Dizzy în BGS. Vrei sau nu? Nu, atâta te costă, 400 intervenția asta. Mergem frumos, te duci cu banii. Dacă e să ne atace unii, aia ce pula mea. O dăm cu ei, mă, îți dai seama că mor cu ei la noi și te dăm pe tine la... Îți dai seama că mor cu ei de gât ce băga mea și pula în gura mea, fugai sfânt. Mai bine îl fac fericit pe Dan cu 400 de lei. A, frumos. De la jucători pentru jucători. Reclamă la Unibet. Da. Poate vine și Superbet până atunci. Întârzierea asta la comandă, cum ar trebui taxată? Ce? Păi faci claim de la Faci claim la ăia, bă, frate. Faci claim. Dacă erai, mă, Cristi, și tu cu una, bă, futează și acum treci voi să beți o par de apă, să n-am. Păi nu ne apucăm. Dacă vrea să se clătească în gură, să scute scuipe după aia. Ce, mă, ce, îi dădeai de la ghiuvete, ce-i puneți de la ghiuvete, apă de aia cu rugină? Mai ține când a mama mea, ce scene îmi vin în cap. Când a băut aia, mama mea, când a băut aia din col, a făcut morții, mă, din gât. Aleu. Da, la apartament, haide. Dar a rămas de cola doar cu o gură luată. Băi, puteam să fiu și în deșert, să moară mama, în deșert puteam să fiu, nu mai beam. Dar ce era în cola aia? Nu era nimic, dar tocmai sub sezon culăgea. Și-a băut din sticlă. A băut din sticlă direct.
Cătălin știe că a dormit cu prezervativele la cap. Eu ziceam, du-mă, Cătăline, culcă-te. Du-te în camera acolo. Mă, adevărat era și el, mi-am adus aminte. Mamă, ce rund a aruncat un star 5, vedeai? So a bit of an overcommitment, but you know, a kill for a kill. Oh, watching this replay, okay. I mean, it does seem. What do you think is the right play there? So Stormstormer just leave? E bun, mă, Queen ăsta. Is it even possible? I think it was dead once he killed Clock. He got baited in by the Clock. Okay. Broodmother is now in trouble though. Lasso plus a couple of hits from the illusions, and also falls. In exchange, they want to try and go for this mid tower, but your main pusher just went down. Dar Darkseerul banaseră ăștia, mă? It's gonna be Celery trying to go from behind. They have Cogs, but not in time till against his immediate. And Fishman, he's safe. Okay, that did not work out in their favor. Quinn hunting down Stormstormer. He knows his job this game is just to bring down this Bat Rider. The auto attacks are coming in. Quinn has a haste rune, so his sticky nails doesn't bother him. Scarlet Scream of Pain, plus the auto attacks. One more hit, and it's actually going to be Quinn that gets it. Thanks to the Shadow Strike, Disruption continues this fight. Fishman is the target, and thanks to another. A murit în bază ăla. Fishman won't TP back home. Deci puțin în spate. Yeah, so this is the type of performance. 2 minute. 3-1 FCSB-ul. Andrea Compagno. Deci îl înverzesc, nu? Haide, Dane, ce mai avem? Galbene la ăia. Deci să nu iasă vreo bătaie în masă. Și pe liquid, frate. Dacă pierd lichid, mă duc așa la Mickey ăla, le iau acea de fuful ăla și dau mai stângi în gură. Nu ne dă sângele pe urechi. Slark would go immediately to where the bat is, and just farm there. Then the bat can't farm there, and the Slark can farm there. So he's kind of doing that from the mid lane. Ce ai zis tu, dacă ce, dacă stă în? Ce facem în Spania, Dan? Bem, soro, bem. După Alcaraz ăla. Da, tu-l cauzi pe ăla. Dar ai dat bloc acum, nu mai ai ce mulți, nu-ți mai scrie. It's definitely working out for him. I could see other co-ops doing this in the future after seeing this replay. Just follow the bat and make his life miserable. Salary's trying to make the same play again, but he's learned. Telekinesis can be dangerous, and Kataomi's nearby as well. Ce ați părere la gaming ăștia? Gaming Gladiators prima hartă și sub 40. Nu pot să mai pariez. La loc Cristi, M. He got the wrong warding spot there. Watson knows. I don't know if they're looking for Stormstormer or Watson, because the Naga's a tough kill. It is. You do have the Sonic Wave now. With the DD on Quinn, that's the factor I think that makes it possible to kill him right now. Yeah, Naga has a lot of armor though. El clasico. Yeah, they're not going to go for it. They don't want to chase him into the triangle. It's a little bit too crazy. Începe și el clasic. And Stormer's already swapped jungles. He's done dealing with the Queen of Pain. They find him though, hook shot. And with the cogs, he's stuck. Stormstormer can't fly away for one more second. Sonic Wave has been used, and that's tough. The pack goes well. Sprout won't annoy him, but Toby knows he has to leave. Dacă îi dai meci te mănâncă. 3 kills for Quinn. Yeah. Steenie might have not been far off. Cine a zis asta? George Coșbuc. We can also see in that fight why the Queen of Pain is pretty good against the Pango. Că dacă îi dai meci te mănâncă. Cine Queen ăsta? Like the fact that he's able Sau to de cine vorbeați? and Da, it's e off for a little bit. A lot of the time un pic it's enough nenorocit. to let people like disengage, especially when you get into 4-staff territory. E fratele lui And then Queen Mobeaț. of Pain obviously doesn't really care about the roll. She blinks away from it. It's really difficult to De chase ce? Care if there's capul any lung. Queen of Pain game Are capul that it's gui. gonna look good, it's definitely this one. Barring the Naga. The Naga is definitely good against the Quad. Poate-l vedem și pe Mobeață cu Mamă, ia uitați-l pe ăsta, mă, futu-vă în gură, Dane. Hai de pula. Mama, lata aia. Dai, aia nouă, mă. Și eu cred la fel. Oricum e dezinfectat aia. După ce trage apă. Unde mă să fie dezinfectată, Dane, te dracu de aici. După ce trage apă are de la mea acolo. El trașico. Să facă așa ceva. Ce mă, americane, mă, nu-ți place nici de Real, nici de Barça. Cu cine ești, frate? Ești cu hoții aia de la Atletico, cu aia de intră urât? Țăranii. Țăranii aia de intră urât. Gata, mă, avem apă. He's a support. They've never been friends. Now he cogs, but I think Salary's gonna die here, Jenkins. In the trees he goes, but there's a trim protector who wants to protect those very trees. Hai să vedem cine a dat cadou. And Fishman Haide, mă, unboxing. A venit ratul, știi cum răsăfla săracu, era unul singur, mă, mâncaia. Să mori tu, cât i-ai dat, mă? Nu pot să zic. Hai să mă duc să vă dau unboxing-ul, să vă zic ce fac poze sau ceva. 6 lei sau 7 lei. Până în 5 lei. Da, ce zic până în 5 lei. E 5 lei maxim.
4 lei 70. Linia e la 3,5, zic sincer, între 3 și 4 lei. Da, acum avem. Poate să... Că o zi bună. Că era supărat că am întârziat. 4 lei 80, mă, mai avea pe card ceva, vă duceți și acolo. 1,85 cotă la cât era? 1,85? La 5 lei. La 5 lei? 5 lei, peste 80. La peste era foarte puțin. Era 1,10 era peste 5 lei. 1,10 era 1,60 cu 2,40. Crezi că ar putea să-i scape peste 5 lei? Da, asta zic, păi, asta zic, peste cotă mare, cotă 3, 3, sub era 1,60 și peste 2,40. Poate i-a scăpat 5 lei și 10. 20 de lei zic eu, 20 de lei, pe acolo e cotă 50. E improbabil. Nici nu cred că e cota aia. El nu-și comandă de mâncare de 20 de lei, ești nebun? Da să dea pagă. Dacă i-a dat 30 de lei, îți dau și eu 30 de lei ție, Cătălin. Cât i-ai dat, mă, să mor tu? Stai așa, că nu sunt, mă uit pe... Stai așa. În cote mare. Că nu mai știu ce comandasem și ce e... Bă, nu te juca cu noi că sunt pariuri puternice. Jucat sub mult. E unul care s-a aruncat rău de tot. E unul care a jucat în disperare. Morcea n-au E unul care vedem disperarea în ochii lui. E unul care a jucat să scoată. A luat cota de 10. He tries to go to the low ground and he does accomplish it. Nice Îi job cădea mâna holding dacă the îi wall dădea there, but 20 de lei. unfortunately the flying bat rather can just Cred că îi dădea cu Cum mâna. adică, mă? Da, la mă, 4 pacuri de apă sau ce scrieți? Mai multe, mă. 4 pacuri de apă? A dat 20 de lei pe... A dat 20. 4 pacuri de apă, a dat 40 de lei pe el. Cum să dea 20 pacuri? Când auzi că tremura la săracul când a ajuns cu apă. Era încordat. Avea epilepsie ăla. Bine, Răzvan are boală pe ei, s-a pronunțat. Nu mai le dau. De la cine? De la Bringo? Bă, uite, de la Sâzamu. vă dau aici. Vă dau aici pe ăsta. Zi-mă cât i-ai dat lui ăla, adevărat că s-au făcut pariuri. S-au făcut pariuri cu aia. Ha, bă, mai fi ratat. Uite, mă, ce-am primit. Zi-mă cât ce ți-e rușine Mă, cât cred i-ai că ne dat. interesează ce ai primit, zi cât ai dat, ești în opoziție, ai luat baxul. Bira Moretti. Dacă nu zice, intru eu la el pe acolo și vă zic. Nu da ceva cadou, cred că e cadou de 30-40 de lei. Ei s-au laudat aici când am comandat, căci că e un cadou de 100 de lei. Te-au dat și cremă. Deci nu ți-a dat, uite, sosul ăla, Hellman, sola e 15 lei. Ia că-l caută ei pe site. Pepsi ăla, uite, dozele alea de Pepsi, 15 lei. Da, mai comanda, mă? La Freshfood. Bira Moretti și alea, vreo 27 de lei. M&M-urile alea, condiment de pui, ți-a dat, uite. Da, vegană, ăla ce pula mea e? Pepsi, Higien, da. 17 lei e Pepsi-ul. Da, mă, ai 100 de lei acolo, numai crema aia e vreo 12 lei, Păi asta, mă, 13. cum adică tu ai comandat de 40 de lei, ți-a dat 2 milioane? Nu am comandat de 150 de lei și asta pe comandă mai dau ei ceva cadou de 100 de lei și asta e un plus. Ăla la Sâzamu mi-au dat mie de 150 de lei, mi-a dat 100 de lei. Bira Moretti 3, nu? 3 sunt acolo? Da. 6. Nu, 3, dozele de Pepsi 6. Bira Moretti 3 lei. Bira Moretti 4 lei, văd că le-ai dat încă 12 lei. Stai doar la prima comandă. Da. Ia mă să-mi intru și eu, adevărat, că îmi fac show de asta, vreau să-mi facă și mie o surpriză de asta. Ar fi 12 lei, M&M-urile alea. 4 lei. The only thing is, Tofu this game has not really managed to amass any. Cum e, mă, oferta asta? Unde o accepti? Nu accepti. Pur și simplu, n-ai... Scrie acolo, că-ți dau ei ceva cadou. Da. M&M-urile sunt 5 lei. Livrare gratuită la prima comandă, doar acum promoție pentru clienții noi. Așa. La Sâzamu îți dă vin, dacă vrei o sticlă de vin. Da, că am așa, am luat-o și pe aia. E unde la Vegan spreadable. Vegan spreadable. Asta ce pune asta pe ou. Bă, mă, ne zici cât i-ai dat la ăla sau nu? Dă-te în pula mea când faci neve. Aia, slobos, nu ne zici. Cine cât i-ai dat și nu-i să Zine cu aici, nu. ai vrut să-i dai. Vegan. Nu i-a dat, mă, nimic. Ei, da, nimic? Păi dacă a întârziat o oră jumate. Păi, fi dat, Bogdane?
Nu mă zi adevără. Veganul e... Deci au câștigat aia cu sub. Mamă. Cătăline, mâncați și pula ta. Limita trebuia să o mutăm la 1 leu și sub. Nu mă, pe drepte, nu i-ai dat nimic să mor eu. I-am dat, mă. Cât, să mor eu? Zi-mă o sumă, ce pula mea. 3 lei, 4 lei, cât ai dat? 50 de bani să-și iau un de la 10 lei am dat. Nu pot să cred. Am pierdut, Mă, Cătălin era aproape, nu era cotă, nu, era cotă 4-5 asta. Da, 4 16 lei ai dat? 16 lei. Nu, 16 lei cremă. Am crezut că, ba, mă, dă-mi pula mea la 16 lei, deja nu mai. Îl ceream numărul să-l sun pe ăla, să-l întreb pe 16 lei, ți-a dat, dă-te în slobos. Mamă, tu știi cum răsufla săracul, mi-a rupt inima. S-a rupt inima. I-ai zis, bă, să dea mai mult, dar n-am. Mamă, helma de 12 lei. Dar de ce s-a tras ăla, mă? Dar băi, cum sosul ăla, ce-i? Bine, așa. Ce mai am pe aici? Ce sos e, mă? Hermannstadt? Hermannstadt ăla, da. Și fresh-ul ce slobozi e aia pe E, da, aia bere de aia proastă fără alcool. Un fel de bere, dar e cidru de ăla, ceva de genul. Ce, mă? Alea, fresh, alea, ce slobozi sunt alea? E cidru, mă. Nu e cidru, a, cidru e, da. Da, un fel de bere, eu am zis că e hârtie igienică să moară mama dacă te mint. Da, avem și noi la muncă, nu știi alea. Da, nu, vindem una pe 4 lei la noi, 4 lei 50, nu știu. Deci să bă câte sunt în acolo, sunt 4 de astea? 4, hai să zic 3 lei, nu? 4 lei pune, că o fi la ei pe site cu 4 lei. 24 lei. 4, 16, 17 Mama, de ți-a lei. dat nor. Așa, și mai am căcatul ăla de higienă de slobos. Nivea? Nivea, ce până ai putea să fie? Vreau mă să dai la cur, dacă... Căcatul ăla mic, ce până, ăla ce? Dacă o belești pe unul, îi dai cu Sau când te belești tu, îți dai la cur. Ai dat la labă vreodată cu de-aia? Ai dat cu da, vezi că e bine, vezi că da, bă? Îți lasă și mâna și capul fin. Toby is not buying greaves. He could buy it on. Îți face pielea gatifelat. I mean, it does feel like the refresher build against a demonic cleanse. Doesn't feel amazing. Yeah, that's true. Deci cea ăla, Ferrarul ăla cea pe TikTok, auzi că ia de unul să dea la labă cu sare sau nu știu. Și că și-a făcut la carne vie sau nu știu cine pula mă uitase. Nu, broască mă ți-a povestit A, sau... cu tubul de spray. Nu broască. Tubul de spray, ba da, la tu de acasă, la cununie. Nu, lasă asta. Lasă, știu povestea lui Broască, dar ăla parcă la Ferrarul ăsta zicea că i-a zis lui ăla să dea la labă cu sare. Înțelegi? Și ăla a dat și a făcut carne vie sau ceva, nu știu. Ce aia mi s-ar părea oricum și cu tub de spray. Mi s-ar părea trebuie prea prost să faci asta. Măcar a făcut-o pe bani? Nu, ăla cu tubul de spray nu, ăla cu tubul de spray a făcut-o că gen a zis că ține mai mult. Că îi face capul mare și carcana în vecină. Face capul mare și ajunge la spital. Nu ți-a povestit Boogie, nu știi povestea lui Boogie? Ăla de i-a rupt aia pula aici, mă, la cap. Cătălin, că 20 de lei, zic eu, 20-30 de lei la 4 boxe, ce s-a aruncat Cătălin. Da. S-a aruncat bine. Da, mă, dar Cătălin nu știe toată povestea. Nu te cunoaște pe tine, nu că nu știe vreodată povestea. Nu știe povestea că a întârziat 3 ore jumate de ani cu comanda. Da, nu conta Google, dacă Nu venea la conta? timp. Dacă eram și eu în acțiune în ceva, ce făceam? Ce, dacă venea la timp îi dădeai 20 de lei? Să fim serioși acum, tot 10 lei scoteai. Tot la fel grupuia și dacă venea la timp, crede. Nu grupuia altfel. Să vorbim adevărul. Să vorbim vorbe adevărat. Oricum te-ai întrecut pe tine, ai crescut în noi. Mai rămâne să iei abonamentul ăla la VIP și să-i scoți eticheta. Mai rămâne să ne scoți la hanul rarilor și gata. Deci calificat. Deci calificat în faza a doua. Trecem în etapa următoare. E best of 3 ăsta. Ai trecut prima harta ai luat. Celery is having a support fight here. There's not going nearby, but they force them to the high ground, and Kataomi is the one who's going to get stuck. Because Celery knows the true support is about a punching bag for his score. O să-mi iau o budincă să fac niște pișuri. Pudding? Pudding. Da, de aici nu ți-am primit doar bere. Aici am ieșit. Tu trec eu de seară cu taxul și mi le dai mie. Serios, le vrei? Ce să fac, mă, cu ele, cu ele? Ce, nu bei Pepsi? Eu nu beau Pepsi, Pepsi, nu nu. bei? Nu beau Pepsi. 10 ani nu mai beau Pepsi. Bine să iau Pepsi-ul ăla, că beau eu de la Max.
Îl dau 10 lei dacă vrei pe ăla. Îl dau moca. Da prost, zic. Da. Păi dau fresh, dau și aia de higienă și aia de făcut la cur și Hellman's-ul și... Care e aia de făcut la cur, mă? Ia vezi, Răzvane, vii cu BMW-ul până aici? Mamă, dacă îți trimiteam o doina de aia de tempura mea, era direct semn. Uite, bă, Hellman's-ul ăla când nu mai ai nivea, îți dai cu ăla la cur, să zici că ești băcicu. Ești dă-i delicatul, da. Că sunt un băiat delicat. Dacă întreba unul, bă, dacă cu delicatul ăla faci ceva. Dacă întreba unul, bă, dacă cu delicatul ăla faci ceva. Mi-l pun pe sandwich așa. Nu, deci nu folosesc nimic, doar berea o beau de aici. Și aia mai la vară. Bira Moretti? Mamă, și-a făcut de vară. Vezi că are termen 2 luni, că nu dă de-alea care țin mult. Ia să mă. Sau poate ți-a trimis o expirată de el. Mamă, ce le face Cristi. Mamă, face da. de spital îi face. That one's getting removed. I can already guess that in the patch. It's too stupid. Why is it here's BKB? It might be like a 25 talent. 7 iulie, Dani. They might change that. Or remove the BKB piercing. Remove the BKB piercing. Jumătate de vară. De Paște, că merge cu mielul, că e carnea grasă. Al meu, merge cu bere. Dar nu mai bei, o torn direct pe miel. Faci bites, mă, de ce? Faci bites cu berea aia. Uite, ketchup-ul nu o să o folosesc în feci-veciul. It looks good on some players, on most players, like most of the Da, players. Bogdan, dacă vezi de seară la muncă... Da, mă, de seară când sunt la muncă, când ai la timp, noi te sus să pui delicatul ăla. Ketchup-ul ăla poți să-ți comazi o pizza și spui ketchup de acasă. Da, și eu știi ce fac? Iau dozele alea de la tine și fac cum fac aia pe Uber, îți dau apă, eu le dau Pepsi la lui. Și a securs. Și le dă și de la 0, ca să nu se îngrași. Ei, da. Zic, ia uite, bei un Pepsi din partea mea. Ia, bă, după ce iei dozele alea, poate fi din magazinul, mi le aduci mie. Mi-a zis unul la Uber odată, Plimbi niște doze. îmi dă bomboane, nu știu ce. Și nu ești, băi! Drops-ul. M-am uitat așa la el, lasă-mă bere. Tu nu i-ai zis că ești cu fetele? Nu i-ai zis că ești cu fetele? Eu s-o obișnuit cu taximetrii și mâncați și pula. Ăia nu mi-au dat nimic niciodată, mai rău mi-au luat de pe car câteodată. Da, da, somn și ăia mor în somn, uite. Mamă, arată pe toată Mamă, multe în somn. Adevărat, vorba lui Dan, mor în somn. Ce macabru sună. Ia fura, mă. Ia, mai moare odată Rubicul ăla. That's a dieback. Is the easiest kill they could get. Duracho gets away. Everyone distracted, so Trebuie să arunce GG-ul. Watson gets away. Everyone distracted them, so Watson can get away. Mai bine de GG-ul, ăsta ia să sub. Absolutely made up for the creep hooks earlier. He did a great hook shot initiation. That was such a good hook shot. Like, not only did he catch 2 heroes, Aleu, like he hooked De through la the front line PCSB, into the ai? back Da, da, line. da. It Acum separated bagă-i the pe fight toți când in a way întoarce that Edith. Quinn could survive despite being trained. Direct, știi cum s-a transferat pe cardane instant. That was a beautiful hook shot. Ia, cu mai mult faci pagubă la aia, ți-au un continuu când retragi. There's Bă, so măcar much l-ar fi pressure așa. on Watson to do some hard carrying here. Dar n-am mai băgat, n-am mai depus un ban la pariu de un an jumătate. Nici Dan. Dan e banet. Eu n-am depus, eu depun alții. Dan are delegați. Am ajuns la nivelul în care îmi pune lumea bani să mă joc. Instantly boosted him for that level Sunt 20. plătit să mă joc. Nobody was expecting it because prior to this engagement, Duracio did not have that talent. That is the Ia first vezi, time Borcea, we ai saw vreun him. cont, Quinn ceva, actually depune undeva, tips de his cont. bubby on Duracio for that very nice sprout in that fight. Yes, that was fantastic. N-auzi, bă, când ia bani, 400 de lei, stai, dai. Pressing of the Q button and then Ai pressing that bonus. on the Pango. Da? It was beautiful. Da, mă, da. Bă, ce dată e să mă uite veciul, sunt. Hai, zici că ai bonus. Și că am doar super veț. No, that's not how talent No, works. it's not. I would actually love to see how that's coded.
Și Dan și le-a închis pe toate. salariul acolo. Mamă, hai să jucăm tot salariul. Ne pune salariul ăla acolo, cam o cotă șmecheră acum, într-o oră. În jumătate de oră. Întoarce Andy. Mă piși pe ei, mă, bă, pula mea. Andy, s-a și blocat asta, uite cât le dă. 6 cote. Îi dau la Real Madrid ceva bombă. Nu s-a mai auzit pe lumea asta, de cariul ăla. Sare și Achilonil. Sare și Achilonil. They kind of realize, oh, this is too tanky. Yeah, he walks away, but then does nothing. He Watsons away. He does. Yeah, that's going to be a euphemism for losing the game while being very farmed quite soon. Wait, Jenkins. He's got They Graves. have a last-ditch smoke attempt. At least gonna kill an ace. Mamă, i-a învârtit roata pe locul ăla. Quinn's not letting them get close to his teammates. Hit BKB. Iar s-a dat somn și armoare la They hit the hookshot as well. They can't get the call. Ce dracu mai dă somn? Păi dacă au PKB-uri aia Bogdane, ce vrei să facă? Dă după PKB-uri. Mamă, se revine. Mamă, l-am prins. Ia cota aia 6, ia cota aia 6 repede. Cota aia 6, mamă mea. Cristi, bagă-i, Cristi. Mamă, i-a dat plață de Buzău. Dar Queen ăsta e în continuu full viață, coaie, s-a bătut în 10 minute și full viață. Nu-l atinge nimeni. Mamă, Toby One. L-a agățat. Mamă, Watson? Not the target. Yeah, not the target. Watson și Sherlock Holmes? What a strange fight. It was just so Watson și Tatiana Final Boss. Gladiator supports the Clockwork Cogs. Celery is a god. Yeah, he's his force staff was also the one that to the low ground to save Doraccio. Yeah, absolutely. Da, să vedem, Dane, că n-am găsit Danchil albastru, n-au și o sobranie. N-am luat și o sobranie, dar să vedem fumeți. Păi pe unde le-ai luat? Pe geam? Ți le-a adus cineva? Că n-ai plecat de la acolo. Nu mă, mi l-a luat dimineața, n-am găsit la Mega Danchil, dacă îți vine să crezi, Danchil albastru nu avea la Mega Image. Avea la cealaltă casă, dar n-am vrut să-ți dea. Dau muie. Am luat țigări. Erau supărați între ei. Nu știu, nu le lași pagă. Mi-am luat țigări de-asta de lăutar să moară, mă. Lăutar. Ce am o să vă Dar acum mai soția să înțelegi. Da, alea de colecție roz să fie. Da, alea roz ți-ai luat? Alb. Alb? Mamă, da, de fumează fără saludro. Fumează degeaba. Alea nici nu scot fum. Nu simți nimic din alea. Alea nu scot fum, mă, că am luat eu una. Am băgat două în gură ca să scot fum. Știu. Dar cel mai tare era ăla, nanotech alb. Alea erau și mai subțiri și mici. Rolls in. You see me rolling. Na, na. They more or less guessed where he was in the area. Mamă, Was ce dă pe enough. cap de Quinn's falling fugă. after Stormstormer. Uite-l pe ăla, nu știu să mai just took fugă. out to the high gun, but the Broodmother just chased him down. Toby n-ai luat Luckily, bounty. Toby's capable of blinking himself to safety. Has a TP. He's not going to die. Yeah, I mean that should be Roshan Bă, for sincer, cred Damon, că să fac fragurile alea, aia and, nasol. second Roshan, I don't remember, there's been so much Fac fighting. și Yeah, that's the fragurile se second pierde Rosh. și harda. So Aghanim Shard, Double who's gonna trouble. get that? Let's see. Yeah, it's good, it's good. Bubble Who needs trouble. Roshan? I can see Quinn's face. Single hubble. Oh, Quinn for sure takes the Ag Shard. He hasn't queued up. He's earned it. He's winning a game with Queen of Pain, 9-1-10. 35. În maxim Give 10 him mai the poți să Doraccio too. This man's 26k net worth. He's got 10k on Quinn. 10 more. Nah, Quinn's gonna take it. 10 more, He's te gonna omor. queue up anyway. You know that he wants it with this build. Yeah. It's too good. He's too good. He already went for Auzi, full he's tankiness. too Like good. you got it. You got to be able to get in the middle of the fight. Yeah. It's another thing Dar nici too, ăștia n-au like vrut să facă eventually pic if la they dar decide și l-au lăsat, that au it's crezut că worth nu-l their time banează to aia kill și l-au the banat Naga, penultim. it's more AoE Le-a damage to luat help them chef. isolate who the real one is. Okay, I guess that's true. If they decide that they want a feast after the appetizer of the rest of Entity, right. then they can go for Watson. But the appetizer is like, you know, it's a great, delicious, like, you know, beautiful taco made to perfection by the best chef in the world. And the Naga is like a plate of plain white rice. Yeah, you know when you go to a restaurant and it's like unlimited salad or soup? Yeah. And it's just so good, and you just keep getting it, and by the time you get to the main course, you're not even hungry. Right. That's the situation Watson is in right now. He's like the spaghetti bolognese. It's just like, dude, somebody eat me, man. Why do I feel so worthless right now? Da. Spaghete, mega imagi. Bolognese cu restaurant. Anyway, back to Ia the vezi Dar te care închide era. restaurant la faza, nu? Da. Maybe no, he's gonna take it for La himself. ce? He's the big boy this game.
I-a dat cu virgulă lui La Dan. fazan sau ce-ai zis? Că n-am E în restaurant. Yeah, yeah. Jucau fazan comentatorii și He's taking this very seriously because before the game I did ask him. Cuvânt cu râe, Rambo. Nu alți Costeluș. He removed me from his friends list. I blocked you actually. Yeah, it was a blocking situation. So he's taking this very seriously. So that is not a feeling himself DD. That is a I'm trying to win this game. Cred că ăsta ar trebui să fie the final smoke. I'm the one that's going to carry this. Even at the cost of Nu your e the final friendship. smoke. Ar putea, ar putea, că n-au nimic. Auzi-l pe Jenkins ăsta, de ăștia a povestit că l-a întrebat pe ăla ce picuri face și l-a dat remove. Cine? Jenkins a povestit acum, ăsta mi-a zis că l-a întrebat pe ăla ce picuri o să facă și i-a dat remove ăla. Cine? Cred că de Queen vorbea. They're going for like the long wrap around here. This is what they specialize in. What can they Cum să le întrebe ce find? This picuri is the fight. Păi da, l-a întrebat când era un draft ce picuri fac. Ca să-i zică și lui niște spoilere că face, comentează, nu? Să-i zică, bă... Mamă, ăla s-a blocat în vai de cap. Mamă, a rămas în... Și s-a blocat, mă, i-a dat la Sprout cu aia, care are Bă, nici... nu mai avea servodirecție. Snixeanu trebuia băgat ulei de la de servo. A rămas în craturile astea de la mine de aici de militari. Haide mă, dați de bază, mă. Nu mințim pe net să porentare, astea sunt povești reale de militari. If they want to win a fight, I don't know if they can do it on this barracks without Toby. Stormstormer's trying to cut the wave. The mid wave is pushed out as well. So there should be only one set of racks if they can kill this current wave that's in the base. Okay. 38, da? Now going for the racks next. Entity, they don't want to use their buybacks at all here, but they also have nothing to just cheekily defend, poke and prod, sprout even for vision in case there's something lurking in the shadows. Now look at this, everyone's going to the low ground, but Celery walks to the high ground as the Racho realizes they left the range racks there. So he's out of boots. He's very slow. Backdoor is not going to kick in here. Nope. The mid wave was not cut by Watson. Duracho? Oh, he's already turned. They have a 4-step just in case. Rolling Thunder, okay, from behind Stormstormer, and when the Rolling Thunder, the two cores are stunned, Duracho's stuck in the high ground, or maybe they're stuck with him actually. He's taking over the enemy base. He's actually going to kill a Naga this rate. Watson is no longer that scary. Stormstormer dies in the backlines. They actually find Toby as well. And these two cores thought they were cutting the team fight. Are now dying. Sonic Wave missed. It's actually just a celebratory Sonic Wave because Quinn knows he just took this game down. 40, spawns a bunch of spiderlings as they try to turn him into a Nu, o să fac will 46. be allowed to live. Să facă, nu dau ratație 60. Stormstormer nearby as well. Cine trebuie să moară? Naga ăla, dar are bye-bye. Ăsta să moară cu Bad Rider, nu n-am. Și-a dat bye-bye. Duracho might be slow, but he attacks way too hard. And the lasso, even if it's off poate se uită la ei cum dau bază, nu se mai bag. Ia vezi? Mamă, ăla și-a luat fricaz de la free. Mamă, se dă somn, se moare iar în somn. Ege, bravo, mă. Emotions. Entity, man, they got dominated. Ți-a trecut glonț. The weirdest, strangest thing of this game. Ești 50% până acum win. Așa și tu. He did a Watson. He did a Watson. 50 în prima, 50 în a doua. It really happened. That is something they're going to have to break down. Și acum vorba aia. Here we go again. Completely ignored. And we lose the game. Melee carry, I think, is not the way to go. It seems like it's not. And, you know, the panel talked about it. It's a free Naga game, but these other heroes, mai e vreun meci? They just seem to be so strong that it doesn't matter. Ăștia și după aia Liquid. Mai e prima hartă la și-am zis că e 2-0. And they just ignored her. Like, is that the counter? counter? Nu poți mobi ăsta. Zic că-i dau un cot în gură. I mean, it seemed like they had the perfect lineup for this, though. Between Sprout, Cog, Sonic Wave, he had pushback, and a lot of ways to be able to block the pathway, right? Yeah, so it was really difficult for a melee carry to hit it. Right, just the unit blocking things on the ground. It blocked Celery in the early game, and it blocked the Naga in the late game. And Pango, the Pango too is it's really no annoying playing tengo these dinero, things. no tengo dinero. And the barrier, I mean, I love the Shopify cu and Tofu played it exceptionally well. It's kind of a boring hero. Like, it's not that flashy. You have to be in position for just like one good save in a team fight, and then you die. But that save is so important. It's so high impact. Or to like press his ult
on the right target. Ce And you păr can are see asta. that Entity, they started focusing him eventually În because cât timp încep ăștia? they realized how Să mă să much faci he was un doing in the duș. game. Ha. It seems like a good bat writer answer. Huh? I really like this as an Duș îți answer. faci? Gaimin has done Cât their durează? research, and Sau it really paid off. faci tu ceva? I mean, again, when you win with Queen of Pain, they know something we don't. Yes, and that something is this hero actually has utility in the meta Să if you fii use tu it bine right. dispus. I'm also curious about the... Sunt out of business, ți-am The mai True zis. Protector didn't seem to have the impact we're used to seeing in this game. We talk a lot about Trăiesc that, realitatea cum but o it felt vezi like the acum. overgrowth didn't matter in this game whatsoever. No, I mean, the demonic cleanse, the Disruption guardian to some greaves, the degree. disruption. Sunt clean and I don't clear. think Clockwork really cares if he gets Sunt overgrowth. cookie-urile And tale. Quinn is like Când the dai one hero clear that would cookie. really care because he's playing with the BKB. And he had so Am much dat net worth delete from his de lane la and for playing the game well. He history. had the Delete history. Sanjukaya, the BKB, illusion runes. Like he had ways of taking off the overgrowth. So we just saw no impact from the tree. Well, much like you dispelled the overgrowth, will be dispelled from this cast, and instead we'll show you your way, blink away to the panel. Poof! You're here now. That's how blinking works. Welcome to the panel, Indeed. We're going to break things down. I just realized Tsunami was on this chair, so I had to bring it down a little bit. We're good, though. We're going to break this game down into exactly why Gaming Gladiators took this first game and exactly why Watson never died, even though he wasn't a losing team. I'm joined by SVG, Sheep, and Effie. And I think this game, it really starts with one thing in particular, and it is the mid lane. We talked about it before the game started. SVG is nodding hard because Queen of Pain versus Bat, it's a classic. Normally you remove the Queen of Pain, and to be honest, Queen of Pain has been losing a lot this tournament so far. How did Quinn make it work? I mean, the Queen of Pain is a different beast. This guy, okay, I remember years ago when we were playing versus Bat, Quinn said, I'm pretty sure this Quap can destroy one-on-one in lobbies, grinding it out, figured out it was insanely broken. He's extremely comfortable in this matchup. If I were to pick one player in the world who's going to win a Queen lane versus a Bat as hard as you can and make that matchup work, it's him. Not only that, he understands and likes playing this hero scaling into the late game. I think Queen destroys Naga in the late game. I actually think it's one of the more unplayable matchups if you get there. What we've seen at this tournament is Queen has struggled to get there. But you're supposed to win the lane this hard so that that's not an issue. And this is what the game flow is traditionally supposed to look like. After that happens, again, Entity lose their playmaker. Gaming's is online. I feel like it's an way easier game for Duracio than it is for Watson. Sure, you don't die, but... Ia vezi, mă, din farfec a dat în jumătate. Mamă, nebune bun. She's just not a very good hero right now. So a lot of teams are hesitating to pick her to play into a Batrider because, I mean, you have counterplay as a Batrider. You don't have to play for kills, right? You can just play for sacks, play for rotations, just try to get as much as you can out of the lane. Nu, dar ce... Mamă, s-a rupt scaunul, dă-te morții, mă, din gât. Asta ce E rău de tot. Bă, s-a rupt scaunul, dă-te în kill-ul meu. Snixeanu, băi. I want to emphasize how he played around this mid lane because it felt like he was the one who enabled Quinn here, right? He rotated mid, he killed the bat, he killed the bat again with his hook shot, and Quinn got to clean up the kills. He also got TPs on himself, he made a lot of space, he died in really effective ways, so Ăștia petrolul ăștia s-au jurat că și-au 9 goluri în 2 meciuri. It really was. What a story of the game for you, Sheep. Și-au luat 5 de la CFR etapa trecută și 4 de la ăștia. Să joacă niște români la ceva concurs de PUBG. Oh, thank God. Okay, well, Nu in that case, streamează. I really liked map control. That was the aim of my game. Usually, you're meant to be able to play half the map on each team, and that's how we see those like swinging around as the game progresses as you take the tier 1 tower. But that just didn't happen this game because of Brood. And they won all their lanes, which meant that it was really hard for Entity to ever contest map space. Like, you would see them take heroes top to try and go fight the Brood, and then your Nature's is TPing in. You have Quinn on Queen of Pain, very mobile, able to cross the map in short space of time. It was very difficult for them, and they're under-farmed because they lost lane. So it's just they were just losing these fights, losing these engagements. I really loved the item build on Duracio as well, and the Nature's Prophet. He didn't go for the Gleipnir, he went for the Mjolnir after Midas, so he just hit so fast, using so many Maelstrom procs, and they made up for the lack of lockdown due to that by buying a Hex on the Broodmother pretty quickly after Greaves. Yeah, I really like that you bring up the Broodmother, because I thought the way they played around it was really cool, right? So because this Queen of Pain goes Kayasanj into BKB, and he just plays like the tankier version, after the laning phase, they just like bring 4 heroes to the Brood lane
instead of kind of like letting it do its thing for a while. And they let Nature's Prophet just handle the bot lane until he farms up those item timings, right? Until he gets his Mjolnir. So they're playing around the Broodmother. Quinn's kind of like baiting this Bat Rider to lasso him, but he's lassoing him on a Kaya Sanjo. And there's like a Shadow Demon behind him, and a Brood just farming those camps too. So even when this Queen Pin gets lassoed, and the Bat Rider just got purged, maybe they get the kill on the Queen, but they don't really get much out of it, right? Because they just have control of that entire area. So their farm distribution was really cool. I thought their itemization was great on all of their heroes. The Hex that you mentioned on the Brood was really good. I liked the AC after the Satanic on the Furion too, because even when they were lassoing the Furion, they couldn't kill him. Like, the Naga hit him, and it didn't feel like anything, right? They were just, like, right-clicking him when he got lassoed that one time, and then he was just like, hey, guys. And then his BKB finished, and they still couldn't kill him. And then it didn't matter if they killed Naga or not, because they were killing the rest of the team. And then they just ended. So all the lanes were won by Gaming Gladiators, which is obviously very good. But are you all saying that when that happened, it was basically over for Entity? Did they not have a good way back into the game, SVG? They got the Naga Siren, you know, you got a late game potential. The Naga is pretty slow to come online and have impact in this game, so I think it pretty much comes down to if you can fight around Pangolier. If you get some early skirmishes going with Pango, he can fight and get the bat back in the game. I think your skirmish power is pretty strong. Mamă, și Cristi Mo a devenit o porcă, mersi frumos, boss. Very stationary supports. Te pup de So alea. if you lose the silence, their supports are not going to roam to mid either. So then that kind of compounds. Pup la coaie, regele meu. One-on-one, he got the match for the draft. Normally to counteract this, you Dane, ia either zi-mi. silence harder or roam to mid, try and disrupt the power runes. You got Ce so faci? many arcane runes this game. It's not a coincidence, right? When you play these Gata. support duos that are Ce faci? Ba la real. Haide rapid, haide real. I like that. I think it's something Andy has to think about in this particular team matchup because if you're not going to give the matchup pick, Hai rapidul, hai realul. Haide rapid, haide real. that mid matchup are nice. Or just win your silence. I think this game is very. I don't think it's that hard for those lanes to go better for Entity either. I don't think the silence are some impossible setup for them. Yeah, I mean, you just have to execute. I agree with you. I just think that the Gladiator supports played really well, didn't they? Right? Because they have this Shadow Demon on the floor that's a more slower and a more stationary hero. They just like go for the celery clock and he's the one playing. Am scos comanda de la Fresh pe tot cu șpagă. Kills, right? And then because they're starting the fights with these hook shot, then Entity have to react, and they don't necessarily have the best heroes to react. Because I can think of this one moment where the bot was hook shot, Deci fac and de then plecat. they just went on him with the Queen of Pain. She blinks in Huh. because she's Sonic Waves. Pomut She Milo. also Sonics. She Sonic Waves the Pangolier away, who was like rolling in, and he couldn't get himself in the cogs to do the bouncy ball thingy. Mamă, Shopify la 1 încep, mă, cu aia, cu Liquid? So I just feel like every little thing that Gladiators did was so cool. And I think their draft was awesome. I don't think Entity expected them to pick that Nature's Prophet when they already had the Naga, right? Most people look at that Nature's Prophet and they're like, what is this pick? Is this not a strange pick? But the way that they played it, and the way that they played around it was really genius, in my opinion. 23, băga? Nature's Prophet is together with Broodmother and Lina as one of the hot commodities so far this major. If I look at the lineups, I'm like, how on earth are Brood and Nature's Prophet on the same team? I kind of do feel like that's an oversight, especially since Nature's Prophet is so flexible that you can play it multiple places. I think they were happy. I think Kennedy were happy when they saw it. They were like, what? We have this Naga, and we have this bat. We're going to play it. They wanted them to pick it. That's why they didn't ban it, right? But it just, I think Gladiator's approach to it was something that just worked out for them, especially in the way that they play versus enemy, right? Entity și am pe alea. The Shadow Demon for this Bat Rider, their Bat Rider couldn't do the heavy lifting that he needed to do in the early game. And Nature's Prophet had free reign. There was no back threat on the Nature's Prophet. E posibil să dea și la gol și cornere. After a game like this, This sounds ominous. how high does Quinn's ego get after a win like this? Ce naibile? Quinn has no ego. None? No, he lets it all out on his stream. I see. When he goes on those ban raids and he bans half his chat, that's him expunging the ego from him. It's his cathartic release. Then he goes in a competitive match and he loads in. The whole world opens up. To be honest, all I'm learning is that I help all these guys back. That's all I'm learning at all these guys. A devenit, mă, că ești. Bă, ești talentul. The second I stop playing with Quinn, Zidane un pare șmecher la Real Barça. Două goluri în prima. You guided them to success. I taught them everything they know. That's the other way you can look at it. Or could it be that leaving North America yields positive outcomes? Quinn, did you ever try to play outside of North America?
Oh, yeah, like that. You have to be high skilled to leave North America. Yeah, exactly. It's tougher. Okay, in all honesty, it's harder for captains because it's rare that a team recruits a captain. La Real. Da, da, uite ce șmecher. Apropo de asta, uite, ce zice tu. But no one's going to be like, oh, we need a new captain. It's pretty rare a team kicks their captain. Pe ce? Bă, vorbesc cu mama, mă, ce tu încă sucai. Ce-am zis să dai la Real, ești nebun. Am zis că să dau la Real la pariuri cu aia, dar să nu... Ok, it happens. Eu am ieșit în noapte bună. Noapte bună. Eu zic să dai pe ghid de la tu, iar începi să dai din ele. Dai pe ghid să vedem că începem 5 minute. He was going to do it this year pretty much regardless. He was not going to play in NA again. He felt like the competition wasn't good enough. The scrim value is not high enough. Even when we were playing in NA, it was always East Coast and scrim Europe on ping. We played. Nu e pe nici. V-am pula încet. Bă, o să opresc și eu ăsta un stream. Mai am nici baterii la telefon, mereu să aduc și să nu știu cum crezi nevoie, dacă ne mai uităm în continuare. Așa. Prea mai asistență, nu prea mai... E nimic. Corigenți. Nu e unul de cred. Că mă duc să-mi iau firul de la tel. Da, ăștia, ha? Cam așa. Informații. Hai să o dăm. Dar Tizi ce facem, mă, bă? Dar pe ce poți să dăm ăsta, Realul? Cred că pe Digi, eu n-am Digi. Pe Digi Sport 1. Rahao. Acum, netul de unde l-ai? Netul de la Digi. Păi și poți să te uiți pe digisport.ro. Păi și e în urmă, nu? Cu un minut. Digisport.ro, ai zis? Digisport.ro și dai Live TV sus și apeși pe 1 ăla. Unde Live TV? Aha, pe aia, pe Live TV. Și apoi pe Digi1 aici, nu? Da. Era în televizor în cameră și așa mult. Gata, șerif. Închide anunț. Spuneți-vă, frate, și voi ați blocuri încă, n-aveți ad blocuri în 2023? Am, dar nu face față. Ăla care trebuie. Ia de, cum? Ce ad blocuri? Ai de la să mai apără nicio reclamă, nimic? Nimic. Ia zi, cum? Ăsta, la multe intră pe ăsta. Unde ai dat? Ești pe Chrome, nu? Da, pe Chrome. Ai dat pe navi general aici? Da. Așa, getadblock.com. Dau aici, getadblock now, da? Da. Și adaug în Chrome. Da. Add extension, se verifică, zice. Adblock has been added to Chrome. Se instalează, terminat. Gata? Da, și închide Chrome și mi apare ceva cu bani acum aici, ce este? Nu, ți apare doar prima dată. Dacă vrei să le dai bani, da. Și acum închid tot Chrome-ul? Închide Chrome și deschide asta. Gata, șerif, iată. Dăm drumul ea. Mamă, s-au închis toate taburile alea. Poți să dai la history. În dreapta sus, acolo dai history și dai restore all. Recently closed. Și apeși pe așa și se deschizi iar pe toate. History? Deci te duci în dreapta pe 3 puncte acolo, dreapta sus ai 3 puncte. Și ai history. Da, pe history, sunt aici. Mi-a apare lista cu history. Da, și poți să deschizi acolo ce vrei. Gen să intru el. Am început Realul din Madrid. Ăsta ne zice înainte, oricum, vede la televizor. E Ghina aici cu noi. E aici, mă, de văd de ăsta. Zici că ar fi două în prima? Ce? Zici că ar fi două goluri în prima? Și așa am jucat eu, bă. Da, mă, da. Poți să iei un gol în prima, e 1.45, e bunicică cotă, da? Nu cred că o să fie meci de la spurcat, că e tur-retur, oricum. Nu cred că joacă chiar așa. Realul n-are meci acum, nu? Are săptămâna cealaltă. Da, e pauză acum. Băi, hai că am închis și ăsta, vă pup, ne auzim mâine neață, ora Dota mâine. Solo-uri puternice. Băi, cum mersi? Hai, vă pup, seara, putem.